taking part of courses abroad or in our own country, okay, abroad online, of course. It's not that I go, this course, for example, was in Finland. It's not that I was in Finland, but I mean, I did it online, and I'm always trying to learn from people from all over the world. Yeah, because I mean, there is always something new to learn. I'm a fan of the SDGs, right? I am an advocate for the SDGs, right? I advocate for them because I mean, I believe I'm going to show them to you later and explain them, but they are a perfect framework to take global issues to our own lessons. I'm a speaker, as I was mentioned, right, nationally and internationally, online as well. And I do lots of courses in connection with environment because mainly I teach environmental education. But you will see that it's not I mean, environmental education is connected with social education, right? With economic education, with lots of things that go together, right? And I always want to inspire you all to deal with these things and to talk about these things because it's really what the world needs, yeah, to become a better place for all of us. So, well, in the chat box you had to write where you were joining from, but I just saw that you are from La Pampa, and where else? Let me see. Where else? Agus, can you tell me? We have people from La Pampa. We have people from Yes, from Santa Rosa, La Pampa, from mm, Toay, from General Pico, wow. That's wonderful. That's Huatraché. wonderful. Yeah, and the ones that are watching this right through the YouTube channel and all that, right? That's amazing, right? It's wonderful to see people from all over the country, right? Okay, connected. So, and let's start with this kind of reflection. In times of rapid change, which is what is happening nowadays, and uncertainty, we know that is what is happening nowadays as well. Many people experience stress, overwhelm, and a loss of direction. And this, what I am going to show, is just an introduction to how cultivating our inner wholeness can support resilience and purposeful engagement with the world as well, not only in our lessons. So, what is it that we are going to talk about? As you can see in my slides, the world is behind, and we are all trying to support the world. That is what I truly believe in. We're going to see the context that surrounds us, the missing piece. There is something missing in all this context. How we can act to achieve that missing piece, reflections, and of course, a call to action to all of you. So, are we truly preparing students for the world that is emerging? Mm. Are we preparing ourselves for the kind of education that our students need for the world that is emerging? Well, I have to tell you that if you are here this morning, it's because you are preparing yourself for the kind of education that your students need for the world that is emerging and that is changing, right, day after day, right? Because that is what is, let's say, more urgent, right? The fact that, let's say, it's not something that is constant, okay, right? Our world is changing and it's changing rapidly, and we have to adapt to all these needs. That's why it's also good to get to know what the world is thinking about and what the world is doing, right, in connection with all this. We have to remember that we do not only teach English, but we also teach and shape human beings, right? Okay, that's the most important thing. In a classroom, we are not only teachers, we are shapers of a future world, right? The world becomes what we teach. That is the title of a book I read in the year 2020 when it was the pandemic, and it really shocked me, right? The title of a book shocked me. I said, yeah, the world becomes what we teach. It's like that, right? And it's the book that guides the Institute for Humane Education, which is where one of the many institutions I work for, I am connected with in the United States. Humane education, right? Not humanistic, but humane education, trying to see and work on our inner part, okay? So the context. We have a world that is full of challenges, right? Lots of challenges. These challenges can be summarized right in this framework, okay, right, which is the United Nations 2030 agenda.
In the year 2015, the United Nations adopted these goals, right? 17 goals to be reached by the year 2030. They include what the United Nations considered at that time in the year 2015 the most urgent topics, right? The world needed to work on, like poverty, like hunger, like health, right? Like education. No poverty is the goal we need to reach by the year 2030. Zero hunger by the year 2030. Good health and well-being for all. This is one of the goals that was very much talked about during the pandemic because of the question of the vaccines and the access to the vaccines, right? Quality education, you can see gender equality, right? That is so much connected with CSE. Clean water and sanitation, all of them are, right? Okay, because we know that all of them are in a way or other connected with CSE as well. Affordable and clean energy, decent work and economic growth, industry, innovation, infrastructure, the idea of reducing inequalities by the year 2030, reaching sustainable cities and communities, responsible consumption and production. The so much talked about climate action goal, right? Okay, and the question of life below water, right? What's happening in our oceans and what's happening on our land, forest fires and floods and this and that. And peace, justice, institutions for strong institutions for all. And the question of working all together for these goals. This is a wonderful agenda, right? And it's so much idealized agenda, let's say, right, for the year 2030, because we're in the year 2026 and only 20% of these goals have just been achieved. My God, nothing, right? Nothing. And we just have 4 years to go. That means that by the year 2030, I truly believe that we are not going to reach 100% of these goals, of course. But for you to know, in the year 2000, the United Nations set 8 goals only that had to be achieved by the year 2015. Among those goals, you could find AIDS, which was a very serious topic at that time. Lots of people were dying. And you must remember also as well that there were singers dying because of AIDS at that time at the beginning of the century. And well, they wanted to reduce all those deaths. And the question of maternity health, right? Lots of women dying when giving birth to children, especially in, let's say, countries in Africa and Asia as well. Primary education for all. Even today, there are lots of children that do not go to school, cannot go to school, and do not have access to primary education. Well, among others connected with the environment and the economic situation. By the year 2015, when the year 2015 arrived, the United Nations discovered that those goals had not been achieved entirely, but yeah, they had been reduced in some way. For example, one of those goals was extreme poverty. Extreme poverty refers to the people living with under $1, $2 a day, right? The idea of, let's say, extreme poverty, finishing with extreme poverty had not been achieved, but yes, by the year 2015, it was reduced. So that is to say, of course, those people did not become rich, right? Rich, sorry. They became poor, okay, it's extreme poverty, and so poverty increased. That's why in the year 2015, the United Nations decided to work on poverty for the year 2030. So I'm sure that when the year 2030 arrives, we are going to change this framework, okay, and we're going to include or change the goals, okay, to continue working for a better world for all. So what the world wants is sustainable development. It's so trendy name nowadays, right? But in fact, what is it that it really means? Meeting the needs of the present without compromising the ability of the future generations to meet their own needs. Environmentally speaking and economically speaking, the world is not going on the right track. Okay, we are killing lots of trees. We are, let's say, exhausting our fields, and let's say, economically speaking, there are lots of problems around the world. So we are not reaching sustainable development. Socially speaking, maybe we can see improvements, and that's why, yeah, we are going on that line. So sustainable development includes 3 pillars, not only one, right? Sustainable development includes a balance between the environment, the people, and the economy. That is to say, what we call in English the 3 E's
environment, equity, and economy, or the three Ps, planet, people, profit, okay, as you want to call them, which is known as the triple bottom line, especially in companies. Right now, you can see that lots of companies are trying to keep gender equality and this and that. Okay, so because they try to work according to the triple bottom line, right? Okay, las famosas empresas del grupo B, sí, del sistema B. Okay, so environment, equity, and economy. But the SDGs are not progressing fast enough, as I told you, that we are part of a global crisis, yeah, in connection with all these issues. It's not only in Argentina, that is what I want to tell you. We are part of a global crisis. This is happening all over the world. And of course, there is lack of policy coherence and financial gaps everywhere to deal with these issues. So quality education. We know that it's not that our students have to get a 10 at the end of the year. It means that our students have to be connected with certain topics, right? Okay, like gender equality, sustainable development, right? A question of culture, of peace, right? Of connection. So much connected with CSE as well, right? And partnership for the goals, all connected with these goals, all connected working for these goals, right, to reach a better future. The world also wants gender equality, achieve gender equality and empower all girls and women, right, okay? Political, economic, and social equality for women will benefit all the world's citizens. We know that lots of countries are not developing as much as they could because women are not given the possibility of taking part in lots of decisions in those countries, okay? So gender equality, we know that it's a very important goal to achieve by the year 2030. And we know that that is not happening, not only here in Argentina, but worldwide, yeah? And let's say that Argentina is not the worst of all the countries, right? Okay, imagine countries in which women are not even given possibilities, right? Countries in which, for example, in the Muslim world, right, in which we have a different reality, and women are not even allowed to go into the street if it is not by the side of their fathers or their husbands. Husbands that are, it's not that they choose, but husbands they are obliged to marry. Okay, so my God, yeah, the world is living a very different reality from the one that we are living, being here today, right? Women talking about these issues, right? So also the idea of good health and well-being, right? Including in this goal, all the ideas of respect for others, right? Okay, this question of well-being connected with the inner self, right? And the idea of respecting the selves of others, right? So you can see that everything is connected. It's not that we are working, right, okay, on a parallel, let's say, situation. It's all connected. And this is what the world wants, right? UNESCO believes that comprehensive sexuality education, young people learn to treat each other with respect and dignity from an early age and gain skills for better decision making, communications, critical analysis. They learn that they can talk to an adult they trust and if they are confused about their bodies, relationships, and values. This is all included in comprehensive sexuality education. And it's connected with the pillars that we have in our ESI law, right? Okay, and our ESI education in our classrooms, right? Here we have valorar la afectividad, garantizar la igualdad de género, la equidad de género, perdón, conocer y ejercer los derechos, cuidar el cuerpo y la salud, respetar la diversidad sexual. Okay, and we know that it's what we need to take to our classrooms, right? It's what we must take to our classrooms, right? Unfortunately, I see that we are seeing it more and more in our classrooms, right? At the beginning, when the SE law started, you remember when everyone was like, oh, what is it that we have to do? Well, now, yeah, it's just taking place in our classrooms. And I really love this, yeah? So being the first one today, I just take advantage of mention all these things because it's what we need to know. Now, if the SDGs tell us what needs to change by the year 2030, and we have lots of goals, right, to achieve by the year 2030, now who works on how we change? Because we know that we are not going to reach a different result if we continue working, right, doing the same thing. We are not going to reach a different result. So can we achieve sustainable development without transforming how we think, how we act, and how we relate to each other?
When we look at the current global challenges, it's clear that the world is not on the right track, as I told you. For this, we know that we cannot build sustainable systems with unsustainable mindsets, right? So this question of changing to achieve these goals has to do with changing the mindset we have, right? Okay, yes, and working, right, for a different mindset, right? So what's the missing part? What is it that is missing in all this? So the SDGs tell us what needs to change, but they don't tell us who we need to become or how we need to think to make the change possible. In the year 2020, and that's why this other framework I'm going to talk about is quite new, let's say. In the year 2020, some psychologists, and this comes from a psychological area, all right? Some psychologists, especially in Sweden, Norway, Finland, right? We know that are the countries that, let's say, are more advanced in education as well, right? Some psychologists started asking this question, and they did a survey, right? They carried out a survey. What qualities, what abilities, and what skills do you believe are essential to develop individually and collectively in order to get us significantly closer to fulfilling the Sustainable Development Goals, right? So what inner qualities, abilities, and skills we need to develop, right, so as to achieve all these changes that the world needs. And the result of all that is what comes to be known as the inner development goals. The inner development goals is a guide, right, which consists of 5 dimensions, right, and that's why here you have these 5 different icons, right, and colors, right, 5 dimensions that talk about transformational skills that we need to achieve this sustainable development. Now, you will see that it's a different framework, but it's not a different world from what we are already talking about, right? And from what we already have here in our classrooms with the SD law. So that's why everything is connected. But you have to know that we are not alone, that the world is also working for all this, right? So the IDGs helps us live purposeful, sustainable, and productive lives. And this guide, okay, is rooted in interdisciplinary research, okay? First, it started with psychologists, and then it went to other areas like education as well, right? And it transformed into the IDG guide, right, as they want to call it, consisting of 5 dimensions, right, with 25 skills of human inner growth and development, right? So this inner development goes inner growth for outer change. That's why inside out education, as I called my presentation, because it's inner growth, right? Okay, for the outer world. That is to say, for the outer change. It's what the world needs. The world needs us to change, yeah, internally. And it's consistent, these 5 dimensions are connected with the being, that is to say, cultivating our inner life, the thinking, understanding our complex world, relating to others, right? Caring for others and the world, right? Collaborating, building trust and working together, and acting, leading and enabling change, right? Once that we have changed internally, right? So you see that the skills that are mentioned here are very much connected with the ones that we have in our ESI law, right? It's not that it's a different world, that it's a different, let's say, framework, that it has nothing to do with nothing. No, everything is connected, as I say, right? In connection with the being, for example, we have openness and a learning mindset, presence, right? With thinking, we have perspective skills, right? System thinking, thinking about the whole world, right? Creativity, long-term orientation and visioning, critical thinking. In connection with the relating, we have appreciation, right, with so much needed in our law as well. Connectedness, yeah, humility, empathy, compassion, forgiveness, right? In collaborating, we have skills like relationship building skills, right? Inclusive mindset and intercultural competence, co-creation skills, communication, mobilization, right? And in connection with the acting, we need courage, we need hope, we need optimism, right? Conscious use of resources, proactivity,
resilience. And you can see that most of them are connected with what we have in our ESI law as well, right? So here we have the different dimensions, right? And the different ideas. So if you have a look at this logo here, icon here, we can see that the SDGs are into, let's say, sorry, the IDGs sit at the heart. They are into the SDGs, right? Because they represent one of those leverage points that we need to change the SDGs, right? El punto palanca, as we say here, right? The leverage point where we can, as if it were the lever of a car, right? Okay, that we need to change the wheel. Well, it's what we need to do. We need to change, right, these sustainable development goals to reach them, right? And so the idea is that all these skills that I have just mentioned in connection with the 5 dimensions, we know that they have always this world, but now we have to continue talking about them because apparently they do not happen right in the world, right? Yeah, how has the fast-paced nature of today's world impacted the time and importance allocated to self-reflection and inner development in our classrooms? And we know that yes, right? That the fast pace that our world is living in, okay, well, has made all, not that we forget about these things, but sometimes we do not allocate the exact times, yeah, in our lessons to talk about these issues. And that's why we need to change that as well, right? So the purpose, we have to grow internally, right? Okay, so inner growth, right? The vision is that this inner development will unlock human potential, right? And it's true, right? If we change inside, we're going to have more human potential. And the mission is that promoting this inner growth, we are going to reach more sustainable development goals. That's the idea, right? Okay, so what to do in our classrooms. And this is the one of the activities in which I work with my adolescents, trying to include these 5 dimensions. Now, I always talk to them about the sustainable development goals and they need to achieve them. And I always tell them that in the year 2030, when everyone will start talking about the sustainable development goals and if we have reached them or not, they will remember me as a teacher because I'm always talking about that, right? But I've started including all these inner development goals. Through my lessons, I always include, let's say, our ESI law, right? Okay. And this vision of empowering women, right? And trying to make my male students understand, right? Okay, that I mean, we are all equal, right? Okay, it's not that women are inferior as we see when we see what happens, because I also teach global perspectives in other parts of the world. Okay, so trying to change that narrative, yeah. The SDGs wants us to focus on external systems change, but the IDGs wants us to focus on internal human development. And whereas the SDGs will talk about these issues, the IDGs will talk about these ones. The SDGs is what the world needs, but the IDGs is what humans need to embody, right, and to create a new world. Let's have a look at this TV commercial, one that you can take to your classroom. And I think that it's perfect to talk about this question of gender equality. So let's have a look at this TV commercial. And as you're watching it, I want you to think, then you're going to tell me the chat box, right? You're going to participate in the chat box. So as you're watching the TV commercial, tell me what adjectives, right, can you use to describe the men there? And what adjectives you can think about to talk about the women that we can see in the commercial. Let's go.
I also use it to talk about the environment, of course, because of the 100 electric e-golf, right? But let's think about women and men in this picture, right? And let's go to the chat then. Let me see the chat. Okay, right? What can we say about the men in the, okay, courageous, extreme, the women quiet. Okay, good, right? Okay, that's it. That's exactly the idea that I wanted to you to tell me about. Passive role of the women. That's it, exactly. That's right. Okay, yeah. Caring, yeah, because she was with a child. Okay, but just there sitting. Okay, good. Yeah. But the man, wow, adventurous, right? Okay, he can do anything, right? Okay, he can fly and eat at the same time, right? Okay, and he can drive this car and he can jump without a leg. Okay, so that's wonderful. Yeah, the man is the achiever, right? Okay, that's good. Okay, and the woman, it's just sitting there, right? Okay, reading a magazine, right? In a very passive, let's say, uh, situation, right? Okay, so what is it that we can do just through a simple TV commercial, right? Because that's just a simple TV commercial that you can find in YouTube, right? But through any kind of this, we can start working on these 5 dimensions and working on the inner self of our students, right? So, oh, sorry, I just pressed the wrong button. We can start with the being, right? And I also work on thinking skills, so much necessary. Critical thinking, right? Especially. Who appears more in the TV commercial? The man or the woman? Who appears in leadership roles? How are women represented then? You have just told me, right? But these are questions that we can ask our students. How are men represented? Who is active? Who is passive? What emotions or what qualities are associated with each gender? Right? And there, what can you tell me? Let's see, chat again. What emotions, qualities we have just mentioned, but emotions, what emotions are associated with each gender there, right? Let's think about it. Can you think of any? Thinking needs time, as I always say. Remember that in your classes, right? Thinking needs time. You cannot say to your students, okay, what emotions or qualities, and let them think, okay, right? I am letting you think. Any emotion that you can think of? Well, I cannot give you so much time because if not, we are not going to continue. But that emotion, that adrenaline, right, that the man is feeling there, right, whereas the woman just maybe, okay, there we have something, okay, here, and it says, yeah, that's it. Men usually associates with brave, courageous, right? That's it. Yes, okay. And the emotion of feeling that adrenaline, right? Okay, and okay, here we go. And whereas the women, right, okay, just maybe, okay, right, caring, as you said, right, okay, looking after the child, right, passive, soft. And mind you, that TV commercial, tender, yeah, that's it, passive, soft, tender, it's not from the medieval ages. Okay, right? It's 2019, I think. Right? Okay, so it's not that long ago, also. Yeah? I mean, it's quite new. Why is it that we are still portrayed in that way? Yeah, why is it that it's not that the woman is flying and eating, right, and running, okay, as the man was going? I mean, why is it? Because it was a TV commercial of a car? And cars are driven by men? No, we drive cars as well. So why is it that in TV commercials we still have that and we still find that? It's a good way to talk about this with your students. So what emotions, what qualities are associated with each gender, right? Here it says many people initially do not notice representation patterns. So give them time, yeah, because as we watch the TV commercial and we do not even think about that, right? But as you take time, right, okay, and start thinking, right, me dice que está hablado en castellano en YouTube. ¿Quieres que lo pase al español? Agus,
Como quieras, Marce, en realidad No tengo problema. estaba anunciado que las charlas iban a ser algunas en español y otras en inglés. Hay una de Ah, okay, mediodía okay, que okay, es en okay, okay, español. okay. Okay, good, good. So we continue like this? Yes, That's fine. right. Okay, good. That's right. So many people initially do not notice representation patterns. Give your students time to think. Okay, right? When we go to the thinking, right? Okay, and make them uh, um, think about systems, about the world, right? Why do these representations happen? Why is it that still in the year 2019, for the TV commercial, or in the year 2026, as we are nowadays, we still have those TV commercials with these things happening? Are these choices intentional or unconscious? Wow. Hmm? Let's see what your students will say about it. But what do you think? Intentional or unconscious? What social systems shape media narratives? How does media reinforce stereotypes? Well, when I did this with my students, amazing things came out. Really. Yeah, okay. Uh, Men dominating the world, right? Okay, men dominating the media narrative, okay, men dominating the most important, let's say, positions in, let's say, companies, right? Okay, or in, let's say, also media, let's say, companies, okay, and so how does social media reinforce stereotypes through these TV commercials? Is it necessary at this time to still have these sort of TV commercials? Can sustainability discourse also exclude voices? Remember, I told you at the beginning that sustainability is to keep a balance, right, between the social part, the economic part, and the environmental part. And it is part of this SDGs narrative that if women do not take more power, right, all over the world, these SDGs will not be clearly, let's say, reached, not only by the year 2030, in the future, right? Because women are very powerful, right? In countries in which there are countries in which women, as I told you, well, the Muslim world, but think about Africa, in which women, girls cannot even go to school. They have not no access to education because they have to be raising children and fetching, going to fetch water, right? Okay, because they don't have access to water, right? So let's make them think about the world ahead, right? And about all these issues. Why is it that it's still happening, right? And so my student said, because I mean, the dominant world, yeah, is a world with the money, right? Okay, the developed world, okay, right? Not the developing world. But your students also need to know that the developing world is the one with more people, because we know, right, that in Europe and let's say in the developed world, right, we do not find the countries with the more population. The more population, right, is in the developing world. Okay, so we need to empower these women, right, and change this narrative. Yeah. So can sustainability discourse exclude voices? No, right? They must be included, right? Let's think about inclusion, right, in this sense, right, in the sense of gender equality. In connection with the relating, how might this representation affect people, right? And so take different perspectives. You can choose students, right? Okay. One is a teenage girl, the other one is a woman leader, the other one is a young boy, the other one is a non-binary student, the other one is a future educator. So how might this representation affect people, right? And let's take different positions then, right? In this case, we are trying to, let's say, include the relating dimension, how we relate to others, right? Okay, how important it is, right, that they take other voices, right? How important it is that they imagine the world from different voices, right? Because if we start taking this to our classrooms as soon as possible, right? It's what's going to become in the future. Remember, the world becomes what we teach, right? Okay, so we need to change that. And it doesn't matter if we teach English, right? Okay, this is part of what our classrooms must, let's say, include. How would you feel seeing yourself represented this way, right? Okay, you can ask them, right? Okay, and so the teenage girl, the woman leader, the young boy, the non-binary student, the future educator.
In the collaborating part, okay, working all together, I'm trying to find this question of respect for others and this and that. How can we change the narrative together? Yeah, and so you can ask them to redesign one part of the video. I didn't do it that way when I did it in my classrooms, right? We just did it orally. It was part of an oral activity, right? But it's a good idea to make them redesign one part of the video if you have time, right? And so they can, let's say, find, yes, okay, change the narration, right, from their perspective, from the perspective that they have taken, right, imagery, right, speaker choices, right, examples, leadership representation, right? The question could be, what would a more inclusive sustainability narrative look like? Yes, I always include the word sustainability because it's what I work for. But I mean, you can use any other question, right, in which you show inclusion or whatever the topic you are working on, respect, okay, or whatever you want to work on. And in the acting, right, okay, I want you to, I want you as a teacher to think about it, right? And that in the acting, well, you will see your students, let's say, results, right, the outcomes of all that they have done. But let's think as teachers, right? In the transformation part, in the acting, what the world needs, okay, from us to act differently, right? Okay, so what can we do differently? And that is our final reflection. How can educators promote inclusive narrative? How can we critically use resources in class, right? How can we ensure sustainability conversations include diverse voices? Well, just by doing an activity like this, which is very simple. You don't even need to prepare so much, okay, right? Because you just have a TV commercial, right? And from that TV commercial, everything emerges, right? Okay, yes. You can prepare a sort of activity and print it for them. I don't use photocopies in my classroom because of environment, of course, but I mean, you can do so if you want to, right? Okay, yes. Remember that if we all collaborate, the world will be a better place for all, right? And the world will become a different world in the future if we all act differently, right? If we all, let's say, sow our own seeds, okay, right? And we have to remember that without this inner development, sustainability will remain just, let's say, content. But with talking about this inner self and how we can change the world, sustainability becomes a culture. If you start talking to your students about these ideas of changing the world and trying to change these narratives, etc., the world, okay, all this will become a culture. It will be part of our normal lives, okay? Mind you, I always believe that these things have to be done at a school level, not only at classroom level, right? Okay, unfortunately, this does not happen. We know that. And in some cases, we cannot work, right, all along the same line, but it would be ideal if we could do so. As we teachers of English are trying to empower our students through this, it would be great if all teachers in school, right, did the same, right? If you're a head of a school, right, you know what you have to do, right? You know what you need to do in your own school, right? Try to take all this to all the school, right? But yes, the question of ST, we know that is right. The transversality of the law is at school, so maybe we can use that. Inner development also means developing the courage to question the stories that we normalize, yeah, and that is connected with our SE law, right? To question the stories that we normalize, right? Why is it that it is like that, right? Who said that it has to be like that, right? Small, consistent practices create deeper developmental shifts. Okay, we cannot ask students to develop all these IDGs if we teachers are not supported in developing those same capacities. That's why it's important for us to have this sort of, let's say, marathon and this kind of talks and this kind of, let's say, getting together to talk about these issues because, I mean, the world needs us. And I'm just finishing 1 more minute, 2 more minutes. We can say that the Sustainable Development Goals, that is to say, these goals that the United Nations wants us to achieve by the year 2030, are the forest that we want to grow. The inner development part are the roots that we need to achieve
these goals, right? And teacher development is the gardener. If we teachers are watered in these sort of marathons, in this sort of with these sort of talks and with these kinds of presentations, I am sure that the world will become a better place for all, right? And so remember that the world becomes what we teach, right? And there is also, here it is. That's the book I read in the year 2020. The world becomes what we teach by So What, right? Amazing book, right? But you can also listen to her online. She has a lot of videos in YouTube, right? That you can watch, right? Because whatever she says is very interesting, right? The world becomes what we teach. And another video that you can use, and in this case changing the narrative, right? And in this case you can also make girls think about this, right? That they are not just in their let's say in this part of being the passive, right? And being the ones that do not do anything, right? And my students found it very funny when I finished my class with this, right? Now pay attention to this one. This is another TV commercial, but in this case, it's from Philadelphia cheese. Okay, right? So let's see if I can make it bigger. New dad too. Wow, look at this lunch. Yeah, hard to choose. Oh, this looks good. That's really good. Well, that's the Philadelphia. Let's not tell Mum. Okay, Aurelia is laughing at it. Yes, of course, right? It's funny, right? So you see, it's not that we women are the passive ones, okay? So here we have a different, okay, narrative, yes, that you can use. And now I cannot make it. Uh-oh, how can I? Oh, let's see. Okay, here it is. Okay, right, so. New dad too. All right. The man not being able to look after the children. Okay, right. Okay. Yes. That's another stereotype that we have. Okay, right. So how can we change that narrative? Okay, because we know it's not like that. We know that nowadays men do lots of things and take care a lot, and they have their own children as well, right? If they are alone. So why is it that we still need to have these commercials, right? Okay, again, 2019. They are not okay that long ago. So help your students, because your students in the future will work for some companies, maybe making TV commercials, right, to change the narrative. Yeah, and that is what we have to do in our classrooms in connection with ESI and in connection with comprehensive sexuality education. We need to change narratives, right? So thank you all for listening. It's been a pleasure for me to be again here and to be able to show this short, simple activity, take to your lesson and to change narratives. As I say, that is part of what we need to do, and to talk about what the world really needs to achieve sustainable development. Always remember that sustainable development, it's not just the environment, it's not just the economy, it's also the social part. And it's to keep a balance, right? Okay, between the economy, the, let's say, the environment, and equity for all the people. Yeah, so thank you very much. Thank you, Marcela. It's been very interesting, very important to raise awareness on these issues that you mentioned in such detail. So we invite people to share their questions or their views if they have, if they want to share them, right? The chat is activated and you can activate your microphones and share your ideas. You're all invited to participate, even people who speak Spanish, okay? Because we also speak Spanish. Of course, yeah. Can you please tell me the name of my presentation, Silvana? Inside Out, right? Inside Out. How the comprehensive sexuality education, when the comprehensive sexuality education meets the inner development goals. Inside out, because that is what we need to do, to change from the inside, okay, to reach the outside. Yeah. Hi, Silvana. Was it you that asked? Silvana Ferrotti? No, I was another Silvana. No, that's okay. not me, but thank you. Thank you for telling. Okay. I saw Silvana and I thought it was you. Inside out education, where comprehensive sexuality education meets the
in a development goals, right? And it's also important for me to mention these frameworks that are being, let's say, taken to all classrooms around the world. So, I mean, it's good for us to see that this is part of what the world is doing, right? Okay, talking about these issues, not only in Argentina, right? So maybe if uh, unfortunately, there are still parts that are neglected from all this, right? Parts of the world that are neglected from all these issues. But how important it is that if we could, how wonderful it would be if we could also include them, right? Because I mean, it's what we need. We are not going, countries of Africa in which population is so high, right? And the rate of birth is so high, right? Okay, how important it would be to make them also see this reality and change this and help them change the narrative, right? Because they live the narrative, unfortunately. Yeah, very interesting topic to bring to the class, and an important and necessary topic to take to the class, right? So you can mention your students, because your students will be part, as I always say, when the year 2030 comes, okay, your students will be maybe adolescents. In my case, mine will be adults already working in the workplace, because I work with adolescents. And if you work in companies or if you work with adults, okay, much better. So, yeah, because I mean, the idea is that they will be already inserted in all this reality, right? And so when the year 2030 comes and the SDGs, I imagine that they will have to change, okay, into some more goals, right? Well, they will say, oh, I had a teacher that once told me that they existed, right? And that we had to work for them, or that insisted so much that we had to work on all this, right? On what the world needed. Yeah. And just to remember that we are not only teachers of English, but we are shaping future generations. Yes, of course. Of course, Ivana. Lot to do to change these old-fashioned narratives, okay? Old-fashioned, again, 2019. So how old are they? 6 years, right? And if you pay attention, that's why I brought them into the presentation, because I mean, if you pay attention to other TV commercials, right, you will see that there are a lot nowadays that they still have those stereotypes, and the idea of the passive woman, right? Okay, or the idea of the man not paying attention to the things that women do. And I don't think that that is what is happening nowadays. Students can see it in their own families. Sometimes it's the father that does the cooking and the mother that goes to work, okay, in some cases, right? Okay, or again, men that have their own family, or women that run the family alone. So, I mean, it's not that, that we have these narratives anymore. As so, what is it that we still have them in TV commercials, and in TV commercials of let's say a car, right? Okay, that's not, why is it so powerful in songs also? Yeah, yes, that's it. Today I brought the example of the TV commercials, but I mean, we find that in songs, right? Of course. What about children? If you are teaching the children, how would you work with this topic? The same. I wouldn't change that. I would use the same TV commercials, right? Okay. And I will ask them, right? I always say that the sooner we start with these topics, the better. Because we need to start changing mindsets, okay, from a very early age, right? So as soon as we start with this, the better. Yeah, okay, I will take the same TV commercials, and I will ask them, for example, and what about, think about your own reality, okay? Okay, do you see men around you, right, that do not do anything, that do not take care of you or something like that? Well, maybe you can get, right, we are going to get into a very, into soft mud, as I say, but I mean, the idea is that you have to work these issues even with little kids. All these issues, the sustainable development goals, right? Make your students know about what is happening to the world from a very early age, right? Not in, that is something that I always try to do, and that I always say that must be done. It's not to take all these issues to the lessons in darker way, right? That is to say, no, but the men are not, it's not, the men are not doing anything. And no, 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 no. I mean, we always have to be
hopeful. We always have to go into our classroom, right, with a hopeful mind. Yeah, the idea that the world is a better place, right, if we work, is already better than it was before, and that it will be better if we continue working on these issues, right, and that we can achieve all this if we do it all together, etc., etc. But I mean, not with a negative idea, right? Never go into these issues with a negative idea in mind, right? Just to try to be positive, right? And make your students create the idea of a hopeful, of hope, yeah, okay, and a better world for all. Focusing on what we can do, the steps we can take at our level in order to start working towards achieving these goals. Um, I don't understand. What you mean by this. Focusing on what we can. As you That's said, it. instead of focusing on an apocalyptical view, let's think of the little things that we can Absolutely. do in order to work towards Absolutely. those I goals. never I never talk about these issues, for example, from a political point of view, right? Okay, because I mean there are things that we won't be able to change, we won't be able to reach. Okay, so why is it that we need to mention them, right? Okay, if we cannot do anything about that. And when my students start saying, well, but the government could do, yeah, we know that, okay, but we cannot do anything about it. Okay, so I mean, let's see what we can do exactly. Yeah, also, okay, and how much we can change, okay, right? Even from our own part, okay? Small steps, right? Little by little. Okay, Yeah, Marcel, thank you. Thank you yeah. so much. Diana said there, I was that if we are hopeful, we inspire children to build a kinder world. Absolutely, right? And Exactly. we are going to be building the narrative that we really need. Okay, that's All important. right. Will, people, you're invited to fill in the feedback form in order to receive the certificate at the end of the whole session. So please do fill in the form so that we get the feedback we need to keep on working and improving. Marcela, thank you so, so much. It's been very inspiring. And we're Thank going to you. take some minutes. Ideally, it's a 5-minute break, but we won't have enough time for the following presentation. So we are going to take a 2-minute break. Okay, it says back, we'll share the screen saying back in 5, but we'll be back in 2 probably. So rush to the toilet, go get the flask filled to keep on having mate, and we see you in a few minutes. Thank you. Thank you very much. Thank you all for being here and staying here. We'll see Thank you you. back in 2 minutes. Always a pleasure to be part of this marathon. Thank you.
And we are back. Thank you so much for staying. Please feel free to share your ideas and your comments in the chat. And remember to fill in the feedback form at the end of the presentation in order to get the certificates. Now I'm going to proudly present. Sorry. I'm going to present, sorry, everything went off at the same time. Aurelia Garcia and Silvana Perotti. They are presenting from global to local, women building change. Silvana es profesora de inglés, graduada en la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de La Pampa. Ejerce como docente en los niveles inicial, primario y secundario en escuelas públicas y de gestión privada de la localidad de General Hacha, La Pampa. También se desempeña como corresponsable del Instituto Kent de Enseñanza de la Lengua Inglesa. Ha participado como asistente y expositora en congresos y jornadas vinculadas a la enseñanza del inglés como lengua extranjera y actualmente integra el equipo de gestión del Instituto María Auxiliadora de su localidad y se encuentra cursando la carrera Licenciatura en Ciencias de la Educación en la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de La Pampa. Aurelia García es profesora de inglés, diplomada superior en Ciencias Sociales, con mención en Educación y Nuevas Tecnologías, otorgado por Flaxo, y especialista en evaluación, otorgado por la Universidad Nacional de La Pampa. Adjunta interina con dedicación simple en la Cátedra Didáctica General de la carrera de profesorado de nivel secundario en Lengua y Literatura en la sede de General Hacha. Es jefe de trabajos prácticos regular con dedicación semi-exclusiva en la Cátedra Didáctica, profesora adjunta interina con dedicación simple en Seminario Optativo 2, Tecnologías de la Información y la Comunicación, y continuó trabajando hasta su jubilación en 2021. Ha producido materiales digitales en 2020 para estudiantes de comisión en la Universidad Nacional de La Pampa, en el Instituto de Ciencias de la Educación para la Investigación Interdisciplinaria, el ISEI, que es una institución que también nos está acompañando en la organización de esta cuarta maratón, junto también con APICAP, que es la Asociación de Profesores de Inglés del Sur Argentino, y APIBB, la Asociación de Profesores de Inglés de Bahía Blanca. Es por eso que invitamos a todos y a todas a que se acerquen a alguna asociación profesional para poder seguir compartiendo ideas y desarrollando esta maravillosa profesión que compartimos. Bueno, Aurelia y Silvana, muchas gracias. Les dejo el piso a ustedes. Hello, good morning. Thank you. Thank you for those words. Okay. Aure? Okay, let's share our presentation, would you? Okay. One minute. There we are. Well, Aurelia? Yes, okay. You can start. Let's continue working and talking about work, okay? The world of work is changing fast through innovation, increasing mobility, and informality. But it needs to change faster to empower women whose work has already driven many of the global gains in recent decades, as we were seeing just a minute ago with Marcela. Women still predominantly occupy jobs that pay less and provide no benefits. They earn less than men, even as they shoulder the enormous and economically essential burden of unpaid care and domestic work. Realizing women economic empowerment requires transformative change so as to prioritize the equity change no one left behind. The international community, as we were just seeing, has made this commitment in 2030 Agenda of Sustainable Development. Every woman should enjoy the right to decent work,
as the global champion for gender equality and women's empowerment, United Nations Women ask, what do we need to get there? Investing in women's economic empowerment sets the direct path towards gender equality, poverty eradication, and inclusive economic growth. Okay, let's go into our presentations to peep a bit on our women in Argentina and in our close local environment. Tell us next. We were also inquiring into United Nations Women. That's a great site where you can explore how the world is changing. And for example, we can see new entrepreneurships around the world in Africa, talking about farmers and cooperations, new climate smart agriculture that is being led also in Asia, talking about digital entrepreneurs. In Europe, of course, we have technology and renewable energy with creative industries. Oceania is going into the eco-friendly tourism. And Latin America, among them Argentina, Colombia, Guatemala, is going into the fair trade, sustainable fashion, handmade crafts, textiles, and food in the cultural translations. Okay? Yes, go. Okay, thank you, Aude. Well, so now we have our first task for you. We invite you to join in the chat, please. And if possible, write down the most usual jobs or professions for the women you know from your daily life, from work, and especially as we are teachers and we work with textbooks, we also would like you to write down the typical or the expected jobs or professions we see in our books. Yes? So please, there you have the task. Write down the most usual jobs or professions for the women you know. Yes? First task. Babysitters. Wow, wow. Housekeepers, teachers, cookers. Teacher is the winner. Teachers is the winner. Come on. Yes, it is. Teachers and teachers. Okay. Secretaries, yes, of course, yes. Medical secretaries, yeah. Models, wow. Wow. Nurses there too. Thank you very much for them, for all the work they've done. Yes, caring is very telling, yes. Okay. In both, that's nice, Agustina. You can also say it. Come on, say it aloud. Yeah. You can use it. Share that. I teach business English, and usually the woman is the PA and the man is the boss in the in books for business English. Yeah. Okay. Nannies are. It is nannies and nannies. Wow, one of my friends is a builder. Okay, you are into our topic. Yes. Going straight to the point. Okay, we move on. Next. Okay, well, as we were saying when we started our presentation, we are going from global to local. Then we share more of your comments. Thank you. And as our presentation says, we are going from global to local. And here I have very telling pictures of a real and local project from my town, that is General La Pampa. And this is how it started. You have 3 pictures of this
experience that is called Mujeres en Obra. As you can see, this was thought as a community-based project. It was thought especially during pandemic times. As you can see, it started in 2021, and it was first thought as a gender-responsive urban planning. Some people, a group of people from town, expressed that there was a need in our time of a response built by women. As it was stated in the chat, we are talking about women builders, yes? And this project, as you can say, empowered 20 women from the Silva and Oeste neighborhoods. As I am from here, I can say that it is from our city outskirts. And these women, these 20 women were chosen, and then we are going to learn in which terms, because they were facing social and labor vulnerability. Yes? And now I'm going to share with you another task. We want you to work with us this morning so you can wake up how it's going. Yes, we have another task, and you have 4 real pictures of the women that work in this project, and those are the streets and different places, different sites from General Hacha, where building improvements were needed, and IPAB, that is Instituto Provincial Autárquico de Vivienda, thought of this project and asked these women to take part. And the second task for you, for us, is if you have the chance of an interview with these women, what would you ask them? Imagine these women working like this, in these situations, in this context, yes? So, second task. Include the questions that you would like to ask in an interview there in our chat. And get ready, Yes. because we have one of them here. This was a real project. These are builders, women that work as builders. Is there any question you would like to ask them? If you have the chance to meet them. How they felt. And how they are feeling, because they are still working in these projects. A typical day, this is the routine, excellent work for school. They work up, they have the shower, and they go to the office. No. Yes, we are trying to do here what we do or would do with our students. Yes. When they knew about what they knew, and well, yes, that's a good question. What's the hardest part in their job? Good, good. Reasons to work here. Yeah, the reasons, good. Oh, how to get this job? Yes. Was there a newspaper article in which they had to phone somebody? That's good. The women in the field, yeah. Enjoying the job, that's so nice, such a good question. It's not only living with the money that you get as a salary. Is there a salary in this job? Or does it have to do with the work that you do and you are paid according to the work? Okay. Silvana, what do you think? Yes, I'm here. Well, I think it's enough. Very telling, really nice questions.
very telling questions. And sorry, is there one more? Okay. And now we would like to share with you the actual interview we had with one of these women builders. That it's a very telling one, and we would like you to pay attention to this because it was a really nice experience for us to ask her. Please let me know if you can see. Tell me if you can see the screen. Is that okay? See the screen, yeah. Okay, there we go. Check the audio. We cannot listen still. Sorry, Aure? No hay audio. We cannot listen? Okay, we go back. Bueno, mi nombre es Jessica Poblet, yo soy la presidenta de la cooperativa Mujeres en Obra. Esta cooperativa surge de un proyecto, en un primer momento fue un proyecto de mejoramiento barrial en el barrio Silva, pero era con perspectiva de género. ¿Qué significa? Que fue un grupo de 20 mujeres que fueron seleccionadas y fue un tema muy, muy bueno y importante, porque fue un tema de que no fueron personas elegidas al azar, sino que fue un grupo muy vulnerado de las mujeres. En su gran mayoría eran mujeres que sufrían violencias de género, mujeres que no tenían la posibilidad de un trabajo porque tenían que estar con sus hijos. Y este proyecto surgió a partir de un reglamento del APIBB. Entonces las asistentes sociales se acercaban, en este caso nos convocaron, que justamente estábamos en la canchita de Unión de acá de General Hacha. Entonces nos entraron a entrevistar y nos preguntaron, ¿les interesaría a ustedes ser albañilas? Y nosotros dijimos, wow, ¿qué es eso? Me encanta, porque es obvio que después las críticas estuvieron bien evidenciadas en redes sociales y en todos lados, que iban a ser 20 mujeres. Nosotros teníamos que hacer 2 plazoletas, un estacionamiento, juegos para los niños, hicimos asfalto, hicimos la calle para el barrio, y justo nosotros comenzamos en el segundo año de pandemia, así que trabajábamos en burbuja. Éramos un total de 20 mujeres, entonces nos turnábamos en burbuja de 10. Nosotros recibimos muchísimas capacitaciones, desde electricidad, desde herrería. Nos tocó, porque las chicas trabajaron en herrería, tuvieron sus capacitaciones. Así que fue muy lindo porque el grupo le hizo bien. Otra cosa que es importante, el tema de la edad. Acá no era que se recibían chicas de tal a tal edad, no. Éramos todas totalmente diferentes, todas con una historia especial, y a raíz de eso teníamos hasta mujeres de 50 y pico, 60 años en el grupo. Cada 15 días capacitaciones. Dentro de esas capacitaciones tuvimos esta capacitación de cooperativismo. Entonces ahí se nos prendió la chispita, porque dice, bueno, el día de mañana se arma una cooperativa para las compañeras que quieran seguir trabajando de este oficio, el cual nos capacitamos, presentamos todo, hasta que obtuvimos nuestra licencia para poder trabajar. Siempre había en el grupo mujeres y hombres que nos guiaban. Teníamos una coach también que nos ayudaba. La coach nos ayudaba en el tema de que para levantar peso. Teníamos un capataz que era el que dirigía la obra, que tiene muchísimos años de experiencia. Teníamos diferentes arquitectos. Pero sí, el grupo era muy amplio y siempre hubo un acompañamiento desde muchos lugares, desde asistente social. La verdad, fue una experiencia. ¿Yo qué hacía? Trabajaba, a veces me tocaba trabajar a la escuela a la mañana, llegaba a mi casa, atendía a mis hijos, me ponía la ropa de trabajo y me iba a trabajar a la obra. Acompañaba a mis compañeras
hasta que se terminaba la jornada y así, hay días que o iba a la mañana o a la tarde, pero siempre acompañándola, así que o me veías de delantal en la mañana y a la tarde ya me veías con la ropa de granja, cambiábamos y más esto de estar en tu casa y ser mamá. Mamá, ¿hoy de qué vas a trabajar? ¿Hoy vas a ir a la escuela o vas a ir a la obra? Me decía, no, hoy vamos a la escuela, sí, bueno, pero sí, la verdad que hoy en día las mujeres nos toca este rol tan importante. Yo en mi caso especial también estoy sola, yo me separé, así que soy el sostén básicamente de mi familia y esto de poder trabajar, acompañar a los hijos en la etapa que es la de estar estudiando, que también hay que acompañarlos y la verdad que se puede. Mucha gente al principio dice, no, ¿cómo van a ser mujeres? O me tocó desde mi papá, no, ¿cómo vas a hacer ese trabajo que es de hombre? No. Dice, ¿qué va a decir la gente? Siempre, ¿qué dirán? Siempre, ¿qué? Digo, pero digo, dice, y aparte sos docente, dice, ¿cómo vas a hacer? Bueno, no tiene nada que ver. Digo, la curiosidad mía de aprender y superarse cada día ayuda mucho, aparte yo en ese momento había tenido una pérdida muy grande, entonces como que estaba muy depresiva. Y este proyecto a mí me ayudó, me sacó de mi casa, me obligó a aprender un nuevo oficio, el cual me encantó y puedo hasta el día de hoy seguir trabajando si me da el físico, obviamente. Bueno, Jessy, bueno, y para concluir, ¿cuáles son, bueno, las perspectivas de Mujeres en Obra? ¿En qué proyectos están? ¿Cuándo retoman actividades? Bien, nosotros ahora, vigente, las compañeras siguen trabajando particularmente. Nosotros en este momento estamos en un proceso de presentar un montón de documentación, cierre de balance del año anterior que se presenta en este año. Entonces, por el momento se está trabajando particularmente. Pero hasta el año pasado estuvimos trabajando en una escuela PET, y eso está bueno también porque la gente se acercaba a charlar con nosotros, nos sacaba fotos, los chicos que veían que eran mujeres las que estaban trabajando, y la verdad que fue una experiencia muy linda también compartir con los chicos. Wow. You can go to the chat or you can speak and tell us, okay, that wow. Thank you, Silvana. You can just share it audio if you can speak. Inspiring it is. It's time for your comments. Really awesome. Thank you, Miriam. What is really awesome? You have muted, okay? You are muted there. Fantastic. I admire those people. Yeah. Those girls, those women, yeah. Those teachers, because she was a teacher too. Yes. Yes. She's a Yes. teacher, a mom, and a builder. Yes. That's true. Albañila. Albañila. Good morning, everyone. Good morning, Aurelia. Hola, Silvana, ¿vota? Sí, buen día. ¿Cómo estás? Bien, querida. Hello, Dime. Silvana. I was just thinking of, well, first I wonder about the word itself, the word albañila, if it exists. I didn't know it existed. Y ellas decidieron que son albañilas, así que lo vamos a implementar. No le vamos a escribir a la Real Academia a ver si lo acepta, ¿eh? Van a ser las albañilas. Ya queda, ya queda. Ya queda. No, después simplemente estaba pensando en el ejemplo para sus hijos, ¿no? Que Sí. Ujú. creo que es determinante poder, también un poquito relacionándolo con la charla anterior, esta temática que han propuesto ustedes sobre la ESI,
la importancia del ejemplo, ¿no? De poder hacer a través del ejemplo. Decir es importante, pero me parece que acá lo fundamental es poder hacer. Sí, sí. Bien, Silvana. Patricia, Patricia estuvo riéndose un poquito y después la veía así como que, ah. Dime, Patricia. Hello, everybody. Good morning. I'm from Good morning. Jujuy, and I Jujuy. Yo have que había visto que se inscribía gente de Jujuy, qué lindo. es, es lindo verlas de nuevo porque la vemos en FAPI. Yo soy de La Quiaca, estoy trabajando acá en La Quiaca y bueno, ya me quedé. Ya te... Es la verdad reconfortante ver gente así que trabaja, por ejemplo, yo lo viví directamente con una tía. Tengo una tía que trabaja de albañil. Ella quiere, a ella le gusta que le digan albañil. Albañil. Y albañil. Pero bueno, como son perspectivas tal vez de lenguaje que uno habla, como usted decía, no vamos a ver a la Real Academia porque no van a, va a haber un problema ahí, pero bueno, es sacrificado Sí, y el trabajo de la mujer, insertarse, yo creo que en la vida laboral es muy sacrificado en los distintos ámbitos, ¿no? No solamente en este trabajo que ha sido meramente de hombres. La municipalidad también acá también trabaja, ha insertado a mucha gente, mujeres que hagan este trabajo de albañil o este trabajo duro que por lo general siempre le corresponde al hombre, pero bueno, es la verdad que es reconfortante ver y también sacrificado, ¿no? No porque no lo hacemos todos, creo que no todos lo haríamos. Muy bueno. Que bueno, Veía- ese es mi aporte. Gracias, corazón. Veía ahí en el chat algo que estuvo diciendo Chachi. La Chachi no tiene ganas de hablar todavía. Mirala si será. pero mira, Chachi. María Graciela. Ahí está, ahí Pero está. mirá si no. Pero mira si no iba a hablar Chachi. Hola, Hola. Hola. un Esta gusto me verla. extraña, Silvana Aure, me extraña el Silvana baño. Balinotti, que hace un montón también. Silvana Bota. Cuántas caritas lindas. Yo compartía la idea de que me parece una excelente oportunidad porque se pueden poner en valor distintas dimensiones, ¿no? Esto que con tanta complejidad leemos de la interculturalidad, de las distintas miradas sobre las que vemos educación sexual integral, género, condiciones materiales laborales, modos de producción, digamos, hay como una interseccionalidad en los abordajes que permite la entrevista y el trabajo, que me parece que es potente para no perder de vista ninguna de estas miradas. Por eso había compartido esa idea. Nos pone en vida cotidiana, nos pone en rol de mujeres capaces de intervenir en economías locales, en economías familiares y en economías provinciales, porque esto se está convirtiendo en un modelo de producción que otro grupo de mujeres puedan hacer propias, y de hecho hay otras que cosen, otras que tejen y otras. Y en este caso me parece súper interesante porque además avanza sobre dimensiones históricamente masculinizadas, como es la construcción. Así que, bueno, fantástico. Felicitaciones por el trabajo. Y un abrazo para todas las caritas conocidas que veo de acá. Gracias, Chachi, gracias. Bien. ¿Qué dice usted? ¿Nos vamos moviendo? Nos vamos moviendo, Aure. En esto nos movemos más rápido que la Real Academia Española, ¿eh? La realidad va más rápido. Y me gusta. Bueno, Aure, now you go on your turn. Here we have more production. I'm going to click on again and you tell me if we can see this Padlet presentation. Okay, I've shared there. Yes, there we are. Muy bien, muy bien. Okay, I wrote the link there in the chat so that you can get into the Padlet. The Padlet from global to local. And as you can see there, we have
United Nations Women Economic Empowerment. Wow, just look at this woman, and you have the link to go there. The 40 ways of changing the world, changing the work. The 12 fantastic jobs done by women around the world. What you need to know about women working around the world. Argentina llegan las electrilindas, emprendimiento de mujeres que han revolucionado la electricidad, ellas son electricistas. The power of entrepreneurship, women transforming the regions. Y teníamos que volver a La Pampa con los viñedos de Pichihuinca. Vino es otro de los temas masculinos generalmente. Cuando van al restaurante con un varón, el mozo o la mesera le sirve al varón para que pruebe el vino. Y hay en La Pampa, en un pueblito chiquito que se cae de La Pampa allá para Río Negro, una bodega encargada de mujeres. Solamente mujeres tienen este viñedo. La propuesta es que ustedes pueden entrar ahora al Padlet, mirar algunas de las herramientas que tienen ahí y dejar un comentario de qué se podría hacer desde la escuela, desde donde ustedes están trabajando como docentes con estos materiales que les estamos mostrando ahí. Padlet va a quedar abierto para que todos puedan subir desde su situación local algún emprendimiento que se hayan enterado que hay en La Quiaca, por ejemplo. Mirá, Patricia, más vale que quiero ver lo tuyo, ¿eh? Pueden agregar todos ahí los emprendimientos para que esto de global a local sea algo local de Argentina. ¿Está? Y lo vamos a ir nutriendo, nutriendo. Va a quedar abierto para las propuestas que ustedes puedan hacer. Y si ahora pueden agregar algún comentario en algunos de estos, se los agradecemos, ¿eh? A trabajar un ratito. Nosotros felices. Bueno. Thank you, Patricia. I can see your news from Jujuy. Agus, Yes, from also from Bahia. Agustina. Yes, Bahía Blanca Agustina. Yes. Thank you so much. What are you showing, Agustina? Mujeres vuelven al ruedo. Ajá. Different proposals. What is it? Es la Cámara Industrial de Bahía Blanca tiene, o sea, perdón, la Unión Industrial de Bahía Blanca tiene una cámara conformada exclusivamente por mujeres, son mujeres empresarias que, bueno, desde un tiempo a esta parte se puso el foco un poco más en el emprendedurismo
Y si bien la propuesta está abierta tanto para hombres como para mujeres, lo organizan mujeres y son las que hacen las muestras donde los emprendedores locales pueden ofrecer sus productos. Wow, great. La de Patricia veo que dice mujeres puneñas con venta de carne de llamas. Wow. Wow, Patricia, ¿la carne de llamas siempre se vende? ¿Se vendía antes? ¿Algo que tenga que ver con mujeres? ¿Lo hacen por sus familias o ellas solitas? ¿Sabes esto? Chicas, en ¿Ahora me chat escuchan? piden, eso, repetir la actividad, por favor, porque hay gente que se ha unido La- hace muy poquitito. Bien, acá en la Puna, gran cantidad de gente que cuida su, digamos, su ganado, llama, sea bovino o, por ejemplo, las ovejas, que es a lo que se dedica la gran mayoría, crearon una comisión, un grupo de mujeres y hombres, más mujeres, donde pusieron una carnicería. Hay una carnicería que se llama el APP, es la carnicería de llamas, y está manejada y trabajada y guiada por una gran cantidad de mujeres, que ellas son las intermediarias de vender las carnes de llama, ya sea a nivel provincial o si lo llevan a otra provincia. Interesante, muy bueno, muy bueno. Sí. Bien, Agustina, puse ahí otra vez el link y la idea era que puedan entrar y comentar los posteos que ya están o agregar nuevos emprendimientos de mujeres que estén haciendo en sus lugares. Por eso Agustina puso de Bahía Blanca y Patricia puso de Jujuy. Algo que ustedes sepan que están haciendo las mujeres como emprendedoras de esto. Ahí estoy viendo que me encanta que Marcela también dice cómo va a usar alguna de estas cositas. A ver, Marcel. Sí, hay un video muy interesante ahí con 12 trabajos diferentes y lo vi. Era gente en Camboya, en lugares, contextos muy diferentes a los nuestros, pero cómo esas mujeres estaban empoderadas, habían podido, en el contexto duro que les tocó quizá, lograr salir adelante y ellas mismas, digamos, ¿no? Entonces, lo usaría justamente yo que hablo tanto de esto de los objetivos de desarrollo sostenible y tanta, justamente usaría este video para mostrarle a mis alumnos cómo ya, que no es algo que ellos siempre me dicen que como que el mundo desarrollado es el que más oportunidades tiene, sino que a veces las oportunidades están en uno, como yo digo, ¿no? En buscarlas uno y tratar de salir Seguro, adelante. Claro. seguro. Muy bueno. Acá se quedan con la idea esa, viste, de que capaz los que el mundo desarrollado es el que tiene las oportunidades, si no es así, es No, así. Mirá los ejemplos hermosos que tienen ustedes ahí de diferentes partes de nuestra Argentina, cómo, ¿entendés? No importa el contexto social que te haya tocado, donde estés, vos podés hacer algo. Eh, por suerte, ¿no? Vivimos en este tipo de sociedad donde la mujer tiene ese poder. Pero bueno, aprovecharlo sí. sin duda y mostrarles a los chicos eso, ¿sí? Y no tener el miedo de poder introducirlo en el aula, aunque sea de inglés, estas temáticas. Exacto, O sea, antes claro, de que esté en español, sí. Bueno, a ver, vamos a traducirla, vamos a pensar en si fuera en inglés, y vamos a pensar cómo le escribimos un mail, y la transformás vos a tu necesidad del inglés. exactamente, exactamente. Y lo podés conectar con muchos de los temas que uno ve en las clases de inglés, eso es lo bueno. Claro, no, 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 la rutina de la albañila me encantó. Sí, muy buena. A Sí, me ver, ¿está encantó. algo Lo ahí? voy a ¿Nos hacer. contó algo Diana Baldomé? ¿Está por ahí? Sí, A ver, a Sí, ver. buen día. Hola, sí, sí. Diana. ¿Qué tal? Sí, yo compartí de la autora Silvia Prost, que es de acá, de Guatuché, y Ah, ella tiene algunos libros publicados y que en cada feria o evento que hay, sí. fiestas que hay, los presenta, también pinta. Ajá. ¿Y te parece que se podría utilizar como para algún tema de emprendimiento de mujer o ella es el emprendimiento, ella misma? Claro, ella misma sí que es Ah, sí, sí, sí. Bien, bien, bien. escritora Bien. y
artista. Yes, very good. Silvana, Silvana, justo, justo Silvana, bueno, es que había Agustina, compartido sobre es Agustina que pone algo de Silvana. Ajá. Agustina, sí. Agustina que compartió, sí. Ah, porque no, lo que pasó fue que a mí acá ¿Listo? me aparece como esperando aprobación. No sé por qué en Padlet me dice, Ah, por eso no lograba bien. subirlo. Bueno, ahí compartí un Bueno, artículo de Susana Villegas, que es una emprendedora local hace 20 años, que está en la producción del gusano de seda, es Ah, pionera. no, no, qué Y bello. bueno, desde la escuela lo podemos trabajar incluso relacionándolo con la materia, tienen en cuarto año, a partir de cuarto año por la modalidad, que es economía y gestión, se Ajá. puede trabajar con la materia de emprendimiento. Tienen una materia que es microemprendimiento, Ok, para hacer un proyecto con la profe, de todo lo que tiene que ver el desarrollo del proyecto en sí. claro. Uy, qué interesante. Me encantó, me encantó. Muy bueno, gracias, teacher, gracias, gracias. Ándala, teacher teacher. Jimena, ¿Qué agregó Teacher Jimena usted? Me encanta que se llama Teacher Jimena. la cooperativa de trabajo Tercas. La Ah, escuchamos, teacher Jimena. tercas. Tercas, Ah, no, no. no. Nosotros pidiéndole a la Real Hola, Academia, ¿qué tal? tercas con K. Me A anda ver, muy mal el internet, me corta cada rato. No, no, pero te escuchamos, Jimé, te escuchamos. es tan terca que volvió a conectarse, mira. A ver, contanos, Jimena. ¿En qué se trata esta cooperativa de trabajo tercas? A ver. Hola, no sé si me escuchan. Sí, sí, perfecto. Ahí sí, Jimé. Ay, se va. Sí. Bueno, pero nos queda todo acá, es lo importante. Sí, Es importante. vale. ¿Hay alguien más? ¿Ha agregado alguien más ahí? A ver. Sí. Patricia. Ver. Patricia. Ah, mira, todo tuyo, sí. Lo de la página, claro, de la venta de la llama. Sí, sí, sí. Qué bello. Este sería otro emprendimiento en la Ajá, ciudad de Abrapampa, que lo ajá, llaman la ciudad del corazón de la Puna, acá en Jujuy, porque está situado justo en medio de la botita de Jujuy. ajá, Ellos se encargan de trabajar las mujeres la lana. Son grupos, comunidades de acá de la zona y hicieron una empresa. Al principio eran comunidades que se habían juntado para el hilado y la venta de lana. ajá. Y ahora se hicieron un poquito más grandes y hay una palabra que todavía no recuerdo, pero está en quechua y se llama mujeres perseverantes. Ah, qué bello. Ay, qué lindo. Algo de español, de quechua y algo de inglés también se habla por ahí. Sí, sí. Yo lo que trabajé un año, más que con el tema de la llama y trabajé con los animales en la puna, porque Ajá. siempre vamos a la afuera, ¿vieron? Wild animals, tiger, Yes, lion, señor. elephants. Y por ahí The giraffe algunas veces and yo the me puse lion. Ajá. The Lion, claro. Y Del entonces yo lo like. que hice es hacer un mini video con los animalitos de la zona. Por ejemplo, la llama, la vicuña, el cóndor, el águila. Enseñarle la diferencia entre lo que es una liebre y un conejo, por ahí en lo que era hacer un contraste. Y otro año trabajé con la comida porque acá tenemos la comida y nosotros tenemos, en inglés tenemos de, s- ay, no me acuerdo ahora, de la sopa de piedra, ¿se acuerdan? Se me fue ahora. Hay un cuento que llega un visitante a un pueblo, capaz que las teachers todas se van a acordar, que llega a un pueblo y que no tenía nada para comer, entonces le dice que tenía unas piedras mágicas. Button Entonces va soup. casa por casa. María Marta se Ah, acordó. Gracias, María yes. Marta. ¿Cuál era? Button soup. Ah, that one. Ah, And I make a comparison with our soup. Nosotros ajá. decimos la calapurca, yes, Ah, es una palabra en quechua y le hice el contraste entre ambos con algo que ellos conocían.
Entonces, bueno, trato e intento de regionalizar también lo que es la Pachamama, si bien no todos acá también lo celebran, pero es algo, digamos, a nivel provincial bastante fuerte. Y hoy en día en la ciudad de La Quiaca lo que trabajamos es la Manca Fiesta, que este año estoy pensando en trabajar lo que es la cultura, lo que es nuestro, lo que tenemos más cerca, para llevar el inglés también y para que ellos en algún momento lo trabajen hacia futuro, porque tenemos, por ejemplo, tengo alumnos que han viajado a Estados Unidos y están estudiando otra cosa, pero también que lleven la cultura hacia otros lugares. Llega el momento de la manca fiesta y vuelven ahí. Y ahí están. Sí, Qué sí. bello. Gracias, Patri. Gracias, querida. Romina, ¿vos querés hablar algo? ¿Nos estás aplaudiendo desde hoy? No, está levantando la mano. No, quería comentar. Digo, me quedo pensando en la pata floja de lo que mencionaba Marcela hoy temprano, de el pilar de la gente, ¿no? People, ahí detrás de todo lo que es la economía y el ambiente, porque solemos abordar, creo que lo comentaba Silvana hoy en el ejemplo, dice, pero los chicos en cuarto año en una materia trabajan con producción o circuitos productivos y queda nada más que en algo impersonalizado, no sabemos quién está detrás. Y cuando empezamos a ahondar un poquito más, ahí surgen todos estos contextos que también nos llevan a ese eje tan importante que es las personas que sostienen, ¿no? La economía en un ambiente o en un entorno particular. ¿Cuánto más podríamos tener de excusa, ¿no? Para trabajar no solamente el proceso productivo, que nos viene bárbaro para la voz pasiva, pero las personas que lo hacen son las que lo llevan adelante? Estaría muy bueno también analizar ese aspecto, ¿no? Sí, 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 sí. Me encanta. Bueno, se van haciendo las menos cuarto pasaditas. Tiempo Sí, ahí de tenemos un aporte más gran tiempo de de cierre Carola es Aure. con esto, cerrar con esto, porque el cierre va a hacer que este Padlet se va llenando de nuevas propuestas que vienen de gente estoy viendo algo de joyería pampeana por ahí, hay de Sí, todo. sustentable. Muy bueno. Se Qué trata de... bueno, todo lo que estamos aprendiendo. Listo, sí, sí, sí. Bueno, Aure. No, el cierre era esta producción que vamos a ver a las mujeres. Sí, gracias con la última fotito mejor, Silvana. Y esta producción compartida, Es ¿sí? la producción compartida por todos, lo que va a ser la conclusión nuestra de esta presentación. Gracias por haber apoyado y porque va a seguir creciendo y seguramente en nuestra próxima maratón les vamos a mostrar más de qué se tratan todos los emprendimientos de las mujeres hoy en día. Para llevarlo a la escuela, tenemos también que pensar que los libros de texto, íbamos diciendo, cuando estamos en primaria, el trabajo y la rutina tienen que ver siempre con el niñito que va a hacer el deporte, algún otro niñito que estudia inglés, y que hay de un niñito alguna vez que lo hagamos trabajar de algo que no es necesariamente el estudiante universitario. Hay niñitos que también van a seguir trabajando de albañiles, de bomberos, de alguna otra actividad que nos llene un poquito, ¿eh? Hasta ahí va Sí, lo la de... escuela ahora es siempre tan presente y tan sagrada. Yo quiero, bueno, rescatar un poquito también lo que dijo Romy recién, esto de que a veces impersonalizamos tanto todo que nos quedamos en los procesos. Y qué bueno que es individualizar, escuchar las historias. A mí cuando entrevisté a Jessie, me quedó, a ella siempre le va a quedar el recuerdo de cuando estaban trabajando afuera de la escuela EPET, afuera de la escuela, y que los chicos salían, cómo los miraban, les sacaban fotos, que eran mujeres albañilas, como dice ella. Y bueno, siempre la escuela, ese lugar tan sagrado que nos permite tanto hacer con respeto e inclusión todo esto y ser críticos y nosotros que trabajamos por ahí, como decía recién la compañera de Jujuy, con libros que debemos hacer los propios nuestros, tenemos mucho para hacer y aportar. ¿Aure? Nada más. Beso enorme para todos. Gracias por haber participado. Gracias, El gracias. formulario Gracias por de estar. compartimos el formulario de feedback para que puedan completarlo. Nos nutren a nosotros y aparte para poder recibir
su certificado de asistencia, ¿ok? Bueno, gracias. Muchas gracias, chicas. Marcela tiene la mano levantada, capaz que nos quiere Sí, compartir. sí, quería hacerles un comentario porque recién, bueno, me pareció súper interesante mostrar todo esto en un aula como proyecto, está espectacular. Como decíamos con Aurelia antes, no importa que sea clase de inglés, ¿no? Hay tanto que podemos hacer dentro del aula de inglés, ¿no? Para abrir los ojos. Pero me causó también, justo el último comentario que decía que le sacaban fotos a las mujeres estas y, y bueno, a veces yo hablando con mis alumnos, veo que ellos se sorprenden y hasta les sacaría fotos, si bien no lo hacen, por ejemplo, cuando una mujer maneja un Uber o maneja un Cabify o hace un trabajo tan simple hoy en día, digamos que ya no es que es pensado solamente para hombres, y sin embargo ellos todavía les sigue resultando extraño. Entonces, qué importante es que nosotros desde el aula de inglés tratemos todos estos temas, todas estas temáticas que ya hoy no son extrañas y sin embargo ellos siendo chicos y viviendo en otro tipo de mundo, les sigue resultando extraño, ¿no? Sí, tal cual. Eso Hemos tenido, simplemente. antes de mi jubileo, tuve la experiencia de hacerle la entrevista a una de las chicas que barren calles, que acá la empresa que barre las calles con su carrito y demás siempre era de varones. Ahora hay muchas mujeres incorporadas y ellas decían dentro de la entrevista si no les daba miedo ir a algunos barrios. Y dice, no, porque nos siguen cuidando como que somos las niñas de la empresa. Entonces les dejaban barrer nada más que en el centro. O sea, las partes más difíciles. No, todavía no tenían tantas ganas de liberarse de todo eso. Sí, Romy, dime. Me quedo pensando que cuando hablaban de la actividad esta de qué le preguntaríamos a estas mujeres. Eh, mm, Cuando el hombre es el que hace el trabajo, tiene su sostén de la mujer cuando hay que cuidar, por ejemplo, niños o estar en la casa o hacer otras actividades más hogareñas. Me pregunto, les preguntaría a estas mujeres, ¿quién hacen de sostén cuando ellas son las que salen a trabajar? Desde mi opinión, seguramente son otras mujeres, ¿no? Que pueden ser que hacen ese acompañamiento ahí, pero me quedó esa pregunta y yo les preguntaría, cuando tienen que salir ellas a trabajar o son ellas las que salen a hacer esa actividad, ¿qué pasa con esa parte, no? Que generalmente uno piensa que ¿quién está ocupando ese lugar? Me quedé con esa pregunta. Listo, Agustina, nos vamos al recreito. Momento de recreo. Muchas gracias a todos. Recuerden completar el feedback form, así podemos juntar sus datos para, una vez finalizada la maratón, enviarles el certificado de asistencia. Se agradece muchísimo toda esta participación. En este momento somos 38 participantes de la maratón, casi un récord eh, con respecto a sesiones anteriores. Así que bueno, los invitamos a seguir otro ratito y en este momento yo voy a compartir la placa de que volvemos en 5 minutos. Aprovechamos para ir al baño, cargar el mate, hacer todo rapidísimo y unirnos otra vez a las 12 del mediodía para la siguiente charla. Gracias y cualquier duda, cualquier consulta, se comunican con nosotros a través del chat. Nos están preguntando el nombre de la charla. Aure, ¿lo querés compartir vos o querés que lo comparta yo? Deben estar completando el feedback form. Ya las serán, mirá vos. Para. Esto lo tiene la Perotti acá, que se llama From Global to Local. Ahí está. Lo pongo en el chat al nombre. Muchísimas gracias. Bueno, yo mientras comparto la plaquita, así nos tomamos un mini recreíto y volvemos para poder seguir hasta las 18 horas cuando culminemos con esta maratón. Gracias. Bye.
Well, welcome to this fourth edition of the Comprehensive Sexuality Education Marathon. Thank you, ESI and APPI, for supporting us. And in the organization, well, APIBB, Asociación de Profesores de Inglés de Bahía Blanca, APPI, Asociación Pampeana de Profesores de Inglés, and APICAP, Asociación de Profesores de Inglés de la Costa Atlántica Patagónica. Okay, welcome to all of you. And during this session, you can write your questions in the chat box. And at the very end, we are going to provide you with a link so you can give us some feedback. Well, now it's time to present our next talk to our next speaker. And it's very important for you, it depends the zone where you live, to join any teachers association, because it's very important to continue studying and to grow professionally in order to improve your teaching practices. So be a member of any API in your area. Well, now it's time to present our next talk. Well, for our next talk, we have Ana Paez. She's going to present new literacies and comprehensive sexual education, digital environment for inclusive teaching practices. Can you hear me? Yes? Okay. Okay. Yes, thank you. Okay, I'm going to continue. Okay, well, Ana Claudia Páez es profesora de inglés en la UNPAM, especialista en educación y nuevas tecnologías Flaxo, magíster en inglés con orientación en lingüística aplicada, maestranda en educación en escenarios digitales, AUSA, investigadora categoría 5 según la Comisión Regional de Evaluación, profesora adjunta en asignatura inglés técnico en la UNPAM, directora del Departamento de Lenguas Extranjeras UNPAM, jefa del área de educación virtual y mediada por tecnología de la Dirección General de Tecnologías para la Gestión Educativa, Ministerio de Educación de la Provincia de La Pampa, integrante del equipo editorial de la revista Praxis Educativa, integrante del Instituto de Ciencias de la Educación para la Investigación Interdisciplinaria. Okay, let's clap. Okay. Well, Ana, you can start. Okay, thank you, Rodrigo. Okay, I'm going to change. Yes, I think I see myself with my name, so I'm going to change. It's going to write La Pampa. Yes. Okay. So that you know where I am from. Okay, so thank you for inviting and being here and being with me today. I would like to thank APPI for organizing this event and also all the different APPIs that are here. So it's nice to share this moment or this time with you. As I said, or as Rodrigo introduced me, I'm a teacher of English and I teach in different institutions. One of them is the University of La Pampa, and this is where this presentation is going to take place. Yes, as it's part of my work there as an English teacher. So I'm going to present this. Okay, I think you can see the screen, can you? Yeah, okay. So this presentation is called New Literacies and Comprehensive Sexual Education, Digital Environments for Inclusive Teaching Practices. And well, this presentation is part of my job in the ICT seminar, which is part of the English training program at the University of La Pampa. I have been in this seminar since 2022, I think, after Aure got her retirement, and she's finally free from teaching at university. So I took this seminar,
And I have been teaching this seminar in three times already, because it's not the first, it's not a subject that is taught every year, but we have 3 different seminars. So we change, yes, the teacher, and we change the seminar to be taught. In one case, or one of the seminars is the ICT seminar, but then we have the ESP seminar, and we also have the literature seminar. So every time we finish them in a row, we start again by teaching them. That's why since 2022 till now, we have been teaching this seminar 3 times, yes? And this is going to be part of what I am going to say next, because this presentation has to do also with technology. And technology changes a lot, yes, every moment. So since 2022 till now, we have had a lot of changes. Yes, one of them being artificial intelligence, which didn't exist, yes, in the first time I was teaching this seminar. So as it didn't exist, of course, I didn't include artificial intelligence, but now I have to, because it sounds old-fashioned if I don't do it, and it sounds like I'm outdated, yes? So that's why I have to introduce this topic as well. So the framework of this presentation is the law, yes, 26.150, our law for ESI, yes, which is a national law established by our government some decades ago, more than 15 years ago. And it says that we have to introduce practices or comprehensive sexual education practices within, yes, our frameworks, or within the subjects we teach at school, at university, because it's like a transversal act that we have to include, yes, in our curriculum. So this is what we introduce, yes? Then, sorry, it moved. I was trying to see the chat, but, and that happened. Okay, so this is one of the laws that I'm trying to comply with when doing this work. And also, I work with the law 26.606, yes, which is our law for including, yes, ICT within the framework of our teaching practices. So there are 2 different laws that regulate or demand teachers that we include comprehensive sexual education within our practices, but also technology within our practices. So that's the reason why I think that the ICT seminar has to include, yes, these laws and the regulation of these laws within the framework, yes, the seminar uses so as to teach students. Having said so, I'm going to say or talk about the context of my class. My students are generally between 3rd and 4th year at the English teaching trainee program. And in many cases, they have already started teaching in private lessons or in private institutes, or sometimes during their practices in the curriculum that they have as a subject to at university level. So this is the context of the students I get in this seminar. I'm saying that they are between the 3rd and 4th year because, as I told you before, we have the 3 seminars, so they are taught many times not as curricular activities, but as extracurricular activities that then the students can include, yes, in their programs, yes. They ask for equivalencias, and they include what they have learned here in class, yes, within their analytics. So they have their register there in their marks. Yeah, I mean. So that's why I get both students of both years, yes, 3rd and 4th. And when I get these students that they are already teaching, yes, many times they are already using some technology in class. What kind of technology? In many occasions, they are using already listening comprehensions, YouTube, TED Talks, if they are working with adults. They are already using some other materials, yes, with kids that are
also involve technology. Yes, and especially digital technology, which is the kind of technology I'm making reference in this presentation. So, okay. Then the teaching framework, or what I try to do in the seminar, is to teach transmedia literacy, understanding that transmedia literacy has to do with learning, yes, across multiple digital platforms, and that if we learn through transmedia, we are not only learning to see or learning to work with a video or learning to see an image or how to produce an image, but we also learn that there are messages behind the images, behind the videos that we create, behind the text that we create, and these meanings are not sometimes, they are not written necessarily, but sometimes they are included in what we are introducing or what we are presenting to our students. So for me, working with transmedia literacy enables me and my students to see, yes, what is what they are learning, and also to critically think, oh, this is not like a common image. This image means something else, yes, or is transmitting a message that maybe I didn't think about before, yes. Transmedia literacy also enables to produce and interpret, yes, multimodal content, and to participate critically in digital culture, which is what I want with my students, and understand how meaning changes, yes, across media, and how we can create meaning according to the images we present, or to the videos we present, or the text that we present through different uses of media. So for me, it's important that we analyze and we have an idea or knowledge, yes, on what we are building. I'm not thinking that, and maybe I don't want them to think that they are like, well, we are introducing an image or we are introducing a video, but there is something behind, yes, in the way we create that, in the way we present that to our students. We are also giving some other meanings that sometimes we didn't think or we didn't care, yeah. And I'm also include in my framework, yes, transmedia narratives or narrativa transmedia, which is what I try to include in these practices. The idea of narrativa transmedia or transmedia narrative has to do with the fact that students already bring, yes, to class knowledge, yes, of different topics, of different things that they have or they build, yes, in life. And that knowledge that they have is influenced by the knowledge that we teach them or the contents that we teach them, and they create more knowledge, yes, out of it. So there is always interaction between what I knew before my class and what I'm learning now in my class, and that meaning is many times, yes, embedded in different platforms. So the idea is that students don't go to the English class or to the ICT seminar as if they have never used a computer before. I'm assuming that they know, yes, and every time I have to teach this seminar, I have like a very big impact on how much technology has changed because we are in contact with technology every day, yes, but I teach the seminar like once a year or once in a year and a half, yes. So I can see the changes in technology because I can see how much my students know, what tools they use, and what meanings they have and they can create with the tools before coming to my class, because they have already been using that for their private lessons, for their private jobs, for their practices, for other things. Yes, so I have my task as a teacher is to challenge them to use something different or to think differently or to present something different, yes, and to see how that knowledge that they had before, yes, is influenced by what I am teaching now, and how my practices influence what they have been doing before and how they can be enhanced in a way. If I do it, yes, it's like, wow, it's well done, yes. So this is the idea with transmedia narrative. I also have the idea of, or transmedia narrative is not my idea,
has this knowledge that we have something, a story to be told, and that story is told, yes, through different platforms. So we have the story of Cinderella, probably we know it because we read the book, we read Cinderella's book, but we can also get to the idea of how Cinderella worked, or how Cinderella was before, yes, or how Cinderella is understood as a story, if we use different platforms and if we have that idea, yes, represented in different texts. So this media will contribute differently to the construction of the meaning, yes, of how the Cinderella is understood by us, yes. This enables my students to engage through different modes, to produce multimedia text, to participate actively in digital culture, and to connect critically, yes, and to do a production, a creative production at the end of their practices. So in the past, and I think, yes, here is the part where I have images. In the past, I started, yes, telling this, teaching transmedia literacy, transmedia narrative, by or using the tools that we had. Typically, Google Images, typically the platforms FreePic, yes, or other kinds of tools that did not use artificial intelligence. So if I wanted them to make them aware, yes, of comprehensive sexual education, for example, in the use of images, yes, with the images that they had or they thought about to use in their classes, yes, and they brought to classes, we started saying, well, what does this image show? Yes, is it inclusive? How far is it inclusive? What kind of students do you have? What kind of feelings do they show? Which contexts are they in? Yes, because prior to artificial intelligence generation of images, yes, we just Googled, and the image that we thought that was the most suitable for us was the image that we downloaded and the image that we used in our class. But many times we didn't think about context, yes? So, which is what is most difficult to represent even nowadays, yes, with the images that we download from the internet. So in the past, this was an awareness that we should take into account, or that we took in consideration when dealing with this seminar. Nowadays, yes, we have other technologies that include artificial intelligence. And nowadays, the stereotypes are even more, yes, than in the past. Why? Because the machines that create artificial intelligence images are mostly trained, yes, by images which represent a certain people in society, a certain human in society, or a certain target that many times it's not the target that we have in our class. So, for example, if we want to tell the story of a girl, yes, if we want to tell the story of Cinderella, probably the Cinderella will be a white girl, yes, she's going to be slim and she's going to be, I don't know what, yes, and if we ask the artificial intelligence tools to create a girl for our class, like students did in this case, for example, they just prompted that they wanted a girl, yes, a teenager, and the tool gave them, yes, this girl that maybe is not the way they can see each other in the class. So this image many times is going to get students' attention, and at the same time, after you see it for once, you think, oh, this is not me, this is not our culture, and we are going to get detached, let's say, from the idea, yes, from the English idea of working with a text or working with a story or working with something, yes, because the image didn't represent anything of what happened around us. So in that case, the idea is to work, yes, or to keep on working with something that is more suitable to us, more suitable to our culture, more suitable to our students. I selected this image because this image was created with hygiene, yes, and the prompt was to create an image of a girl, of a 13-year-old girl,
who was in the park, yes, or in the school yard, yes, and they were going to have the gym classes. So this is the image that the artificial intelligence tool created, yes, but it's not what they have with them, yes. And the idea is that after creating this image, they can start telling stories, yes, with the girl in different platforms and linking, yes, the ideas or linking the different classes into one story using different platforms. So what they are creating, or the character they are creating with these tools, maybe it's not the character that we really want, yes, and we can have productions, yes, that may not represent what we really wanted. After the creation of the image, yes, we also worked, I would like to show, this is the real image, yes, and the girl, now we can make the girl speak, yes, so as we can make the girl speak, the girl has voice, yes, and we can even, this is Lumi, this is an app that we use, we can even create enriched puzzles or enriched videos in which the character talks, yes, and we can have like different tasks at different moments of the video, as are presented here, yes, so that the students can answer questions or can answer different things based on what they are listening. So they are very active in what they do, yes. So I'm going to play just a little. Okay. So this is the image, and this is like the images we are getting nowadays from these tools. Okay, Mia has a friend, yes, and the friend is also created with artificial intelligence, and the friend is also part of the class. So again, here we have like this stereotype that we are creating with these images. After, if we don't use, yes, an image which is created with a drawing, yes, and we ask for a real person, yes, the real person again is still, in this case, is a bit more realistic, but again, there are some stereotypes that are seen or that are found, yes, in the different productions, and that also do not represent totally what we really want in our students. Or maybe if we can, if we go, yes, and prompt, like we would like a teenager, and a teenager more like a rebel teenager, this is like the result the tools are going to give us nowadays, or this was like last year. So what can we do with these images? Because even if we prompt again and again and again and again, there is a point, or there is a moment in which we stop, yes, having good presentations, so we stop having like accurate people, or the people we would really like to have among us. So this is the time in which students reflect, yes, they think that to be a successful professional, if that is the task, for example, that may be associated with white figures, or with white people, or with slim people, or with a certain person that may not be you and me. Yes, or sometimes we also find that nationalities or different cultures may be represented through even a simplified or a exoticized imagery. This is something very frequent. And that beauty standards and that body representations are often homogenized. And sometimes, even if we keep on prompting, they are not what we really want. So this leads to think to work with the students, and our students then with their students, in the images that they introduced, what kind of person am I showing? So who is represented in this Cinderella? Who is represented in this girl who is 13 years old, and she's called Mia, and she likes playing basketball, and she has a friend, and we start teaching through Mia. Yes, who is represented? Whose friends are excluded? Yes, whose Mia's friends are excluded from that representation because we are not including that image, those images. Which identities are repeatedly
appearing in what we are showing and what stereotypes are reinforced. So sometimes they can work with this, even with their students, and think that, well, do you have friends like this? Do we look like this? Does the Cinderella nowadays look like this? So what gender roles, what cultural identities are shown and which ones are hidden, yes, when we are showing these images. And then, yes, after working that with my students, the next question is, what can we do? Yes, if the tools have like a limitation, yes. So when we get to the analysis of all these persons who, or all these people who are excluded because they are not being created in the different images, maybe what they can do is to analyze, yes, what appears in the images, the people who are missing, the people who are represented, the assumptions that we are making in the different images, how are the women and the men being represented in the images, how is diversity visible or invisible, yes, in those images, and maybe we can continue thinking, yes, with a next step, yes, in our unit, yes. For example, you can give this character that was created in that way, yes, and you prompt it again and again and again, and it's still not what you want. Well, you can give the character a role, yes. So the princess becomes a scientist, for example, or the firefighter that you had in the image is a woman, yes, or the boy likes dancing. So you can still make the student think something different from that character, and in that way you are trying to break the stereotype that you are not being able to change through the image itself. And you can also work with some ideas, yes, or with some tasks after the creation of the character. For example, maybe writing a description of the character using inclusive language or giving description in English, or you can create or invent a storyline for the characters that are represented in the images. Maybe students can also create dialogues with these images, and maybe they can also draw and think about how that character that they are saying or that they are seeing in an image is what they are really thinking, yes, or how can we make it more reliable, more not reliable, more real, yes, in our context. So we keep on thinking of these people, yes, that are shown through images, but we are trying to contextualize them, yes, taking into account where we live, who we are, yes, and in that way we try to break the stereotypes that are being created in the images. Other ideas are also to build collaborative stories using images, videos, short videos. Yes, there are other ways in which we are not, even though we cannot prompt and make the image perfect or the image what we need. Yes, there are ways so as to stop that stereotype being reinforced again and again and again. Yes, so these are more or less some ideas that we get. In conclusion, yes, with our students, and this seminar was last taught last year at the end, yes, of last year, by November, December, yes, it was the time in which we finished. There were a lot of limitations with artificial intelligence tools because they can support creativity and participation, but many times they reproduce social and cultural biases, yes, and they often reinforce stereotypes. And these artificial intelligence systems are trained on biased data sets, which contributes, yes, to the generation of more and more stereotyped images. So this was what we found, yes, and the previous idea, or this previous slide that I was showing to you, was what we can do with the limitations that the artificial intelligence now is creating or is imposing us. Okay, we can continue working with this, yes? So we don't reinforce the stereotype, we just try to break it. Now, yes, this year, yes, that I am not still teaching that seminar, again, I was looking for some different images generator tools, and I was finding some things that weren't seen or that I had not seen before.
Yes, so next time I teach the seminar, I will have to take into account the different the different evolutions that the tools have. And nowadays, I'm finding that these tools are creating images, sometimes with like a religious connotation, like with the angel here. The task I was giving them was to create a poster talking about the spring. Yes, and these are the examples of the poster that the tools were giving me. Yes, this week. So I can see that there are like some religious connotations that I didn't ask for. The kids are still stereotyped. They are still always happy people, and they are doing like they are always happy, and they are always white and from a certain representation of the culture. Yes, and sometimes the tools, apart from having these hallucinations and creating language that doesn't exist, yes, they may have like even you prompt again and again and again. Yes, the tool is giving you like a design, vintage design, it seems. Yes, or well, we are seeing like there are like little changes in the different images generators that I will have to take into account in my the next time I teach the seminar, how this evolved, yes, and which stereotypes and which things like were left aside, yes, or we could overcome, and which others we still have to keep an eye on, yes, and how we can create ideas or stories, yes, taking into account the digital platforms, yes, but without reinforcing or trying not to reinforce more and more and more the different stereotypes that we have in society. In that way, the idea is to try to make our students like more included in the class, and that the digital tools do not detach students from what we want to tell them, or the information that we want to give them, yes, or the knowledge that we want to build with our students. So this is what the presentation is about, and what I was working with my students. Okay, thank you. I would like to ask you something, Anna. Where you were delivering this seminar, what were the challenges that you faced? Okay. Well, one of the challenges had to do with, for example, the prompts that we teach or that we give to the different tools. I would like to stop sharing so that I can see you. Okay. But for some reason, I can't. Do you have can you stop my presentation so that I can see you? Rodrigo, I think that you can stop the presentation. Let me see. Give me a second. Do not eliminate her from the whole thing. No, I'm just not yet, please. admitting some participants. And I think you will have in the chat, you will have to write the links of the wonderful sites that you have been using. Okay. Okay, that would be a great contribution to your talk, I think. Beautiful presentation without people moving. Oh. Okay. No? I still cannot see you, but I don't know why. Because if I press the Zoom image or the Zoom video, I can't see you. And I cannot stop sharing. Can you make me stop? I'm trying, but why don't you continue developing your Yes, you were talking, okay, about challenges. Well, one of the challenges has to do with the prompt and the accuracy of the prompt. That is one issue, because many times students are used to working with ChatGPT, for example, and to asking for text. So sometimes the task is, well, I have this class and I would like for this class to have an image of the activity. Yes, and that's all the prompt. Yes, that
we first provide to the chat, because we don't know how to prompt. The idea is first, we have to provide with the context, yes, how you want your character to be presented, yes. You want, for example, you want to say, well, my student, or I would like an image of a student, a 13-year-old student at a school. Even if you say at an Argentinian school, the chat is not going to understand what you are trying to say with Argentinian and how Argentinian is different from Bolivian. Latin could be a word, Anna, maybe Latin. Yes, but if you write something like Latin or Latin American or something like that, the artificial intelligence confuse us with Asian people. So yes, because that has happened. So they, for example, the blackboards are always white or green. Yes, for example, this is one of the things that the desks are not shared with somebody else, but they are individual. Women have like this thing that people from Asia use or wear. So this is what the tool gives us, is if we write like Argentinian or even Latin American. Always long hair, so I have seen always long hair. Come on. Okay, yes. So you have to say, like, you would like a girl who is short-haired, like be more specific, like I would like a short-haired girl. I would like the girl not to be too slim. I would like the girl to be in front of the image, or yes, or at the yes, like yes, at the front, and at the background, I would like a garden, and you have to describe the garden. Like, because otherwise it's going to give you, I don't know, but something that is not real. So you would like to say something like there is a tree, the tree has some leaves falling off because it's autumn. The girl is wearing, I don't know, a jacket. So you have to be very accurate in that, and even sometimes in the description of the girl's eyes or the boy's eyes, yes, so that they are not all blue-eyed. So you have to tell them what the character looks like, yes, like precisely where they are located, yes, with the setting in which they are, how the setting looks, because if you say a school, maybe it's not our school. So you have to say which elements you find there, yes, and in that you are going to get like more or less, yes, an image. So that is the first challenge, because we just try to say, well, I would like an image for this activity, yes. One of my students was writing, the setting was rural school. You can't imagine the rural school that they gave you. My God, was in a fantastic farmland. It was not the rural that we think rural school. Yes, true. That's right. El palacio en el campo. Yes, like I don't know, like the school that the Prince Yes. Charles went. When he The was on King's Charles. holiday. God. Yes, that's right. Do they use artificial intelligence easily in secondary school, for example? Like, well, Like, when for example, creating the in a tool tasks, that or you offer them, use this tool to create something, or you don't give them that tool to create. no, yes, Okay. And do they use it at school? Yes, but they use the tools mainly to produce the lessons, but not necessarily to use at school, not many times. Sometimes if they use the tools so that their students can produce something with the tools, it's because first the teacher or the trainee was using the tools before, yes, for the lesson itself. And then the student asks their learners to continue using that tool so as to produce something. But it's not that they go and they have to teach too much. Was already tested by the trainee, and the trainee is doing something with that at school with his or her students. Yeah. Okay.
Yes, and from yes, we know that we are in this area that we need to use these new tools such as AI and others, but apart from generating the images that we would like to bring to the classroom, the importance more than yes, the images is the meaning of the context that we bring to the class in order to bring to students a new perspective and not only one narrative of what is cultural life, so we can have a kind of broader view for them. Mhm. Can you read the chat? Yes. No, I can't because I still cannot see you. The only options I have, no, yes, the only options I have, I think, is controles de la reunión, salir, but it comes on like a pop-up, like it just comes and goes out. I don't know what's happening. So, but if you read me the chat, I can answer the questions. Yes, it is. Okay, It says here, interesting topic because it is a trendy topic to use artificial intelligence to generate images. Yeah. Yes. The other thing that I was raising awareness of, and it's not included in the presentation, has to do with the images that we give, yes, the image generator to create. Sometimes we give the image generator one image, yes, that we would like to be transformed or to be changed, yes. So what happens with that image that we are giving the image generator? Sometimes it's our students, yes, and it's an image that we took, yes, it was a picture that we took at school, but now I would like all my students to be, I don't know, in a different place, yes, in the park. So what happens with that image that we are introducing to the digital tool and the digital platform? Yes, we are losing the control, let's say, of that image because every time we are providing with information, we are letting the tools, yes, use them in the future. So we should be aware of that because it's the information that we give that sometimes it's going to be quite challenging in the future if something wrong, yes, is used or is done with that image. So it's very common nowadays to have our students taking pictures and changing things through these tools. But we have to keep an eye on what happens next, yes, because sometimes students don't have idea, or the families even don't have the idea what the risks are. Well, it happened to me in a different context, but this week that a teacher was saying, well, I introduced a picture of my students and I wanted a collage, yes, to be shown that we were in a picnic because we were inviting, etc., etc. So she wanted the picture. She didn't want to give the picture, yes, to the families because they were like all the students' faces in that image. So they wanted the artificial intelligence to create avatars, yes, for the images that she had in the picture, yes, or the different faces that were in the picture. So they would change by the artificial intelligence tool. And I was saying, well, keep an eye because you don't want the other families to have a picture of a child who is not theirs, but at the same time, yes, you are letting the image, yes, to the artificial intelligence tool, and it's a risk too, yes? Wow, yes, it is. Yes, because we have to protect their identities. Yes, that's right. The thing is, one of in the chat, the same person said the thing is that you have to be very specific with the language that you use to have the images that you have in mind. Yeah, the teacher has one in mind, but then Exactly. Yes. Yes, that's right. Yes. And even if we are very, very accurate, many times it may show something that still is not what we want. So yes, we should keep an eye on that. Yeah. Now there is a message here with a question. It says, Anna, what do you mean by using inclusive language when you're writing short character descriptions?
Okay. So you have included these words using inclusive language. Yes, that's right. Well, sometimes the images that are that we see or that we produce, yes, it depends on who looks at the image. Yes, they are going to see, for example, a boy or a girl. Yes, sometimes the image are not clear or the image is not clear. So in that way, maybe we can introduce the idea of being inclusive when we are describing people. So we teach together with the image. Yes, she is playing basketball or she is playing whatever. Yes, but what happens if in the image you have a they is playing basketball? Is that not something allowed? Do people not use that pronoun with a singular person? So maybe with a singular verb to be, I mean. So maybe what we can do is to teach them, yes, to teach our students that it's not all he or she, yes. So Now it is an we can example here, use Anna. The person who is, the name is particular that I can see here in the screen. He says firefighter instead of fireman, which shows a gender role. Yes, but firefighter is like the neutral. Fireman was the one describing the men. So what happens if you say, well, the firefighter is a woman? Yes, and you have a description being or based on that woman. Yeah. I don't know if I understood the question. Was my answer for that question? I don't know. Particular is thinking. Particular. Yes, yes, yes. Jimena says yes. Thanks. Okay. Okay, is there any other question, people, that you can ask in the chat box, or you can open the microphone and ask? Or is somebody who wants to share his her experience and Particular, how nice. Particular says, sorry, but my name does not appear. Your contributions are very good. Thank you, Particular. I'm Marina, Profe. Okay, thank you, Marina. Okay, and please, people, complete the feedback form. Well, so you help us to do better and also for you to have the certificate. Any comment? Any other opinion, or maybe someone wants to share some experience? Well, you're free to speak. To speak or to write. And we're free to say thank you to Anna too. Okay. One last thing that you were asking me, Aure, as an I cannot still see you, but you were asking me for the tools. Yes. So Hey Gen, yes, is one. It's to generate videos. Yes. I'm Googling it and I'm showing you this way so that you can take down notes. Yes, if you don't mind, because I don't see. I cannot see you and I cannot see the chat. But HiGen is one of the tools. Then I also use Leonardo as another tool. Leonardo is to create an image. Many times what we do is to create the image and then to create the video based on the image. So we start combining different platforms. Yes, Leonardo is one. HeyGen is another one, but in this case it's a video generator. Then other images or the image creators are, for example, Crea. Yes, or this is for creating images. You can create images nowadays with Gemini or with GPT as well. Yes. There is another one, which is Grok. Yes, you have to be careful with Grok. This is well, I say I am prejudiced, a little prejudiced about this one, because this is Elon Musk's tool.
And there were a lot of problems with Grok, yes, because people introduced the images, and the images then were, in children cases, were used for pedophilia. So they created other things with a poor boy or girl who didn't know his image was being shown on the internet, neither the families. And even though they went to justice and to international justice, yes, you know what power means in the world. So it depends on who creates the tool, yes, on who shares the tool. And it took a lot of time so as to say this tool, yes, well, don't produce this kind of images or don't distribute this kind of images because it's wrong, yes. So the tool is great, yes, but be careful. Okay, this is I found the this is link for for image. Ardon. I put it there in the chat, and also the other link that you said. Yeah. Crea, Grok, Hagen. Canva is having like good video generators. I have been using Canva. You have a section with apps, yes, which are very, very good. And you can create things out of the apps. I would like, for example, I was creating some things with this one, with videos. In this case, I was using the tools to present or to introduce units. Yes, so when you have an image, you go to edit, yes, and you have different things, yes, or different apps that you can use with that image. So they appear in a section that is called apps, and you have different possibilities so as to create from an image a video, yes. So you can use that as well, and it's going to present something or to give something. I have just clicked on video upscaler. Yeah. It shows like the original video here. You can give like the general or it's not it's not the size, but it's the resolution. Yes. And well, you Google there and you can create the video. This was used then as a gift. Yes. And well, at the beginning of the unit, I wanted this to happen. So you go and you click here and you find, for example, the texts for the subject or for the course. So in the past, it was a fixed image, and now you can create a gift at least. What about the previous one that you mentioned, the Leo and Free and Kriya? Are they free? Are they all free? Okay. In the case of Leo, is free. Yes, Leo is free, but you have a certain amount of credits. Yes, they are called credits. So you use you have 150 credits when you log in or when you start your session. I will. Okay. Nice to see. I am seeing hey Jen, and it is start for free. Start for free. Yeah. Yes. Well, they are free, but if they have credits, they mean that they are free up to a certain extent. So after you start creating images, they consume the credits, yes, and you are suddenly left out without any credit, yes. So what you can do are two things or three. What I do is to use another Google account. Because in a different Google account, I will have the credits back again. This is one thing. Another thing is go and pay, which is not what I do, because it's enough with all the information I am giving to the tools so as to even pay the tool. No, it's okay. And I am a teacher in Latin America, so it's not from my pocket. It's Argentina. Yes. Third option is to wait, yes, 24 hours and come back and continue prompting and improving, yes, the image. Yes, I would like to show you, well, this is Leonardo, yes, you have here the credits, yes, it says my plan is free and I have the 150 because I haven't prompted anything. I haven't prompted anything. These are, for example, our hospitals. Yes, talking about stereotypes. But in the past, I would like to show you the one that I created about school.
this was the nurse. I don't know if you go to the to our hospitals, if somebody like this is going to be the person who is going to. Okay. No, the Anna, school. sorry. Anna, sorry, we Yes. have to start closing this section. Okay. Thank you very much for all the things that you have shared and your presentation. Your screen is kind of stuck, why don't you sign out and then you sign in, and we admit you again, and we free the the sharing screen because we need to we're going to continue with the. Yes, continue. Of course. Okay. Thank you very much. Thank you. So much. Bye bye. Thank you. Well, people, now well, you're allowed to to go to the toilet, prepare mate, rest for a while. We posted in the chat box the link for the feedback. I'm going to share the what I should. Give me a second. That. Okay, well, see you now in a couple of minutes.
Well, it's time to continue. I hope you have already prepared your mate and okay. About some empanadas. What about that? Pizza, mate, no. Give me a second. The ladies are here, speakers are here. Wow. So, Karina, would you like to be a host? Yes? Sorry, no, go ahead. Okay. Well, people, let's continue. Well, welcome to the people who are connecting now, are the people who have already done it earlier. Okay, this is the fourth season of the Comprehensive Sexuality Education Marathon, organized by APIBB, Asociación de Profesores de Inglés de Bahía Blanca, API, Asociación Pampeana de Profesores de Inglés de La Pampa, okay. And APICAP, Asociación de Profesores de Inglés de la Costa Atlántica Patagónica. Okay, our pleasure for us for being here now. And thank you ESI and FAPI for supporting us. And it's very important wherever you are to join in any teachers association. So you're invited to do it in order to grow and to improve your practices. Well, now it's time to present our next talk to our next speakers. Okay, give me a second. Okay. This talk is called Palabras que resisten, libros prohibidos. Okay, in this talk we have two speakers, Diana Gesta and also Karina Useltinger. Okay. Yes. Okay. You did it. Let me introduce them. Okay. Diana Gesta, que es profesora en filosofía, graduada de la Universidad Nacional del Sur, disertante en congresos y charlas y autora de artículos particularmente sobre los libros que fueron prohibidos en la dictadura cívico-militar de 1976, tallerista de Sobrepasado Pisado, relatos de libros censurados en la UNS, dirigido a alumnos de las escuelas preuniversitarias de la UNS, realizó una actualización académica en educación sexual integral, diplomada en pedagogía de la memoria y derechos humanos. Actualmente se desempeña como profesora de proyecto de investigación en ciencias sociales y filosofía en diversas escuelas secundarias de Bahía Blanca y en la materia de relaciones humanas dictada en las EPUNS. About Karina. Karina Useltinger es profesora de inglés graduada del Instituto de Formación Docente número 3, Julio César Avanza, disertante en congresos y charlas, incluyendo el congreso de FAAPI en los años 2022, 2023, 2024, 2025, copresentadora de la serie APIBB, presenta en el canal de APIBB en YouTube, co-organizadora y presentadora de Comprehensive Sexuality Education Marathon, 12 horas de ESI en los años 2023, 2024, 2025 y 2026. Actualmente se desempeña como profesora de inglés en escuelas secundarias del partido de Bahía Blanca, asimismo es profesora del Instituto Superior de Formación Docente número 3, Julio César Avanza, en las asignaturas, prácticas discursivas de la comunicación escrita 1, fundamentos de la enseñanza y aprendizaje del inglés 1 y 2,
Fue directora y editora de la revista The Teachers Magazine, de editorial Ediva desde julio del 2014 a octubre del 2019. Lideró el equipo de APIBB en el proyecto Prelim 3, auspiciado por el British Council y NILE. Colabora en forma ad honorem en la comisión directiva de APIBB, Asociación de Profesores de Inglés de Bahía Blanca, y de FAAPI, Federación Argentina de Asociaciones de Profes de Inglés. Okay, a warm clap. Okay, if you have questions at the end of the session, or meanwhile the speakers allows you to do it, you can write in the chat box, and also leave your feedback at the very end. Okay, well, girls, okay. Welcome. Bueno, la charla nuestra es en español, así que vamos a cambiar de idiomas. Okay, bien. Nuestra charla se llama Palabras que resisten, libros prohibidos y está pensada desde el 24 de marzo, o en el caso de inglés lo llevamos a cabo el 24 de marzo, mientras que Diana lo llevó adelante durante mucho más tiempo, ¿no? Sí. Vamos a hablar primero vamos a contextualizar un poquito la propuesta, después en qué nos basamos teóricamente para presentar esta propuesta y por último vamos a contarles cómo la llevamos a cabo. Bueno, contextualizar la dictadura cívico-militar. Problemática. Yo lo que hago es, en principio, problematizarla desde la literatura, ¿sí? Problematizarla desde la literatura implica, yo soy profesora de filosofía y en este caso doy proyecto de investigación en ciencias sociales, ¿sí? Problematizarla desde la literatura, ¿por qué? Porque encuentro mucha resistencia de parte de los alumnos para hablar sobre la dictadura militar. Entonces, lo que hacemos es, bueno, intentarlo abarcar desde otro lado, ¿sí? Como yo trabajo mucho con una biblioteca la biblioteca de la Universidad Nacional del Sur, donde me desempeño. Bueno, tomo un poco los libros que fueron prohibidos allí. Fue la Universidad de la Nacional se encuentra que en su momento fue prohibido un libro que se llama un libro de Laura de Betach que se llama no me acuerdo cómo se llama. La torre de cubos. ¿Más? La torre de cubos. La torre de cubos. Sí, sí, sí. Entonces, la cuestión con todo esto es, bueno, Laura de Betach es una escritora, ¿sí? que fue perseguida por la dictadura, pero en realidad lo que ella pretendía era escribir un libro de cuentos para chicos, ¿sí? O sea, esto está todo enmarcado dentro de La Torre de Cubos, que es este libro. ¿Se ve, mami? ¿Se ve, profesora? ¿Se ve? Yo no te veo, pero yo no te veo. Se ve el marco teórico, la slide. Bueno. No, está bien, porque Este- Diana pregunta si ella mostrando ese librito se ve. Sí, Diana, Claro. se ve. Ah, Sí. ok, ok.
Sí. Eh, La Torre de Cubos es entonces un libro que habla sobre diferentes cosas, sobre, por ejemplo, Ok, no sé si se cortó. Ok, continúo yo hasta que pueda retomar ella. El marco teórico en el que nosotros basamos nuestro proyecto es, por un lado, la ESI y dentro de la ESI el eje de ejercer los derechos. Bueno, esto tiene que ver con garantizar el conocimiento y sobre, por respeto ejemplo, por los derechos ¿ya? de niñas, niños y adolescentes. Y por otro lado, también tomamos como eje el Objetivo de Desarrollo Sustentable número 16 de la UNESCO, que tiene que ver con paz, justicia e instituciones sólidas. Y ahí, bueno, básicamente habla de promover sociedades pacíficas e inclusivas. ¿Y por qué estos dos marcos, digamos? Bueno, porque creemos que tanto los Objetivos de Desarrollo Sustentable como la ESI nos dan la plataforma como para poder empezar a trabajar en un proyecto interdisciplinario. Y aunque este proyecto no fue interdisciplinario porque trabajamos en distintas escuelas, pensamos que se podría llegar a hacer interdisciplinariamente con otros docentes. Así que en este momento vamos a contar más o menos cómo fuimos haciendo este proyecto en dos escuelas distintas, trabajando con el mismo tema y cómo se podría trabajar en una misma escuela entre dos docentes. ¿De ahí estás como para seguir? Me parece que tienen la conexión media mala. Sí. Bueno, continúo yo. Los aburro yo ahora. Ok, ok. Por Go un on. lado, en la materia proyectos de investigación se llevó a cabo en la secundaria 37 de Bahía Blanca y se visitó el marco histórico, social y cultural de la última dictadura. Y específicamente se trabajó con la Torre de Cubos. Cuando ella pueda volver, va a conversar un poquito más sobre estas cosas, ¿no? Yo voy a pasar a lo que hice yo, que es en inglés. El proyecto lo hice en secundaria 1, que está es del distrito de Bahía Blanca, pero es una localidad que está a unos 20 minutos de la ciudad. Estamos casi pegadas, separadas por una ruta, es lo único que nos separa, y bueno, yo trabajé este proyecto en secundaria 1. Lo trabajé en sexto año, tengo sexto con orientación a educación física y básicamente hablamos del marco cultural. Y lo que estuvimos trabajando fue con Forbidden Books en general, no solamente con el libro de Laura de Betach. Hace unos años atrás se publicó en The Teacher's Magazine un artículo sobre Forbidden Books y trabajamos un poquito con ese libro, con ese artículo, perdón, y con las actividades allí propuestas. Pero también surgieron otro tipo de actividades que tenían que ver, o sea, surgieron otro tipo de preguntas, mejor dicho, de los estudiantes con respecto a lo que era la dictadura y por qué se prohibían libros. Y entonces ahí estuvimos conversando un poquito y ahí nos fuimos del inglés y lo conversamos en español porque, bueno, así lo ameritaba la situación. Estuvimos hablando de por qué prohibir ciertas cosas tienen que ver con dar o ejercer violencia y una autoridad violenta, digamos así, sobre cómo tiene que pensar la gente, ¿no? Y entonces se llevó o se conversó un montón de cosas de
algunas situaciones que por ahí sucedían dentro de la escuela que nos decían cómo teníamos que pensar, o cómo nos teníamos que vestir, o cómo teníamos que trabajar en la escuela. Y justo se estaban reviendo los acuerdos de convivencia dentro del aula, así que bueno, fue toda una mezcla de libros prohibidos y de acuerdos de convivencia y por qué se tenían que hacer. Eh, se me Estás ve, cortada, ya no se estoy escucha. unida. Sí. Bueno, entonces a salir de Dale. acá voy a Ahí estás, ahí internet. estás, ahí estás. Ahí se te escucha, no te muevas. O quizás con la cámara apagada y se estabiliza y que esté con la cámara apagada y se escucha la voz. Bueno, yo voy a leer lo que ella escribió. Ok, Porque bueno. cuando estuvimos preparando esto, escribimos más o menos lo que íbamos a decir, ¿no? Entonces, ella puso que el análisis de los libros prohibidos permite comprender que la censura no es un hecho aislado, sino una práctica sistemática orientada a controlar la circulación de ideas, afectando directamente derechos fundamentales como la libertad de expresión, el acceso a la información y la construcción de identidad. Y bueno, eso tenía que ver también con lo que decíamos, ¿no? Que por ahí construir nuestra identidad también tiene que ver con el acceso que tenemos a cierta información. Si no nos permiten acceder a ciertos libros solamente porque son considerados que, no sé, que no son aptos para la ciudadanía, entonces, bueno, puede ser que una parte de nuestra identidad no esté construida viendo todo eh, viendo todo el panorama o escuchando todas las voces, ¿no? Silenciando voces, no se nos permite a nosotros acceder a esas voces y por lo tanto no podemos formar nuestra propia identidad completa, digamos, teniendo en cuenta un montón de voces distintas. Otra cosa que ella había puesto es que trabajar los contenidos en el aula posiciona a la escuela como un agente que reconstruye la memoria colectiva y promueve una lectura crítica del pasado, en este caso la dictadura cívico-militar, para formar ciudadanos capaces de reconocer y cuestionar prácticas autoritarias en el presente. Y es lo que yo les contaba con respecto a mis estudiantes, que justo estábamos revisando también los acuerdos de convivencia y cómo empezaron a cuestionar un montón de cosas relacionadas al acuerdo de convivencia que consideraban que eran prácticas autoritarias, porque a la escuela se le ocurría decir eso, ¿no? Esa era la explicación rápida, digamos. Y después, nosotros pensamos que, bueno, voy a seguir acá, porque vimos ciertos aprendizajes que fueron observados durante estas clases. Hicimos un resumen de lo que ella vio por su cuenta y de lo que yo vi por mi cuenta. Nos dimos cuenta que estos temas presentaban, o los estudiantes presentaban una alta motivación para continuar con el tema. De hecho, yo lo había presentado únicamente para una clase, para 2 horas la semana anterior al Día de la Memoria, y me pidieron que continúe con el tema una semana después. Entonces, bueno, eso tiene que ver con que los estudiantes estaban realmente motivados para continuar con el tema y les interesaba. Logramos que haya un intercambio respetuoso de ideas, porque había gente que estaba a favor y hay gente que estaba en contra de ciertas posturas, y logramos que
bueno, que no se vaya al insulto, que no se vaya a desestimar a la otra persona solamente o las otras ideas solamente porque eran opuestas a lo que nosotros pedíamos. Y sí hubo apropiación de conceptos vinculados a derechos humanos, tanto en las dos materias, ¿no? Y por último, entre el pasado y el presente, hicimos esa reflexión sobre libros prohibidos en la actualidad. En la actualidad, en Argentina, se cuestionan ciertos libros, se cuestionan ciertos libros que están relacionados a la ESI, se está cuestionando además mucho a la ESI, pero además en otros lugares, por ejemplo en Estados Unidos, hay muchos libros prohibidos dependiendo el lugar donde uno vive. Mis hijos, los tres son fanáticos de Harry Potter y cuando se enteraron que en Estados Unidos, en el estado de Utah, estaban prohibidos por ser de brujería, se querían morir porque para ellos no eran de brujería, eran unas historias fantásticas. Pero bueno, tiene que ver con esto, ¿no? Que un estado decida lo que su pueblo puede leer y que, bueno, volvemos siempre a lo mismo. ¿Por qué un estado tiene que decidir por mí qué voces puedo escuchar y qué voces no puedo escuchar? ¿Ahí se me escucha? Sí. Buenísimo. Bueno, entonces lo que yo proponía, porque en realidad esto surge porque un director me dice que tenía que desarrollar un proyecto antes de, o sea, que yo lo desarrollara antes que mis chicos y chicas desarrollaran el suyo propio. O sea, que yo les tenía que mostrar o sea, hacer un ejercicio eh, en vez de que sea palabras sueltas, que sea palabras metidas adentro eh, de un libro, ¿sí? Entonces, lo que yo elegí fue este libro en particular porque fue prohibido durante la dictadura y este libro me permitió abarcar muchos, pero muchos de las cosas que teníamos que hacer en un proyecto de investigación, ¿sí? Lo que yo, lo que yo propuse, además de mostrar el libro y de leer uno de los cuentos, fue llevarles a los estudiantes eh, un artículo, ¿sí? Eh, sobre la obra de Betach, ¿sí? Y cómo Bueno, se volvió a cortar. cómo fue prohibido este libro. Entonces, más o menos, de allí todas las cosas que yo iba a presentar, se las presentaba in situ, o sea, en el lugar en que iba a estar o sea, lo proyectaba, ¿sí? Entonces, bueno, fue una experiencia muy enriquecedora, ¿sí? Esto fue en 2024. En 2025, eh, no sé si lo sabe todo el mundo, en 2025 lo que hubo fue una gran inundación justo antes de que comenzaran las clases. Y entonces, bueno, eh, debido a eso, yo no pude trabajar más con el libro físico, ¿sí?
acá lo tengo prestado de otra biblioteca, ¿sí? Pero este libro estaba justamente en la biblioteca en la escuela en que yo trabajaba. Sin embargo, no sé qué es lo que le sucedió porque no trabajo más en esa escuela, así que no sé qué habrá sucedido con el libro. Espero que esté, que creo que son los dos únicos ejemplares que hay en la ciudad. Bueno, entonces, este libro, La Torre de Cubos, que fue prohibido durante la dictadura militar, ¿por qué se salva? Bueno, en las escuelas en general, creo que se salva porque los bibliotecarios y las bibliotecarias los escondían, ¿sí? Una de las cosas que más me llama la atención es que las maestras y los maestros lo que hacían era mecanografiarlos, ¿sí? Porque en ese momento se mecanografiaba todo, o sea, tenían que ir letra por letra y palabra por palabra, eh, cosa que yo nunca viví. Pero Karina seguramente lo habrá hecho. Se mecanografiaban los cuentos y se los leía a los chicos, pero no sabían quién era la autora, ¿sí? Entonces, bueno, ese fue una de las maneras de resistir que tuvo la autora, ¿no? Eh, bueno, y todo esto surge a partir de un artículo, de un libro que está escrito por Judith Cosiol y Hernán Invernizzi, que se llama Laura de Betach, ¿sí? O sea, el capítulo se llama Laura de Betach. Y lo que muestran es una foto de, no del libro en sí, pero sí de una de las páginas. ¿Qué es lo que me decís? No, dice Mecanografía lo teníamos en secundaria. escenografía y mecanografía teníamos en la secundaria como materia. Está hablando Miri. Buenísimo. Bueno, resulta que en el libro de Hernán Invernizzi y Judith Cosiol, lo que se hace es un artículo periodístico, ¿sí? Entonces, lo que yo quiero que los chicos realicen, y de hecho lo realizan, es que me hagan un texto de investigación, ¿sí? No un artículo periodístico, sino un texto de investigación. Entonces, lo que yo les doy es un artículo que encontré por ahí, creo que es de Judith Cosiol, sobre las razones por las cuales se prohibían los libros, y una entrevista a Laura de Betach en que habla sobre los libros, cómo fueron prohibidos, y sobre su vida. Y esto me parece muy interesante porque los chicos y las chicas logran verdaderamente actuar sobre el libro. De hecho, este año también lo estoy llevando a cabo al proyecto, y las cosas que me hacen son espectaculares. O sea, es como un mimo hacia mí misma. Bueno, ¿por qué esto tiene relación con la ESI? Bueno, primero porque la autora es una autora, ¿sí? O sea, no es que sea un libro
de un autor ni nada por el estilo, sino que lo elegí al libro porque era de una autora. Cosa que las mujeres estamos bastante segregadas, apartadas en la sociedad. Entonces, por eso elegí este libro en particular, sino estaba también la Biblia latinoamericana prohibida. De hecho, hay un capítulo sobre la Biblia latinoamericana en los libros que fueron prohibidos. Pero la cuestión no era llevar a cabo un proyecto sobre la Biblia latinoamericana, sino que fuera una autora argentina, además. No sé si nos estará viendo alguien de otro país, pero bueno, esto es La Torre de Cubos. ¿Profe? Bien, yo había hablado sobre la experiencia en inglés y si vos querés comentar los resultados que obtuviste, yo ya comenté más o menos lo que yo había tenido. No, en realidad los resultados que yo obtuve fueron, en principio, fue muy difícil porque, o sea, yo los hice trabajar siempre en grupo, ¿no? Siempre agrupados. ¿Por qué? Porque me parece muy interesante trabajamos con otros, con otros. Entonces, me parece muy, pero muy importante que los chicos y las chicas empiecen a trabajar con otros, porque me parece como que es dejar de lado eh, una cosa muy importante que tenemos todos en la vida, que es trabajar con otros. Bueno, y eso fue el resultado principal, fue una alta motivación para aprender, ¿sí? Por más que hayamos tenido discusiones, debates, ¿sí? Debates es la palabra más adecuada. Discussions, como sería en inglés. Debates muy interesantes sobre, por ejemplo, la propia dictadura, que los chicos me decían que, bueno, en ese momento, como había militares en las calles, estábamos más seguros. Entonces yo les digo que no era tan así porque se estaba llevando a cabo una represión y una represión muy fuerte que incluso llegaban a matar a gente, incluso de maneras muy desagradables, como por ejemplo tirarlos de un avión eh, todavía vivos. Eso me parece tremendo. Bueno, eh, pero que haya sido un intercambio bastante respetuoso, ¿no? Me parece que eso es una de las cosas principales. Y la apropiación de conceptos vinculados, ¿sí?, a los derechos humanos y conceptos vinculados a la materia en particular, ¿no? O sea, bueno, introducción, desarrollo. Bueno, lo que también queríamos decir es que... desarrollado. volvió.
No, lo que también queríamos decir es que este proyecto, que no lo trabajamos juntas porque trabajamos en distintas escuelas, bien puede llevarse a cabo en una misma escuela, se puede llevar a cabo entre otros docentes, por ejemplo, los docentes de literatura que también trabajan a veces el tema de libros prohibidos, se puede llevar adelante con profesores de historia, con profesores de otras áreas y podemos trabajarlo interdisciplinariamente porque, bueno, la escuela es el lugar donde nuestra memoria colectiva sigue estando activa. Y bueno, no sé si vos querías decir algo más, Dai, si no voy con el cierre. No, justamente que yo trabajo con una profesora de historia que estamos dando el mismo tema, pero por una cuestión de las fechas, o sea, por una cuestión de que la fecha esta es tan importante que ella lo trabaja justamente a principio de año y yo también lo trabajo a principio de año. Ellos, los alumnos mismos, me dicen, ah, pero esto lo vimos en historia, pero esto también lo vimos en historia. Entonces, bueno, eso me parece muy importante destacarlo, como vos bien dijiste, destacar que se puede trabajar muy interdisciplinariamente. Así A veces es que, un qué bueno. mensajito de WhatsApp nomás, ni siquiera es una reunión, ¿no? Claro, sí. A veces pensamos que trabajar interdisciplinariamente es juntarnos, planificar juntos, trabajar juntos al mismo tiempo. Y a veces no, a veces trabajar interdisciplinariamente es un mensajito de WhatsApp diciendo, mira, yo voy a hacer esto, sé que vos estás trabajando en este tema, yo lo voy a tomar de este lado y ahí coordinar más o menos algunas cositas. Claro, sí, 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 sí. Bueno, y para finalizar, también queríamos decir que, bueno, la escuela es garante de derechos y es garante de construcción democrática. Por lo tanto, todas estas cosas que nosotros estábamos hablando de, bueno, por qué se prohíben libros y cómo eso puede llevar en la actualidad, no sé, a prohibir redes sociales o a prohibir ciertas otras cosas que estamos todos acostumbrados. Por ahí ahora no sería libros lo que se prohibirían, pero se prohibirían otras cosas. Bueno, eso también nos lleva a pensar, bueno, qué cosas son autoritarias, qué cosas se aceptan como normales y de qué manera también podemos resistir algunas cosas. Por eso nosotros quisimos nombrar nuestra charla palabras que resisten, porque bueno, esto de trabajar con los libros prohibidos llevó cierta resistencia y como Dai decía, el hecho de mecanografiar los cuentos y presentarlos sin el libro era una manera de resistencia también. Dai, si quieres cerrar vos, cerramos así. Bien, acá están nuestros contactos, el de Dai y el mío. Si alguien tiene alguna pregunta, las contestamos y si no, nos pueden escribir. Y después Aure y Rodri les voy a subir el artículo con el que yo trabajé en inglés, por si hay alguna profe que lo quiera hacer y lo suben ustedes a la página web de la Maratón ESI. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Pueden escribir en el chat o pueden abrir el micrófono y preguntar, o quizás compartir alguna experiencia, si han hecho algo similar, o tienen en mente algún proyecto. You are free to share. Yo acabo de poder bajar desde un sitio de internet el PDF de todo el librito y veo que hay varias historias en ese libro. ¿Por qué eligieron esta en particular? Está muteada, Diana. Diana, estás muda. Sí, Pobrecita, no ahí ya contestes. estoy. Yo lo elegí porque
primero porque era el texto más corto. O sea, en estos momentos en que la gente apenas si puede mirar un video de TikTok, Tal cual. Sí, sí, sí. The leer problem. es muy importante. Pero yo elegí este texto porque me gustaba. Primero porque era corto, después porque iban a tener mucho para leer, porque también tenían el artículo, ¿sí? Y también tenían un texto sobre de Laura de Betach y otro texto sobre eh, Se volvió a cortar. Se cortó. Esta niña tuya, me encantó cuando se volvió el audio y dijo, Ma. Sí, por si no se dieron cuenta, somos madre e hija. Ma. Ma, no le pagaste la cuenta de internet y mirá, se le corta ahora. ¿Viste? Ella dijo, no, yo quiero pagar la cuenta, pasan esas cosas. Pobrecita. No, no, no. Ahí leo algunos comentarios. Gracias, súper interesante la cantidad de cambios que se abren para trabajar con el tema. Caminos, perdón. No sabía que se mecanografiaron cuentos. Qué genial como recurso. Ay, ahora abajo que no veo. Leer es importantísimo y también es necesario ser realista. Es fundamental una selección adecuada de los materiales. Coincido. Ahí pusieron algunos colegas. Sí, pasa eso, que, bueno, volvió. Sí, volvió. volví. Bueno, no solo yo realicé esto, sí, sino que todos lo realizamos juntos. Eso me parece muy importante que en estos tiempos se realice algo en grupo. Me parece muy importante. ¿Por qué? Porque estamos muy, y yo también misma me siento muy desconectada del resto del mundo. ¿Sí? Entonces, me parece muy importante que hagamos algo en conjunto, ¿sí? Eh, bueno, eso es todo lo que tengo. No, está muy lindo, Diana, cuando vos hablabas y tu mami de lo que era interdisciplina, dice, aunque estemos en distintas escuelas, y nosotras con Claro, Romina, que trabajamos acá en Santa Rosa La Pampa, no es la gran urbe, pero hay unas 10 escuelas, y el mismo proyecto lo llevamos a distintas escuelas, y está muy bueno que eso también sea de la interdisciplina interinstitucionales, digamos, que por ahí es claro. la misma materia en distintas escuelas, pero da todo ese torno, sí, sí, muy bueno. Buenísimo, Sí, y gracias. también decir, perdón, también decir eso de que de la misma manera que nosotros queremos que nuestros estudiantes trabajen en grupo, trabajar interdisciplinariamente nos obliga a nosotros también a trabajar en grupo. Entonces está bueno esto de, bueno, compartir experiencias y bueno, este Karina, vos espacio, la viste que maratón las de de la inglés ESI también es para eso. que cada vez que la de inglés quiere trabajar en forma interdisciplinaria, las demás dicen, no, porque yo no hablo inglés. A ver, Y se vamos a aíslan. trabajar igual con la profe de historia, con más vale. Sí, sí, sí. Bueno, Es- igualmente en mi caso, mi madre es profesora de inglés. Así que no sé si se ve parecido, Así, pero así los como dos. es, como es profesora de inglés, yo leo mucho en inglés, hablo mucho inglés, así que bueno, Así que no hay excusas para que la de inglés no trabaje con vos. claro. Hermoso trabajo. ¿Hay alguna otra pregunta? Están escribiendo. Bueno, ahí te comparto algo que pusieron en el chat. Realmente impactante, es súper importante ser Sí, realista y trabajar interdisciplinariamente es posible. sí, Yo voy a es muy compartir lo posible. que compartió Aurelia, que es el libro el libro que se puede descargar, la torre de cubos. Se puede descargar desde el link que acabo de compartir y bueno, Aure había compartido el documento, el formulario de feedback
Y ahí Romy tiene levantada la mano. Romina. Bueno, gracias por la propuesta compartida. Tenía la cámara apagada, pero yo las escuchaba de fondo por cuestiones de organización familiar. Pero me quedo pensando en esto de, como dijo Aurelia, somos muy defensoras de la interdisciplina. Yo creo que algunas de ustedes me van a decir así porque nosotros los profes de inglés solemos trabajar muy solos porque nadie sabe inglés, nadie entiende inglés, nadie puede no sé qué, o sea, es como que es el argumento, o por lo menos me ha pasado, es el argumento de, no, yo con inglés no sé cómo articular, no, yo con, ¿no? Entonces muchas veces la interdisciplina viene muchas veces impulsada de nuestro lado. Del lado del inglés de decir, no, pero mirá, si podemos, ¿no? Somos nosotros los que terminamos invitando en la mayor parte de las veces a otros espacios, a otras disciplinas, a perfiles de otras, de otras materias a trabajar juntos. Y también esta idea de que la interdisciplina no requiere de que seamos 20 trabajando en lo mismo. Muchas veces con una propuesta simplemente mirada desde otro espacio más y nada más, digamos, no apelar a proyectos tan amplios que después se tornan como muy difícil de concretar, de llegar al producto o llegar al objetivo. Y, y- y tenemos también esa idea de que la interdisciplina, ya mencionar interdisciplina nos coarta ahí un poco la acción. Y digo, qué bueno pensar en que son dos espacios, nada más. Digo, no necesitamos ser 20, son dos espacios articulando y también entendiendo que, así como nosotros enseñando inglés tenemos nuestros principios, nuestras cuestiones de enseñanza lógica de una lengua extranjera, nuestros objetivos y ejes, poder también entender cuáles son los ejes y principios de otros espacios y de otras disciplinas. Y ahí entramos a ver otros puntos de contacto que decimos, ay, pero qué interesante poder abordar esto también en inglés, ¿no? Y no ser siempre los que somos nosotros desde nuestro espacio los que alentamos, los que impulsamos en la interdisciplina, sino buscar para poder entender otras, ¿no? Porque al fin y al cabo otras disciplinas en otro lugar del mundo se aprenden en inglés también. Entonces, me parece re potente, digamos, que hayan compartido esta propuesta. Así que gracias. Gracias. ¿Alguna otra idea o opinión o alguien que quiera hacer un comentario más? Bueno, y seguimos con el mismo tema, porque después Janina sigue también con el 24 de marzo y la dictadura, así que seguimos con el mismo tema después. Pero seguramente con otro enfoque. Ahí leo un poco lo que pusieron en el chat. Coincido, Rami, somos nosotras las que armamos e incluimos, bueno, que cuesta invitar. Otra vez coincido, súper potente. Trabajar interdisciplinariamente puede abrir nuevos caminos en la cuestión de la enseñanza, generar una variación de objetivos y propósitos es algo muy enriquecedor para las diferentes asignaturas. Sí, y cómo se trabaja interdisciplinariamente. Yo, por ejemplo, con la historia me llevo muy bien, entonces compartimos espacio. Entonces, por ejemplo, estamos las mismas horas en la misma escuela. Y entonces, eh, ambas trabajamos a la mañana y a la tarde, es todo un conjunto. Eh, y entonces me parece también interesante trabajar desde inglés, ¿no? Porque es, como decía Romina, una cuestión de apropiarse uno de su propia historia, ¿sí? Pero también con la historia, por ejemplo, eh, está bueno resaltar que hubo otros momentos históricos en que no la pasaron tan bien y que tal vez, y digo tal vez porque no se están prohibiendo libros en la actualidad, pero sí hay como cierta resistencia a todo alcance cultural que eh,
pueda llevarse a cabo o se esté intentando llevar a cabo. También lo que decíamos con respecto a la ESI, ¿no? Que, bueno, está siendo atacada por todos lados. Entonces, bueno, también este espacio es un espacio de resistencia, digamos. Si no, no tendríamos 18 horas, no, 16 es este año. 16 horas de ESI para escucharnos conversar sobre diversos temas. Por eso es importante que, bueno, que siempre que sea la maratón, que aprovechen el espacio, porque al no haber tantos espacios, ¿no? Dedicados a, bueno, la temática y al mejoramiento, ¿no? Bueno, de la educación, es importante que, bueno, para los que les gusten, ¿no? De que nos sigan y se unan bueno, a este tipo de eventos que no son tantos. Bueno, bueno, le agradecemos a las speakers, bueno, muy interesante. Ahora vamos a ir vamos a un corte, vamos a dar let's go to the toilet, let's go for mate, little break. Bueno, y vamos a seguir compartiendo esta maratón con nosotros disertantes. Esperamos, bueno, que sigan disfrutando, aprendiendo y compartiendo sus experiencias, que esa es la idea de la maratón. Y bueno, nos vemos ahora en un ratito. No se olviden de completar el form de feedback y tampoco no se olviden de sus regiones también asociarse, que es muy importante seguir formándose, ¿no? Bueno, see you in 5. Un aplauso para las chicas. Bye.
Okay, here we are, back again. We hope you are enjoying this It's done. It's done. marathon. Already done. And if you are all ready, we start with our next talk by Janina Alejandra Martínez. We're going to introduce Janina. Janina es profesora de inglés en el Instituto Superior de Formación Docente y no recuerdo si es técnica, tecnología, nos dirá el número 24. Licenciada y profesora de educación de la Universidad Nacional de Quilmes, diplomada en ESI y maestranda en lengua inglesa con orientación en lingüística aplicada de la Universidad Nacional de Córdoba. Con respecto a este último posgrado, se encuentra en el proceso de redacción de tesis en torno al desarrollo de materiales en perspectiva decolonial para el nivel educativo primario. Se desempeña también como profesora de inglés en el nivel secundario técnico, así como también en diversos espacios curriculares del instituto en el que se desempeña y en Inglés 1 y 2 en la Universidad Nacional de Quilmes. Ha desarrollado ponencias y artículos en torno a la enseñanza de inglés en vinculación con la ESI, una perspectiva decolonial e inglés para fines específicos. Su charla de hoy se encuentra enmarcada en el título El poder discursivo de representar las identidades, la memoria histórica y los derechos en las clases de inglés. En diálogo con la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado, el 24 de marzo de 1976, se presentan experiencias llevadas a cabo en el nivel secundario, en torno al análisis crítico de operaciones discursivas vinculadas al acto de representar identidades, valorando sus implicancias políticas y sociales. Se articulan la identidad entendida desde una perspectiva de derechos y la memoria histórica en el marco del análisis crítico del discurso. Le vamos a dar la bienvenida a Janina. ¿Estás por ahí? Hola, buenas tardes. Todo tuya la sala y todos nosotros. Bueno, muchas Bienvenida, gracias. gracias. Bueno, muchas gracias primero al comité organizador por darnos el espacio para estas propuestas tan enriquecedoras en cuanto a la ESI, y agradezco también a quienes estén en conexión en la sala. Voy a empezar a compartir la sesión. Perfecto se ve, Janina. Ah, bárbaro. Estoy tratando de abrirlo un poquito más grande, pero no sé si me deja. Acá. Sí, justito ahí donde tenés el cursor en la copita se tiene que poder abrir. Claro, ahí está cargando, pero no, ahí está, ahí está, justito. Ah, está. Gracias. Perfecto. Bárbaro. Bueno, como ya les comentó Romina,
La presentación se titula El poder discursivo de representar las identidades, memoria histórica, derechos en las clases de inglés. Bueno, en cuanto al contexto, voy a desarrollar una experiencia llevada a cabo en 2 quintos años de la Escuela Secundaria Técnica número 2 de Florencio Varela, teniendo como marco regulatorio principal, además obviamente del diseño curricular del nivel secundario, la Ley Nacional 26.150, donde se define la obligatoriedad de la ESI, es decir, la educación sexual integral, y aquellos aspectos relacionados con la misma, es decir, qué se incluye dentro, qué conceptualizaciones hay en relación a la educación sexual y qué dimensiones se incluyen en cuanto a lo integral. En este caso en particular me voy a enfocar en 2 ejes, que son el eje en relación a la afectividad, es decir, el hecho de reconocer qué es lo que implica y su valoración, y en cuanto a la perspectiva de los derechos humanos. Entendiendo esta cuestión de la Ley Nacional de Educación Integral y cómo se puede llevar a cabo, cómo se puede aplicar en las diferentes clases de todas las materias, teniendo en cuenta su obligatoriedad, entendemos a las clases de inglés como una cuestión praxis ético-política. Esto quiere decir que se pretende, por lo menos mi intención, es generar propuestas en donde los estudiantes puedan cuestionar y desnaturalizar discursos que muchas veces forman parte de lo hegemónico. Bueno, después en cuanto al marco teórico, de forma muy breve, me voy a enfocar en la identidad y la memoria, entendiéndolo desde la perspectiva de la ESI. En cuanto a la memoria, bueno, en primer lugar es un derecho y es a su vez una formación social y subjetiva que se lleva a cabo a lo largo de nuestras vidas, es decir, no es algo estático que se nos otorgue solamente a través de un nombre. Y en relación a la memoria, que es una palabra clave en esta propuesta, esta identidad es conceptualizada como el desarrollo de nuestra subjetividad, es decir, de quiénes somos, teniendo en cuenta nuestro origen, nuestra historia y también los vínculos que nos construyen. En cuanto a esto, entendiendo la memoria de esta forma, vale reconocer el derecho a la verdad, es decir, a saber verdaderamente quiénes somos. Y luego estos 2 conceptos conjugados van a ser analizados a partir del análisis crítico del discurso. En cuanto a esta perspectiva, voy a tomar específicamente los aportes del autor Van Leeuwen, quien conceptualiza el discurso como una reconfiguración de la práctica, es decir, que nosotros al producir discurso no proponemos la práctica tal cual es, sino que la adecuamos y la adaptamos, y esos términos utilizados para representar las prácticas y los actores sociales forman parte de una red. Esa red, en donde nosotros seleccionamos específicamente conceptos, pasan a ser esos conceptos con una carga, es decir, nunca son neutrales. Y en cuanto a este discurso, Van Leeuwen propone la teoría de representación de actores sociales. Es decir que, según este autor, nosotros identificamos a las personas o las representamos a través de estrategias de inclusión y exclusión. En este caso nos vamos a enfocar en diferentes actores sociales, pero también una práctica social. Y ahora comenzamos con la propuesta didáctica. Esta propuesta didáctica tiene 2 etapas. Hoy me voy a enfocar específicamente en la etapa 1, y brevemente voy a comentar casi al final de la propuesta algo en relación a la etapa número 2. Bueno, esta propuesta se llevó a cabo teniendo en cuenta el enfoque de tareas, es decir, el enfoque basado en tareas, comenzando por la instancia de pretarea o etapa inicial. En este caso le presenté a los estudiantes esta portada, que es de un artículo periodístico de la fuente The Guardian, teniendo en cuenta en este caso su relevancia y su masividad. Es decir, este diario tiene un gran alcance internacional, por ende no solo propone discurso, genera discurso, sino que también tiene esta posibilidad de influenciar ampliamente el público. Entonces, a partir de esta imagen, de esta sección, que es una captura de pantalla en realidad del artículo periodístico, se esperaba que los estudiantes pudieran predecir de qué podía llegar a tratar este artículo periodístico, enfocándose en los elementos paratextuales. Entonces ahí teníamos, por ejemplo, el título y la imagen. En cuanto a la imagen, en general, coincidieron que esas manos y las personas que se representaban de fondo podían ser aquellas personas que querían reclamar o que en realidad reclamaban su identidad, como pidiendo permiso, como si levantaran la mano. En otros casos estaban pidiendo ayuda. Y en la imagen que
en el centro de color gris, que no se llega a ver acá porque justo lo tapa es como si fuera un cuadro con una persona pidiendo silencio, que para ellos representaban a los genocidas. Luego, a partir de esto, nos enfocamos en el título, específicamente para poder hacer una cuestión primero grupal, teniendo en cuenta que los estudiantes nunca habían trabajado con el análisis crítico del discurso, y la idea era hacer cierta transposición didáctica para que ellos también lo puedan trabajar, teniendo en cuenta su nivel académico. Entonces, ahí lo que se les pidió fue que ellos reconocieran, primero palabras transparentes o palabras que ellos conocieran de por sí, teniendo en cuenta sus conocimientos previos, que estuvieran vinculados con personas, lo dije así en término muy general, con personas que hayan atravesado, que hayan vivido durante el periodo del, que nosotros después recordamos, el 24 de marzo, o conmemoramos en realidad el 24 de marzo. Entre esos términos, ellos encontraron, por ejemplo, adopted, refiriéndose, en ese momento ellos dijeron la palabra bebés, después utilizamos otro término, pero yo acá voy a usar el que ellos dijeron. Después parent enemies, refiriéndose otra vez utilizando un término que ellos dijeron, militares, stolen children, otra vez representando a los bebés según los términos de los estudiantes, y dirty war, representando específicamente el proceso de represión y genocidio, que ellos dijeron dictadura militar. Luego, teniendo en cuenta que el texto era bastante extenso, lo que hice fue separarlos por grupos y a cada grupo le tocó una sección del artículo. Entonces, a partir de esa lectura de cada una de sus secciones, tenían que identificar conceptos que estuvieran relacionados con estas personas, otra vez llamadas en términos general, y esta práctica social que ellos identificaron como dictadura, y buscar qué conceptos se relacionaban con ellos, ya fueran sustantivos, verbos, adjetivos, adverbios, es decir, no tenían por qué ser simplemente sustantivos. A partir de eso, completaron un cuadro en un formulario de Google Doc, que, valga la redundancia, era la primera vez que lo usaban. Entonces, más allá de la conceptualización de trabajar con un texto en inglés, que era extenso de por sí, era un texto totalmente auténtico, considerando las dificultades que a veces eso trae, también se le sumó la dificultad de cómo participar en un formulario de documento compartido, llevando a cuestiones típicas como al menos tener descargada la aplicación, entendiendo que trabajaban desde el celular, y cuestiones que, por ejemplo, que no borraran lo que otros habían hecho, que de hecho nos pasó que en uno de los grupos borraron todo el cuadro y tuvieron que volverlo a empezar, pero bueno, fueron cuestiones técnicas que después fueron mejorando con la práctica. Entonces ahí lo que ellos hicieron fue compartir, primero lo hicieron en sus carpetas y después lo volcaron en los cuadros en particular. Entonces tenían que compartir qué palabras habían encontrado, qué términos habían encontrado cada grupo en sus diferentes secciones, teniendo en cuenta que todos no iban a leer lo mismo. Por eso es que se hizo esta cuestión del formulario compartido. Luego buscaron esos conceptos en el diccionario, más que nada porque quizás había algunos que entendían el concepto de una forma y otros de otra, entonces le diera llegar a una especie de común acuerdo, de una forma un tanto prescriptiva, por eso es que aparecen las definiciones tal cual ellos las encontraron en diferentes fuentes. Ahí, por ejemplo, tenemos, bueno, newborn, stolen, adoption, civilians, prisoners, officers, y acá tenemos otro ejemplo, con conceptos otra vez vinculados a los diferentes, otra vez, personas en términos general y práctica social. A partir de estos conceptos, yo lo que hice fue tomarlos para hacer el análisis en relación a las estrategias propuestas por Van Leeuwen en su teoría sobre la representación social, perdón, de los actores sociales. Es decir, los estudiantes no hicieron ese análisis con las estrategias, sino que eso lo hice yo para luego llevar a cabo una transposición didáctica y poder trabajar con lo que ello implicaba. Y acá tenemos, yo acá lo que hice fue tomar las más relevantes, teniendo en cuenta las características más frecuentes o las formas de representar a estos actores más frecuentes, y nos encontramos que, en cuanto a lo que los estudiantes dijeron como bebés, que en este caso yo lo voy a llamar nietos o nietas, se contemplaron diferentes estrategias. La más común fue la clasificación. La clasificación lo que implica es intentar deshumanizar al sujeto, llamándolo de una forma más general. En este caso teníamos, por ejemplo, newborn y child.
Después estaba el proceso de pasivización, en donde otra vez, refiriéndose a los nietos, teníamos los conceptos de stolen and taken. En ese caso de la pasivización es lo más frecuente para lo que es por lo menos el ámbito de enseñanza de estructuras gramaticales, y lo que los estudiantes más fácil reconocieron por esta cuestión de la voz pasiva o esta similitud, asociación con la voz pasiva. Es decir, que en este caso, quien es víctima de una situación pasa a ser un objeto, ¿sí? Quien efectivamente lo hace no se nombra o aparece en un rol secundario. En este caso en específico, bueno, acá no están los ejemplos, por eso se los comento directamente, quienes habían llevado a cabo esa acción, o esas acciones, en realidad esos procesos materiales, no son mencionados en el texto. Es decir, se da por entendido o se los intenta ocultar. Luego teníamos una identificación relacional, es decir, se relaciona a una persona con otros sujetos teniendo en cuenta su parentesco. Y ahí teníamos, por ejemplo, son of, desaparecidos, aparecía la palabra desaparecidos en español, en cursiva, y después teníamos los conceptos de real families y adopted families, que eso nos llamó la atención tanto a los estudiantes como a mí. Para ellos, en primer lugar, les llamó la atención porque se hacía una distinción entre familias reales y adoptivas, y a su vez llamaba a los apropiadores como unos familiares que adoptaban, ¿sí? O las nuevas familias adoptivas. En cuanto a lo que es el análisis, específicamente teniendo en cuenta Van Leeuwen, tenemos esta cuestión de real, haciendo referencia a que una familia, según quien escribió este artículo, es real si se construye desde una cuestión biológica, es decir, si hay un vínculo biológico, una cuestión legítima. En cambio, si se utiliza el término de adopted, hay un proceso que no es biológico, pero que es legal, que contradice totalmente la realidad en donde fue un proceso de apropiación, no de adopción. Y a su vez, esta cuestión de en vez de llamarlo apropiadores, los llama familias, como un intento de establecer un parentesco entre aquellos nietos robados y quienes los habían apropiado. En cuanto a esto, trae implicancias sociales y políticas, en donde, por ejemplo, nos encontramos con una identidad, otra vez volviendo a esto de los conceptos claves con los que vamos a trabajar, que está reducida a una condición física temporal. Esto de ser física temporal implica que eran bebés o recién nacidos o niños, como categorías abstractas basadas específicamente en la edad. Y se les intenta borrar los vínculos y su historia filial, que justamente es uno de los aspectos importantes de lo que nos constituye. Es decir, no somos seres aislados, sino seres que nos construimos a partir de los vínculos con otros. Entonces, al llamarlos hijos de, por ejemplo, se intenta establecer una vinculación, pero no era la forma más común de representación. Y a su vez, al intentar esta cuestión que les decía anteriormente, de intentar establecer un parentesco con quienes los habían apropiado, se pretende dar una situación de omitir un crimen, que es esto que tiene que ver con la apropiación. Luego, en cuanto a los hijos desaparecidos, que los estudiantes reconocieron como adultos, personas adultas, encontramos fuertemente el proceso de pasivización otra vez, en situaciones como disappeared, drugged, murdered y captured parents. Ahí otra vez resalté parents porque se establece otra vez esta asociación con la cuestión biológica, es decir, se intenta establecer ese vínculo de identidad entre aquellos padres o madres e hijos o hijas que habían sido justamente separados en diferentes procesos. Después tenemos el de supresión, en cuanto a missing, que podría parecerse a la pasivización, pero en realidad al decir missing, figura también como una persona que se desconoce el paradero. Que es verdad, si está desaparecida se le desconoce el paradero, pero al utilizar esa palabra lo que se hace es quitar la autoría, como si mágicamente desapareció alguien, no está. Luego, en cuanto a la identidad física, tenemos la palabra pregnant. En ese caso, la identidad física tiene que ver con representar a alguien teniendo en cuenta una cuestión física o biológica, sumándole que además era una persona que llevaba vida. Y por último, la valoración, en este caso este tipo de valoración es negativa, teniendo en cuenta que se utiliza la palabra subversive, refiriéndose a la forma en la que era representada por la mirada de los represores. Las implicancias que tienen estas estrategias son, por un lado,
hay una naturalización de la ausencia y del ocultamiento, es decir, no se pone en primer lugar quién llevó a cabo esos procesos, sino justamente quiénes son las víctimas, utilizándose también esta cuestión de missing, es decir, se quiere borrar a ese autor, y también la vulnerabilidad del cuerpo gestante, es decir, no era cualquier cuerpo gestante o cualquier mujer, si le vamos a poner en ese caso la asociación directa con mujer, a quienes o quienes eran víctimas de ciertos procesos, sino específicamente mujeres que estaban embarazadas. Es decir, que eso formaba parte de un plan de apropiación, si nosotros después lo vinculamos con esta cuestión de que hubo nietos que fueron justamente apropiados. Luego, en cuanto al término, o los términos que se utilizaron en cuanto a lo que los estudiantes llamaron militares, que lo podemos también reconocer como genocidas, prevalece la funcionalización. Es decir, se utilizan términos como soldiers, authorities, and officers, refiriéndose a un trabajo, vamos a ponerlo así, un trabajo que forma parte de una institución política. Luego está la objetivación a partir de la palabra junta. Esta objetivación lo que hace es, en vez de representar a las personas responsables de forma individual, las agrupa como un conjunto y otra vez relacionado con un trabajo propio del gobierno, instancia gubernamental. Y por último, hay activación, pero son los casos que menos encontraron los estudiantes, encontrándose, por ejemplo, responsable de y tortura. Sin embargo, como comentaba recién, era lo que menos aparecía. Esto tiene sus implicancias, otra vez, y por un lado tenemos una neutralización institucional, en donde al decir que ellos eran oficiales o autoridades, se les intenta justificar lo que ellos llevaron a cabo teniendo en cuenta que ese era su trabajo. Entonces, es decir, bueno, se les habilita haber hecho lo que hicieron por ser parte de su lugar en el que representaban, el trabajo que tenían. Y por último, aparece una despersonalización de la responsabilidad, es decir, si nosotros leemos el artículo, solamente aparece mencionado Videla, es la única persona con nombre y apellido que aparece, mientras que los demás son representados a través de grupos, en este caso la Junta. Y por último, en relación a lo que los estudiantes nombraron como dictadura, que fue este proceso de represión llevado a cabo y estos procesos justamente de asesinatos y demás, tenemos dos estrategias. Por un lado, la abstracción y la simbolización, se la llamó Dirty War y Lack of Democracy. Entonces lo que se hace así, en el primer caso, en el de Dirty War, es plantear lo sucedido como una guerra. Si uno plantea esto como una guerra, lo que hace es plantear un mito de simetría, como si hubieran dos bandos, básicamente, donde simplemente luchan por diferentes cuestiones. Y en el caso de Lack of Democracy hay una simbolización porque lo que se plantea es un problema del Estado. Es decir, lo sucedido se justifica por una falla en este Estado que es que no tiene democracia. Y por último, otra vez hay una objetivación a través de estas palabras de la Junta o el régimen, en este caso en particular. Otra vez se lo caracteriza como grupo. Las implicancias que tiene, otra vez, es esto de la despersonalización de la responsabilidad, que era lo mismo que sucedía en el caso anterior, y también este mito de simetría, es decir, justifica cualquier hecho que haya pasado como si hubiese sido una situación de dos bandos peleando por algo. De hecho, en esa palabra de war que aparecía directamente en el título, esto de Dirty War, los estudiantes lo reconocieron, esa palabra, no Dirty, pero sí War, por los videojuegos. Entonces muchos están acostumbrados a jugar videojuegos de guerra. Entonces cuando les pregunté, antes de que hicieran la búsqueda en el diccionario, qué implicaba un juego de guerra o qué características tiene, muchos mencionaron esta cuestión de que hay dos grupos, algunos lo dijeron dos bandos, otros le llamaron equipos, en donde ambos grupos tienen armas, en donde ambos grupos pelean en cierto nivel de igualdad, y esto justamente no era lo que sucedió en el caso argentino. Entonces ya de por sí, desde el título, era empezar al menos a cuestionar teniendo en cuenta los conocimientos previos que ya ellos traían. Y bueno, acá hice una especie de resumen, si se quiere, ¿sí? En donde hay muchos casos, por ejemplo el que trabajamos,
donde predomina el relato, donde hay víctimas anónimas y autoridades con cierta legitimidad, pero rara vez criminales con nombre y víctimas con historia. Y luego el segundo paso era, mejor dicho, el tercer paso en este caso, era pasar de estas estrategias y ese análisis a la transposición didáctica, es decir, cómo hacer que mis estudiantes pudieran hacer algo similar, aunque sea de reflexión y cuestionamiento, sin utilizar esos conceptos que utilizaban Lewin, que son un tanto demandantes para el nivel secundario. Entonces, lo que hice fue una actividad de multiple choice, en donde les di situaciones, por ejemplo, como la que aparece acá, es decir, para hablar de los genocidas, yo extraje 2 de los conceptos que ellos habían utilizado y les pregunté qué podían significar, o sea, por qué se habían llegado a utilizar estas palabras. Ahí la idea está, bueno, obviamente parafraseada, teniendo en cuenta el nivel lingüístico que tenían los estudiantes. Ellos ahí lo que hicieron fue seleccionar las respuestas. Este es solo un ejemplo, esto después se llevó a cabo con las demás instancias también, y después se hizo una puesta en común para justamente que no quede como una instancia de hay una sola respuesta correcta y nada más, sino que se pueda promover esta cuestión de discusión y que implicaba esa discusión en ese caso en particular, que es saber un texto que no era un tema random, sino que justamente tiene que ver con nuestra historia. Y por último, como una actividad de reflexión, se esperaba que ellos escribieran un párrafo, es decir, que fuera ya una instancia más de producción, teniendo en cuenta qué impacto creían ellos que tienen estos procesos, o estos procesos me refiero a la forma de representación que tienen esas identidades y esas prácticas, en nuestra memoria y en nuestra identidad, teniendo en cuenta que hay personas que todavía no se les cumplió, por así decirlo, el derecho a la verdad en cuanto a su identidad y que hay gente que todavía está buscando a sus familiares. Este proceso de escritura se llevó a cabo de forma individual y no se utilizó solo inglés, sino también estas prácticas orientadas al traslenguaje, teniendo en cuenta que quizás hacerlo todo en inglés iba a ser bastante demandante, y a su vez ellos tenían de esa forma la posibilidad de utilizar palabras en español, por ejemplo, desaparecidos, en vez de usar la palabra disappeared, es decir, estaba teniendo en cuenta esa cuestión de qué diferencia hay entre usar un término en español y otro en inglés, teniendo en cuenta su relevancia social y política. Y luego ingresamos en la etapa 2. Esta etapa 2 está en desarrollo, por eso solamente acá doy como la breve presentación, en donde ellos tenían que hacer lo mismo, pero en este caso tenían que buscar ellos las fuentes. Es decir, yo les había presentado un texto en inglés de origen británico, que forma parte de esta cuestión hegemónica. En cambio, en este caso, yo tenía la posibilidad, otra vez en grupo, de buscar otras fuentes que ellos quisieran de textos en español o en inglés. Entonces, uno de los grupos eligió un video del canal Encuentro, en donde hay una entrevista a las madres de Plaza de Mayo. Entonces, ellos se seleccionaron conceptos, por ejemplo, el de death, terrorism, torture, rescue children, en donde, pese a no estar todavía este análisis de los conceptos, como estaba en el caso anterior, ya se empiezan a ver ciertas diferencias. Por ejemplo, a lo que ellos, los estudiantes, llamaron militares, es decir, a los genocidas, ya se los reconoce como torturadores, es decir, ya se les implica cierta instancia de activación, ¿sí? de rol protagónico en cuanto a lo que ellos hicieron, que se diferencia bastante de esta cuestión de oficiales o autoridades que teníamos en el caso anterior. También tenemos, por ejemplo, el caso de nietos o nietas, en vez de usarse términos abstractos y bastante generales como bebés o chicos, tenemos ahí sí en la cuestión del parentesco. Acá obviamente la idea no es demonizar una cuestión internacional y alabar una cuestión nacional, porque también hubo casos donde había textos de nivel nacional, de nivel argentino, donde se vinculaban mucho con esta cuestión que estaba presente, esta forma de ver la realidad, vamos a ponerlo, que se vinculaba mucho con la otra visión internacional. Pero bueno, acá ellos por lo menos encontraron este ejemplo.
Y después este otro, que es de la Dirección General de Escuelas, si no me equivoco, de Mendoza, donde en este caso ya no tienen videos, sino que es simplemente un texto, que es como si fuera uno utilizado para el nivel escolar, en donde también tenemos otros conceptos como el de apropiación, secuestros, dictadores, exilios forzados, es decir, también se presenta en la misma línea, una línea muy similar a la anterior, una forma de representación de los actores sociales que justamente va en contra, o por lo menos intenta ir en contra de lo presentado en el artículo de Carter. Bueno, eso es todo. Muchas gracias. Gracias, Janina. Qué interesante esta propuesta. Vamos a ver si alguien de la audiencia quisiera hacer alguna pregunta, quisiera compartir alguna apreciación. Em, por lo, de mi parte, preguntarte primero, ¿qué edad tienen los estudiantes? Tienen aproximadamente 16, de 16 a 17 años, 18 algunos. Ajá. Y son Porque como los más grandes, digamos, del nivel secundario. claro, en realidad acá en Buenos Aires ellos entrarían en el anteúltimo año del nivel secundario, pero al ser escuela técnica ellos tienen un año más, pero bueno, si Claro. fuera como escuela media sería un anteaño, el anteúltimo año de ellos en el colegio. Bien, ellos tienen división por niveles en la No, institución. no, por niveles Ah, no, no, lo que no tienen hay división de ellos. nivel. Ajá, No, en realidad ahora en el nuevo diseño curricular, que es el que se está implementando ahora, pero recién es para segundo año, se está implementando esta cuestión de que inglés en la escuela técnica pasa a ser por niveles, como si fuera un ujú, instituto de inglés, vamos a decirlo así, pero por lo menos hasta ahora eso en el colegio donde yo trabajo no se implementó, porque implica justamente una reorganización de toda la escuela y quién evalúa quién va a qué nivel y demás en cuanto a estudiantes me refiero. claro, Ya te digo, como en este caso es quinto año, todavía quinto año no llegó a esos cambios, no llegaron, porque recién si se implementaran estarían como para segundo. Entonces la única bien. división que ellos tienen es por orientación. Por ejemplo, esto se llevó a cabo en la orientación de química y maestro mayor de obra. Ya, Janina, Ujú, te comparto en el chat, van poniendo algunas reflexiones la gente que está escuchando. Y Malena dice, qué importante la elección de palabras a la hora de discutir memoria en el aula. Y sí, que todo efecto tenía que ver con las palabras que iban eligiendo los chicos y cómo vos ibas decidiendo esta sí, esta no. Difícil la tarea esa, ¿no? Sí, llevó tiempo, la verdad que sí, y también lo que llevó tiempo, que fue en parte un desafío, pero creo que después también les queda a ellos como práctica, como para seguir utilizando. En primer lugar, en cuanto a lo tecnológico, esto de que, como les comentaba, que aprendieran a usar un formulario compartido, que es algo que después en lo que es a nivel de terciario, me refiero a profesorado o mismo universitario, se sigue utilizando, y me llamó la atención esto de que ni siquiera supieran usarlo. Es decir, tenían mucho ujú, manejo por ahí de lo que es redes sociales, o no les costó, por ejemplo, encontrar otras fuentes según la perspectiva que a ellos les interesaba, pero sí esta cuestión de, por ejemplo, editar y no tomar el espacio de otro. Por ahí me decían, no, pero ya lo están escribiendo. Y era, bueno, no importa, porque justo es la palabra que aparece quizás repetida, no es que es algo malo. Y hay alguien que dice, Entonces, me encantó la selección de palabras. Creo que llevo bastante tiempo, pero por eso es súper valorable y provechoso. Sí, sí, ha sido muy conmovedor escuchar en inglés las palabras estas que duelen tanto en nuestra historia, ¿no? claro, y también darle como esa especie de herramienta, obviamente adaptada al nivel secundario, ¿no? De que puedan cuestionar y que puedan empezar a desnaturalizar, quizás no con estrategia a nivel de Van Leeuwen, pero quizás de una manera adaptada, ¿no? Con esta cuestión por ahí del multiple choice y de poder al menos empezar con algo sencillo o con algo que ellos pueden por lo menos realizar
en esto de Tal decir vez, que empezar a Janina, no sé, cuestionar. no sé si te han contado los chicos, pero tal vez fue un tema que la profe de inglés hizo llevar a la casa de ellos, porque quien no dijo en su casa, estamos viendo este tema, y tal vez las palabras que en español usaba la familia con respecto a desaparecidos, a la Junta, a los militares, etcétera, que puedan tener otro significado también ahora para ellos, ¿no? Claro, eso y también por ahí, cuando hicimos la primera instancia, la de pre-tarea, en donde ellos comentaban que lo que sabían del tema de manera muy general, o qué conceptos reconocían y demás, muchos habían escuchado la palabra guerra en la actualidad, ¿no? Dicho a nivel nacional, esto de llamar esta situación, que no fue una guerra, pero bueno, llamada guerra, ¿no? Entonces, y también esto de encontrar esas vinculaciones entre lo que ellos conocían del videojuego. Ahí no tuve que decirle yo, es una guerra, implica esto y aquello. Fue ellos mismos quizás desde esa pregunta orientadora de, bueno, ¿qué relación hay entre una guerra y un videojuego? ¿Qué pasa? ¿Qué características tiene? Y si efectivamente fue eso lo que sucedió, ¿no? A ver, sin poner como mi mirada, la idea es que ellos lo pensaran, teniendo en cuenta lo que ellos mismos conocían. Y también, por ejemplo, me llamó la atención que había casos en donde no conocían mucho, sabían, por ejemplo, que era un feriado, que había, perdón por el ruido, que había algo que había pasado con personas desaparecidas y no mucho más. Y No te pensando que digo, están luego en te un llevaste el quinto tema a la año. casa también, ¿eh? Claro. Claro, y pensando que por ahí están en un quinto año. Entonces uno espera, quizás decir, bueno, estuvieron muchos años en la primaria, en el secundario, y después no, había otros estudiantes que ya desde el principio se mostraban como, de una forma hasta bastante enojados. ¿Cómo va a utilizar esta palabra si no era así? Más que nada, por ejemplo, con el de adopted, esto del hecho de haber sido adoptados, que era algo sencillo ver que ellos reconocían, porque yo les pregunté si ellos sabían lo que implica pasar por un proceso de adopción, aunque sea de una manera muy general, ¿no? Obviamente. Y algunos decían, sí, hay que hacer papeles, o hay que pedir, no sé, llenar autorizaciones, ver si estás apto o no para tener a alguien. Entonces decía, bueno, pues eso lo que pasó según lo que ellos sabían. O cómo estaba esta mezcla de, había una de las instancias, me parece que yo no lo anoté ahí, que decía illegally adopted. Entonces ahí teníamos esta contradicción de si una adopción es un proceso legal, cómo va a estar representado o caracterizado por un proceso, la palabra ilegal. Es decir, ya la misma conceptualización implicaba una contradicción. La autoridad lo hacía legal, no. Claro, era bastante raro, digamos, raro en el sentido de chocante, para nosotros leer eso, pero también destaco también esa apertura que tuvieron los estudiantes de empezar a cuestionar conceptos que por ahí ellos tomaban en su naturalidad o en su rutina. Ya dice otra de las profes, hacerlos reflexionar sobre términos que tal vez se escuchan a menudo, pero que no se piensan críticamente. Esto ha sido súper enriquecedor. Bueno, gracias, gracias. E invito también a que se pongan en práctica, ¿no? Con este ejemplo o con cualquiera, en realidad se puede llevar a cabo en realidad con cualquier texto, cualquier tema. Este me pareció en este caso como enriquecedor teniendo en cuenta justamente la vinculación con nuestra historia. No era un caso cualquiera o quizás alejado de la realidad nuestra, sino es como muy propio. Ana Martínez pregunta, acá está Anita, que la estamos viendo. ¿Querés preguntar vos, Ana? ¿Cómo andan? Hola. Yanina, te quería preguntar cuál es el nombre del autor de las, ¿cómo es que había notado? El enfoque basado en tareas. Ahí ¿Puede está. ser? ¿Ese o el de las estrategias Sí, de... ese. ¿Enfoque basado en tareas no es? No, es el de representación de los actores sociales, pero ahí te lo anoto acá en el chat. Déjame que- acá. Ahí cuando se mande, ahí está. Ah, dale, gracias. No, de nada. Ese, y les comparto por si Qué les interesante interesara, perdón, el artículo, sí, Janina, porque dale. No, no. cuando lo quise incluir en la presentación no me dejaba, entonces lo paso por acá. Voy a bajar, por si a alguno le interesaría utilizarlo, o aunque sea una sección.
Les digo, es bastante extenso, por eso lo trabajamos por secciones, si no era demasiado para los estudiantes. Y lo pasé por el chat. Great. Te decía, Janina, qué interesante trabajar en el nivel secundario, porque por el nivel de abstracción también que implica el análisis del discurso, uno lo pensaría como, bueno, no, esto si no es trabajado en el nivel superior o nivel universitario, no van a poder hacerlo. Y sin embargo, destaco estas estrategias que has encontrado vos para, bueno, trabajan con fragmentos, ¿no? Con algo que puedan llegar a manejar ellos, pero también la complejidad del discurso, porque muchas veces nosotros de ser hablantes de español, a estudiar o aprender una lengua extranjera u otro idioma, nos quedamos con que con traducir alcanza, ¿no? Con decir, bueno, ahí dice desaparecidos, ya está. Ahí dice autoridades, ya está. Qué importante hacer ese trabajo de la otra capa, ¿no? De pasar un poquito más el nivel y decir, a ver, vamos debajo. ¿Qué implicancias tiene esto, ¿no? Todo este análisis que vos nos mostraste, vos se los compartiste a ellos se los presentaste, digo, lo trabajaste con ellos, esto de que si son estas categorías, si hablamos de clasificación, si hablamos de, así como vos nos contaste, vos lo trabajaste con ellos. Yo en realidad la clasificación, como la de acá, no se las pasé. Yo lo que hice fue como adaptarlo en esa instancia de multiple choice, fue como darle lo mismo sin el nombre, por Ajá, así decirlo, bien, eh, porque quizás me pareció la verdad bastante complejo. Entonces lo que hice fue como parafrasear el qué significaba ese concepto bien. dentro de la clasificación, como para que ellos pudieran reflexionarlo a su manera, ¿no? Dentro de lo que ellos Ujú, conceptualizaban. Pero también esa parte me fue bastante difícil, porque yo entendía el concepto desde mis conocimientos previos, haber leído y demás, claro. y era como bajarlo, no bajarlo en el sentido del nivel, sino adaptarlo, adecuarlo a lo que ellos conocían para que también pudieran llegar a hacerlo. Y en un momento pensé, por ejemplo, de hacerlo de manera quizás un poco más libre, en decir, bueno, ¿qué implican estos conceptos? Pero me pareció, la verdad, demasiado demandante, teniendo en cuenta Ujú, justamente que nunca lo habían hecho antes. Entonces, por ahí hacerlo de claro. forma más guiada, pese a que tenían opciones, que mucho no los deja salir de ahí, pero aunque sea en la instancia de discusión oral, como tenían la opción de utilizar español, podían como explicar eso que quizás les quedó un poco más en duda, o que suponían que era, pero no estaban del todo seguros, y también que pudieran entre ellos intercambiar esas ideas. Claro. Janine, ¿Cómo te...? hablando, perdón. No, que iba a hacer otra pregunta más, ¿puedo? Digo, ¿cómo te encontraste vos y cómo se encontraron ellos al momento de trabajar en inglés y español así como merged? ¿Viste? Como que era un ida y vuelta, porque de los ejemplos que ellos tenían que encontrar, más muchas veces la interpretación que ellos le daban a la palabra, más la definición que encontraban, digo, ¿cómo fue trabajar esa articulación esa interacción entre los idiomas? En realidad, con uno de los grupos fue más fácil porque yo ya ellos los tuve el año pasado también. Y ya desde el año pasado veníamos trabajando esta cuestión del translenguaje y ya sabían que conmigo, digamos, a veces ellos me dicen, mezclamos las dos lenguas, y ya está. Ellos le llaman así, como ya está. Ya saben que en la misma oración pueden tener, incluso porque si no es demasiado limitado. Y si no, también recurren demasiado al traductor. Y, a ver, no tengo nada en Claro. contra, pero es como decir, yo siempre les digo, prefiero leerlos a ustedes, no al traductor. Ujú, De última, buscar ujú, una palabra, alguna es una cosa y otra cosa es buscar todo el texto. Entonces, con ese grupo en particular no fue dificultoso porque, ya te digo, lo veníamos trabajando así ya desde el segundo año. Con el otro grupo, que fue la primera vez que los tengo, es el primer año, y aparte fue prácticamente al principio de clases, muy cerca del principio de clases, porque lo empezamos a trabajar casi a fines de claro. marzo. Entonces, con ese grupo costó un poquito más. Más que nada era el hecho de, no tanto la instancia de tomar las palabras, porque quizás buscaban palabras que ellos reconocían,
o que eran ya palabras transparentes, o que quizás ya conocían, pero sí la instancia de discusión y cómo pasar eso a la reflexión y cómo mezclar esto que vos decías, me está hablando en un idioma y yo lo tengo que explicar en otro, ahí fue donde costó un poquito más. Pero después los noté en ese sentido con más soltura que si lo tenían que explicar todo en inglés. Que en general siempre la pregunta es, ¿lo tengo que hacer todo en inglés? Y era como siempre Claro. repetitivo esta cuestión de, bueno, podés habilitar el español cuando no podés expresarlo en inglés. Que tampoco vamos a minimizarlo, al contrario, digo, esta práctica de translenguaje también tiene un impacto en eso de la identidad, volviendo al tema, ¿no? De la identidad que se valora lo propio. Yo solo te digo, solo inglés, bueno, tiene una valoración también en nuestro idioma, ¿no? Sí, tal cual uno expresa otras cosas en el idioma propio y la distancia de reflexión seguramente va a poder ser más profunda que cuando uno tiene no los recursos lingüísticos y como vemos no queremos decir lo mismo. O sea, la Claro, implicancia de una palabra no siempre es exactamente lo que quiero decir yo en español, entonces es muy valioso, digo, me parece que es muy valioso también esto de corrernos de esta postura tan estricta de en la clase de inglés es solo inglés, porque perdemos un montón de instancias posibles de reflexión, precisamente de nuestros estudiantes cuando no cuentan con los recursos, ¿no? Lingüísticos. claro, eso y también esta cuestión por ahí lo emocional. Más que nada cuando hablábamos esto de que ellos lo llamaban bebés, era como ponerse en ese rol y algunos decían frases que por ahí eran como, si la tenían que expresar en inglés, Fuerte. no sé si quizás lo hubiesen hecho, claro, porque eran muy fuertes, pero a nivel Mm, emocional. O cuando hablaban de esto del proceso de la adopción, ¿no? Lo que implicaba a nivel emocional, a eso me refiero, o esta cuestión de tomar a una familia, según teniendo en cuenta, ¿no? Lo que implicaba en el texto, que solo la familia real era la biológica. Entonces algunos decían, si yo claro. tengo una familia que me adoptó, sacando esta cuestión de apropiación, ¿no? Obviamente, si yo tengo una familia adoptiva, ¿no es mi familia real? Entonces ahí empezaba a ver como esos cuestionamientos que por ahí no tenían que ver específicamente con el tema, pero sí con los conceptos, que si nosotros tomamos directamente, decir, bueno, familia real, familia adoptiva y nada más, y quedamos ahí, no nos da lugar como a cuestionar también. Esta propuesta vos la trabajaste solamente desde tu espacio de inglés. Sí, 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 sí. Sí, por Bueno, ahí ahí escuchando lo de la otra la profe, pregunta mía. ah, La curiosidad mía es por qué no interdisciplinariamente ir de trabajar con lengua, con historia, con instrucción cívica, con ciudadanía. Sí, sí, sí. por ahí escuchando lo que habló la profe, ay, la que estaba antes que yo, no me Karina acuerdo y el nombre. Diana estaban en Ahí está, Diana. Claro, que tiene Karina esto que y ver, Diana. ahí está, Karina, perdón. También esto que tenía que ver la interdisciplinariedad seguramente hubiera sido muy enriquecedor, ¿no? Porque también integrás otras perspectivas, otras formas de abordaje, ¿no? Pero bueno, quedará para el año que viene seguramente, o con otros temas este año también. Incluso el año que viene, hasta si tienen otra vez, si son estudiantes que van a continuar en la institución, ya con esta experiencia es camino ganado digo, no solamente con esta misma temática, se pueden abordar un montón de otras temáticas también que tengan que ver con la identidad, incluso abordadas desde otros espacios, así que eh, Ujú. es muy interesante tu propuesta. No sé si alguien más tiene algún Bueno, comentario, algo para muchas gracias. preguntar. Dejamos por acá el link al form y Yo lo paso, Romy, de no te feedback. preocupes. Te paso Ahí, porque así tengo el ahí está, nombre. está, ahí lo. Ah, Ah, recién lo pasé, recién lo pasé. Y después, Janina, si avanzás en la propuesta el año que viene, nos volvés a contar. Dale, muchas El año gracias. que viene nos contás la implementación institucional Claro. directamente de la propuesta. Si ya lo has claro. trabajado en años anteriores, el año que viene es un proyecto Institucional. institucional. Primero le pedíamos que trabajara con una Tranquilamente, metodología tranquilamente. institucional. Bueno, muchas gracias. No, gracias a vos. No.
Y acá ya nos vamos llevando un montón de ideas, ¿no? Porque uno siempre piensa que, ¿y cómo hago? ¿No? Y cómo... Esto es imposible de hacerlo. Esto es... yo con estudiantes de nivel secundario, yo cuando leía la presentación también me quedaba pensando con que, y pero nivel secundario, y pero eh, está muy bueno incluso hasta con algo corto, una poesía, que ya es compleja la poesía, pero hasta pensar, ¿no? O titulares, sin caer en el artículo completo, pero ver también qué me dice el titular de una noticia. Eh, digo, empezar de a poco y se va construyendo un camino muy, muy profundo. Bueno, muchas gracias otra Yo vez. te aviso, Romy, que si empezás Em, así es un camino de ida y no volvés nunca más. acá estamos con la cuarta. Como nosotros, Cari. Esto es camino de ida. Em, y qué buena oportunidad para encontrarnos, ¿no? Y decir, bueno, ven que lo que decíamos en la charla anterior, parece que siempre somos los teachers y las teachers las que llevamos la bandera de articulemos con otros, vamos que inglés no tiene que dar miedo. Y acá nos encontramos con situaciones muy similares. Y ahora decimos, vamos que no estamos solos, vamos. Incluso es una buena instancia, lo pienso, para ponernos en contacto unos con otros, ¿no? Y decir en un mensajito privado y decir, me encantaría poder el año que viene lo que vos estás haciendo en tu colegio, poder hacerlo en el mío y entrar en contacto y empezar a generar estos primeros pasitos de comunidad de práctica. Florencia, Perdón, antes que nada, porque me sumé por medio favor. tarde, pero por lo que pude escuchar de la presentación y del debate que se generó después, que me pareció muy enriquecedor, quería acotar a esto que vos estabas diciendo, ¿no? Que pareciera que siempre somos los docentes de lengua extranjera los que empujamos y abogamos por esto de la interdisciplinaridad. Creo que tiene que ver con la suerte, podríamos decir, de nuestra disciplina, y es esta cuestión de esta tendencia a la flexibilidad, ¿no? Esto de que nosotros, o sea, nos podemos nutrir de cualquier contenido porque estamos hablando de una lengua extranjera, hace que ya nuestra cabeza y nuestras planificaciones y nuestra didáctica opere de esa manera. Entonces a nosotros es como que nos sale algo fácil. Yo y lo veo y digo, está bueno esto de contagiar y sigo apoyando y sosteniendo de que en las plenarias sean los de inglés los que digan, che, y si hacemos esto, o que alguien tire una idea y uno dice, ah, yo tengo una canción, ah, yo me puedo sumar, hay una película, hay un libro. Creo que está bueno, cuesta un montón trabajar desde lo interdisciplinario, pero me parece que tiene que ver con romper estructuras, ¿no? Uno se queda con que la materia que uno da es esto y no se permite esta interacción. Así que bueno, celebro estas tareas, esta tarea que le queda a Yani después de retomar y quizás el año pasado, el año que viene volver, porque a mí me pasó el año pasado, ¿no? Esto que te queda esa tareita y después uno la sigue masticando durante el año y tiene una nueva maratón como para continuar la conversación en el tiempo. Me parece interesante. Gracias, Florencia. En eso estamos y acá nos volvemos a encontrar. Bueno, ya estamos en horario. Hacemos una pausita, así, Vamos un con los corte y una 5. quebrada para que no noten las Mira, canas, lo digo yo yo, te lo che. digo, vayan al baño, vayan a hacer el mate, no sé, todo eso. No nos dio nunca de almorzar el pibe, pero nos mandó al Todo baño a el todas las listado de tres. cosas. Nos Sí, vemos o en agarren 5. un alfajorcito ahí como para mantener la panza llena. Back in 5. No, no, no. Listo. Nos vemos en 5 entonces. Bye, bye.
Bueno, siguiendo los pasos de Rodrigo, ya tengo el mate, ya tengo el agua, ya fui al baño. Yo Todo estoy en dejando orden. entrar a ¿Vos, dos Aure, personas también? más que dijeron, vamos para la hora de las 3 y ahí están entrando. Eligieron la maratón en lugar de la siesta. Muy bien. No. Bienvenidos, bienvenidos entonces. Y nuestra speaker, acá al costadito me parece que está. Sí, ahí está Ahí está, ahí está. Florencia. Justamente que hoy nos compartíamos en la charla anterior. Así que la vamos a presentar a Florencia. Florencia Viale es profesora de inglés en el Instituto de Educación Superior número 28 Olga Cossettini, con postitulación en la enseñanza de español como lengua extranjera. También es licenciada en gestión educativa en la Universidad Nacional de La Plata, diplomada en estudios irlandeses en la USAL y en pedagogía de las diferencias en Flaxo. Y actualmente es maestranda en la maestría en estudios curriculares de la Universidad Nacional de Florencia, ayúdame ahí. Rosario, UNR. De Rosario, gracias. Se ha desempeñado como docente de inglés de nivel inicial en el Colegio San Patricio entre el 2004 y el 2021. Es titular de las cátedras de lengua inglesa 4, psicolingüística y psicolingüística en la carrera de profesorado de inglés del instituto mencionado y estudios sociales y culturales de países de habla inglesa en la carrera de traductorado en inglés en la misma institución, especializada en historia y literatura del siglo XX. Y se desempeña desde el 2021 como regente en el instituto que mencionamos hoy. Ha dictado cursos y seminarios para la Asociación de Profesores de Inglés de Rosario y el Ministerio de Educación de la Nación, como así también ha sido ponente en congresos nacionales e internacionales como IHFO, por ejemplo, en el año 2012. Se desempeña en nivel medio en escuelas preuniversitarias dependientes de la Universidad Nacional de Rosario, como es la Escuela Superior de Comercio y la Escuela Preuniversitaria en Ciencias Sociales y Humanísticas. Y en la institución número 8184 San Carlos Borromeo, perteneciente al Seminario Arquidiocesano de Rosario. Vamos a hablar de la charla que nos va a compartir hoy Florencia, bajo el título Building Our Common Home, Identity, Language and Global Connection in the EFL Classroom. This project integrates comprehensive sexuality education with English language learning through a human-centered approach, inspired by the Book of the City of Ladies and a Room of One's Own. Students explore identity, personal space, and community by designing ideal homes and cities. Through intercultural exchange, ecological reflection, and symbolic activities, they develop language skills, empathy, and responsibility, understanding themselves as active builders of a shared, respectful, and peaceful common world. Florencia, welcome. Thanks for being there. Well, thank you very much. You should see me here right now. I'm locked in the garage. I'm sitting on the floor, right, while the rest of the family are having lunch. It has been a very complex Saturday, but here we are. And it's a very windy and cold day. I know what it is like up there where you are. But here we're having a terrible windy day and cold, right? Okay, so as I was mentioning before, I kept on thinking and I kept on working on what started last year and what I shared last year. And I think that's great because it means that ideas are born and then we nurture them so that they grow and they become like our kids. And that's an amazing experience. Of all the professional path that you mentioned a minute ago, I am proud of having anchored myself in secondary school. You know, when you have the possibility of lecturing at higher education, it's like sometimes teachers want to like leave aside, high school or primary school. It's like
there is a critical period for working, yes, with kids and adolescents, and then one simply just wants to set off, right? But I truly believe that we need to, yes, keep our feet on secondary school, especially when we are working at teacher training college. We need to be in contact with adolescents. We need to be close to what they are going through, right? So I think that most of the activities and the material that I will be sharing today has to do with kinds of things that I do in class with them. And the idea is that this is quite a wide project, and the purpose is to share with you, right, those moments during my lesson plan when I feel that I could be squeezing here and there a poem, a song, a project, something that can make us reflect a little bit about these issues. And as you stated, pretty much the summary of the presentation is anchored on the idea of the person. Yes, and that's where I'm heading for exactly in my thesis and in my research for my master's degree. Yeah, it has to do with this coming back to the person, coming back to how we can start building strong identities that can then interact with other people, yes, and make on the whole a better world to live in. I haven't been using Zoom for a while, so I'm going to start sharing my presentation. You let me know. Yes, there it is. I'll try to turn it into whole screen. Is it working? Yeah? Good. Yes, yes, yes. So pretty much here, the point has to do with working with the important, I mean, you're going to see that building, yes, is a key concept here, right? And the starting point is the person, the self. So from the city within to the world, and we will be analyzing a couple of concepts that have to do with that, yes, with building identity, with building the place, with being part of the place where we are in and making that place ours. So pretty much, wait a minute, I want to, pretty much the rationale for this has to do with promoting a holistic, yes, approach that covers up all spheres of the human being, right? The physical, the emotional, the relational, the moral, the spiritual, and the social dimension, yes? And I will give some tips as to how we could also relate this project, right, in cases where, for example, we work at religious schools. Yeah, so the idea would be that you can pick up from this presentation whatever you find handy to take to your own context. Each of you knows, right, what your institutions are like and what is adaptable or not. Yeah, so pretty much this is the idea. Now you see that we're going to pick up some concepts that have to do with metaphors. I mean, using literal cities and literal rooms and literal homes, which we are familiar with. Those are topics that are present most A1, A2 course books. But we are also going to take that a step further into a more metaphoric use of this, right? As the foundation for identity, for freedom, yes, for self-discovery. The center of the curriculum should be the person. And that is something I strongly believe in, right? And that is what is going to give us healthy bonds, right? Lately, our province, Santa Fe, has been on the spotlight for shootings at school, for violence, yes, for threats, right? This has become like something common core, students living, right? Warnings in public toilets and things of the sort. Well, something's going on there, right? So there needs to be a shift. We need to go back to working on the person, making that person strong enough, right, to be part of the world,
Well, we are going to explore different types of material that will go from the typical course book activity to more global suggestions, such as bringing back the notion of pen pal exchanges, peace projects, and things of the sort. So if we very briefly go through what the theoretical framework for this presentation is, definitely a personalistic vision of education is where it is anchored. Yes. Understanding that every human being is unique, it's unrepeatable, yes, that we've got intrinsic dignity, no matter what the social, the socioeconomic adversity might tell us, right? We are worthy, yes, just for the very, very fact that we exist, yes. We are relational by nature, yes. Humans are gregarious, and we need to foster that. And we are capable of freedom and responsibility. From the point of view of the pedagogy, yes, and the bibliography that sustains this project, well, as I mentioned before, the idea of using cities, rooms, and homes, both literally and metaphorically, yeah. This project explores two texts. Last year, I mentioned Virginia Woolf, because I do quote her quite a lot in class when we explore rooms, favorite rooms, to what extent it's important to have a place that you can make it your own, and where you can do things, but where you can be things as well, right? And what I've incorporated, because I went on reading over this year, in what I incorporated is this utopian text from the marvelously the 15th century, written by a woman, in which she proposes this city of ladies, no? Thinking about how to, build a place that is virtuous and dignified and with an intellectual strength. And what Christine de Pizan proposes, and we are going to comment on briefly, is that, no, in this prototypical image of an ideal city, well, she thought back then in the 15th century, mind you, that an ideal city should be built by women and should be led by women. No? So I found that quite interesting. Picking up the metaphor of building and construction, yes, we are going to use the song "We Build This City," a Starship song, which is very catchy, by the way, but to reinforce this idea of the importance of collective work, yeah, and the fact that neither identities, nor relationships, nor communities, nor the world is built by a single person and in isolation. Yes, so the process of building has to do with creating bonds. And yes, in this idea of thinking of a place of our own and making the place we live in ours, right? I thought that it was quite interesting to relate to things that have to do with thinking green, with environmental responsibility, environmental awareness, yes? Alongside the trend of comprehensive sexual education, there is also a new tendency to think about environmental, yes, comprehensive environmental education. And that's quite interesting, yes, because it has to do with our understanding that we are important and that the world we live in is equally important and valuable and needs to be taken care of, yeah? And that's where I thought of building this connection, yes, to the document Laudato Si, yes, which has to do with, and which proposes, yes, Pope Francis, late Pope Francis' proposal of taking care of the world, taking care of the environment, which is, mind you, quite an interesting text, especially if we get to think that it's a bibliography that has been quoted both by
religious and non-religious people alike. So I think that that's where I mean, if we have the possibility of being eclectic enough to understand that we can nurture ourselves from diverse material, I think that that is going to be really very profitable for our classes. So things that have to do with environmental responsibility, with social justice, with ethical coexistence, interdependence, I think that this is going to be very valuable. Yeah. Well, probably you are familiar with this song. Yes, we build this city. We build this city on rock and roll, right? When I use this song, I always mentioned, I mean, my kids always mock at me because they keep saying, okay, when are you going to bring a song that is like more updated? Yeah, because most of the songs, I always share the song with them. And pretty much my adolescent students are my daughter's age. So every time I quote a song, say, before you mock at me, before you bully me, right, you go back home and you ask your parents, because it's very likely that your parents will know what this song is all about. And then they come back the following lesson and say, yes, miss, you were right. Yes, my mom knows the song. My dad knows the song, right? So I'm sort of like building, yes, bridges with their parents as well. So I usually write that I love this song. Yes, we play a little bit with this catchphrase, we build this city on rock and roll, yes? And then I foster them, yes, through translanguage, because, I mean, I allow the possibility of brainstorming ideas both in English and in Spanish, yes? Especially when we are dealing with topics that are deep or that are food for thinking and for deep discussion. I don't want language to hinder, or the foreign language to hinder their possibility to express themselves. So sometimes they get like too involved with certain topics and they want to say things. So I do give them free rein to just say it in the language you feel at ease with, and then we'll see how we can bring the necessary words in English as well, right? So I asked them, okay, what else can we build this city on? Yes, we build this city, and some of the ideas that they produce are, well, we build this city on love, we build this city on music, we build this city on, yes, and they produce their own ideas, yes, and that's quite an interesting thing, and reinforcing the fact that it's our city, we build it, yes. If we want to feel it our own, yes, then we've got to do something about it as well, yes. All right, so some of the objectives of this presentation, yes, have to do with, well, definitely promoting this holistic view of the person, integrating CSE in the English class, building a place of our own and with responsibility and with respect, yes, understanding for a start that our body, yes, is somehow a shrine we need to take care of, yes. Well, I'm going to skip this, then we can share the presentation afterwards if you want. These are some of the objectives, yes, and these are some of the components that I've thought of to share with you that build up this project, right? So, well, this idea of understanding the importance of the city within, from myself to my home, my room, my home, my town, yes, to take this further to a wider cultural dimension, yes, the city, the place we belong to. And then taking this a step further, yes, into the possibility of joining pen pal programs. Yes, I will be sharing with you one that has to do with the third bullet point here, that is the Peace Crane project, which is an interesting excuse to set up, right, conversations and interaction with schools from all over the world. And definitely, well, this environmental reflection and school-based psychological projects and actions that we can adopt. So as I was mentioning before, yes, you will see that the two authors that somehow have inspired this project are Virginia Woolf and her essay on A Room of One's Own, and then
Christine de Pizan, City of Ladies. I strongly advise you to explore that text, yes, how it is organized, right? It would be very interesting for you to draw a parallel, for example, between this and Plato's Republic, yes, and see, okay, exploring, for example, a little bit this idea of who should, what kind of people should be leaders, what characteristics should an ideal leader have, yes, and that's interesting, right? What Plato, for example, suggests, right, as opposed to what Christine suggests, right? What kind of qualities should a leader have, and why she thinks that leaders should be women, for example. Yes, what a woman could offer, right, through this leading role, which is very interesting, yeah? Just to refresh a little bit our ideas, Virginia Woolf stated that back at early 20th century, yes, that it's very interesting because she plays with the idea of, I mean, she introduces a fictional character in her essay that is Shakespeare's sister, no? And she plays a little bit with this idea that, okay, Shakespeare was very successful because he was a man, but his sister probably also wrote, but she couldn't make it because she was not financially independent and she couldn't find a place where she could do this. So this is quite interesting. If you remember from last year, yes, when I was working with this analysis of an exam I carried out first year secondary school, and there was this matching activity in which there was a sentence that, I mean, the first half of the sentence stated something like, Mrs. Viale is our teacher, or Mrs. Viale is a mother, and then they matched that with washing machine, or they matched that with in the kitchen. Yes, and the correct answer was her children are Juancito and Rosario, right? So this idea that she's a mom in the kitchen, she's a mom, the washing machine, right? That's the room. Yes. The point is that room the room we choose, or is that room the room we are supposed to be in? Yeah, because that's the role that we are supposed to be performing. So what Virginia Woolf states here is precisely that. Yes, she needs a room of her own if she is to write, and we could write slash if she is to think, if she is to plan her lessons, if she is to write. Pretty much in this, I mean, Virginia will be very angry with me, yes, because I'm here locked in the garage right now, sitting on the floor, right, hiding from the rest of the family, yes, to give this presentation. But anyhow, I'm trying to make it. And Christine de Pizan, right, proposes, notice, this was published in 1405, yes, early 15th century. This is very, very powerful, yeah? And what she proposes is precisely this. She sees certain flaws, yes, and she says, well, probably the problem is that, yeah, the world is led by men. That probably if, yes, we build a city, yes, led by women, and or if we tried giving women, yes, the role, well, the outcome would be completely different, yeah? And the book is organized in three parts, the different sections. She introduces certain virtues. She tells different stories, notice of ladies, of political, military accomplishment, yes. Examples of prudence, examples of learning, of skill. She introduces queens. She introduces biblical characters, yes. She mixes women from different, yes. She even introduces mythological characters as well. So it's a very, very eclectic, very open-minded perspective, yes, to give strength to her argument, yeah. So this is quite interesting. So how do we take this to the classroom? Yes, every person needs a place, right? That's where we start. And we start exploring these questions with our students. Where do you feel safe? What makes a place a home? What spaces are important to you? Yes, at home, at school, in the city. Do you have a favorite place? Do you have a person that sometimes is
a favorite place, right? And they love exploring this. Some of the structures that we can use to scaffold the discussion, yes? And this is usually what I do when I'm working with this material, which they love. I often write, I try to introduce this. I work with A1 students first year, yeah? So very limited linguistic competence. They're just starting. And probably most of them false beginners, but they're just starting. So I always try to tell them, I'm going to tell you a little story. I'm going to narrate it in English all through, so don't panic, because I will be using my body language and I will be writing on the board and drawing. So they listen to me attentively. And so I write some names on the board. I write Carolina. I said, Carolina is my friend, like Toy Story, you've got a friend in me, she's my friend. Yes, and then I draw a heart and say, okay, Caro is married, and I point at my wedding finger. Yes, my wedding ring in my finger, and I say, okay, she's married to Robert. They've got a child, yes, a baby. So I do all this, and so I keep checking. They are following me. Say, so are you following me? Do you understand? Are we happy with this? Yes. So can I go in English? Yes. All right. So then I write a date, 2013. And then I draw a house. And then I cross out the house and I make the sound of an explosion. Yes. And then I write this quote, home is where the heart is. And I tell them the following story. Back in 2013, there was a great explosion here in Rosario. You can see it there, right? Was a street downtown, was just 7 blocks away from where I was working. I was working at that moment. We heard I was working on Salta Street, just 6 blocks away from the explosion. My friend was working with me at that school as well, and she got a phone call, yes, that something had gone wrong in her house. Yes, her mother, who was in her flat at that moment, taking care of her baby, yes, phoned. And we heard the explosion, and she just ran out of school, the 6 blocks, to find this picture. There had been a problem, and the whole building collapsed. It was terrible for many, many weeks. Yes, they were searching, right, among rubble for bodies. Yes, there were several, more than 20 casualties. It was a terrible thing. And she lived just opposite. So for many months, she couldn't get back home. So she had to move from one place to another with her husband and her baby daughter. And once I remember I sent them a message, yes, with this quote, home is where the heart is. Until this very day, they keep, yes, remembering this and say, we always remember when you sent that, yeah? Because literally, yes, they didn't have a house at that moment, but they were at home, the 3 of them, yes, moving from one place to the other. And I like to use this, yes, to make them think of what we have and what we might not have and what we have and take for granted. But there may be people who have no idea what having a home is. And so I like sharing with them this, which, I mean, there you have the link. Yes, you can find it in The Guardian, and then you can find the video as well. If we have the chance, I'm going to share with you. The video is very short, yes? This is, let's see if you let me know if I change tabs, if you can see it. Now, can you see The Guardian? Full screen The Guardian? Yes? I cannot say, I can only see Romy. So if you just put Romy, Yes, because yes, we can. Perfect, yes? yeah. Good, all right. So in The Guardian, you can find this article, yes? Celebrities read the poem, What They Took With Them to Support Refugees. So what you have there is a video, it's less than a minute. Yes, I'm going to play it. What I do is I show them the video,
I write, I mean, the opening, there's, I mean, it's full of images, right? And then lists of words. Wait, I don't like this there. So we're going to, I've downloaded it. Okay. So what I do is I write the blanks that correspond to the words in this opening question so that they have, and it goes very fast. So the idea is that they have to watch and they have to write down the words, and we watch it several times, just this first point, so that they complete, yes, the quote, yes, and the quote. Okay, so that's, I just write blanks for each of the words, the final question mark. So if you had to flee your home, what would you take? And I often use this before working with vocabulary that has to do with objects around the house, right? So what you have from there on is the actors just reading a poem, between inverted commas, right? With the objects that the refugees have mentioned. Wallet. Empty. Wallet. Wallet. Money. Coins. Pennies. Torch. Whistle. Laser pointer. See more clearly out at sea. 3 bags. 1 bag. Rucksack. Truck. Yellow plastic bag for paper. Cello tape till water. And yellow cars for refugees. And national ID. Army service record. And an information booklet from the government. Diploma. Electronics. Certificate from high school. Passport. If you've got one, you can take. Expensive one-way ticket. Fake. Flag. Flag. National flag. Flash drive. Laptop. Phone. Mobile. Phone number. Phone number. Phone number. SIM card. Spare one. Phone. Phone. Smartphone with Skype and FaceTime. Headphones. Charger. Charger. Overseas adapter. House keys. House keys. House keys. It's incredible. Yes. And it's something that, wow, it makes them think a lot. Wait a minute to shut this. Yeah, back again. Sorry. Okay, there we are. Now you see, it's just a list of things, right? And it's very likely that they will pick up several of those things. So the task is, okay, we're going to listen to this poem and you just have to write down as much as you can identify. So they write down the list. I give them some time, check your list with your partner, see if you can add some things, if there are words in common or not, yeah? And then once we write the whole list, the collaborative list, because different people have paid attention to different things, sometimes they think that they reproduce what they heard, but they are not sure what that means, so I write the full word and I explain to them what it means. But the interesting thing is that then we watch it again, and this time they have to keep record of the most recurrently mentioned words. And so we worked it out and say, okay, so what is it that the majority of the people have mentioned? Yes, for example, phone, money, flag. We talk a lot about that, and that's very, very interesting, because then I ask them, okay, what would you take? Yes, is there anything that is not mentioned here and that you think that should have been mentioned? So we start filling in, yes, and we talk about, okay, flag, we talk about the question of our football, yes, love and fanatism, yes, we talk about, for example, if they are religious people, whether they would take something that has to do with their faith, photographs, a teddy bear, no? Things of the sort. But it's very interesting because, I mean, this idea of having to reflect upon what you have just around you and you take for granted. Yes? Okay. Placing ourselves in the position of our losing that overnight. Now, what would we take and what for? Yes? So this is something very interesting, which has to do with probably this. Some of these structures, well, I take, or I find this is missing, or this is important, or this is necessary. Yes, so the kinds of things that they add, yes, sometimes we have fun because some of them, for example, say PlayStation. And so I say, okay, if I saw you, I mean, if we were in an emergency and we just had to flee and I see you passing by with your PlayStation under your, yes, in your arms,
let me tell you that I'm going to just throw you a shoe or something, right? And they start laughing. Yeah, they say, are we serious that your PlayStation is the very first thing that you need to take with you? So they start laughing, and no, that they try to be deeper, yes, and empathetic, yes, and what it is like to see that probably people might lose everything overnight. And then we reflect a lot upon the house keys and the fact that they are repeated 3 times and how symbolic it is. Yes, and then we talk about what's the point of taking your house keys if it's very likely that when you come back, there's not going to be even a door where you can get the house keys. And so we start talking about the meaning behind the keys. And I ask them, right, okay, when you leave home, yes, do your parents tell you to take the keys or not? When do you take the keys and when not? Taking the keys mean that you're planning to come back. Yeah. What if you break up with somebody? What's the first thing that you request? Give me the keys back. You're not coming back to my home. You see? So how powerful the keys are, no? To make a place your own. So we talk a little bit about that. Then, well, another possibility is introducing when we have to think about places in town, yes? Using the song We Build the City, Who Builds a City, yes? We could even get more socially involved, and probably I ask them sometimes to take pictures of the places that need repair, yes, around town. So if we had to write, yes, the local council, yeah, which pictures should we share, no, complaining about the parts of the city that need to be built or rebuilt, yes? So that we have some interesting material to work. And well, we know that most of the times when we have to work with parts of the house or places in town, the structure there turns up. Yeah. And I found this song, which we can use as a poem as well, right? That uses, it's very interesting because they use, you can find in Spotify lots of playlists of bands that make songs to learn English, but they are addressed to adults, adolescents and adults. And that's amazing, yes? Because most of the times, well, We Build this city, I'm always quoting real, between inverted commas, real songs, popular songs, but they are highly unreachable, linguistically speaking. So it's interesting when we can find bands that make catchy songs, and I'm not talking about the wheels on the bus or things that are meant to be for kids. I'm talking about deep songs for adolescents or for adults, beginner level. And this song is called There Is. And it's very interesting because I always try to work with this first part. In fact, I used this just 2 classes ago with my 3rd year intermediate level students at secondary school. We were exploring There Is, There Are, and the course book dealt with hangouts, places where we hang around with our friends. And we stopped to analyze this first part. It was very interesting. There's a bench in every park dedicated to those who sat there once but didn't make it through. And so we started working on this, and trying to understand what a person sitting on a park bench might stand for. And at first, it was like they say, okay, yeah, a bench, a park, what's so unusual about it? And then I asked them, okay, when was the last time you sat on a bench in a park? How often do you sit on a park bench? And so they looked at me and was like, wow, you're right. No, we don't do that very often. Why not? It's because we don't have time. Yeah, so then what kind of people sit on a bench? And what's happening to those people who are sitting on a bench? Yes, and we had like this very interesting conversation, right? And so the idea was that they were supposed to be on the lookout now and to try to explore, yes, those people and speculate about their story,
No, what's the story of a person sitting on a park bench? Probably we think of movies and we think of a bench, and probably the very first image that pops up, depending on how white the hair on your head is, yes, is Forrest Gump. Yeah, probably, yeah, you're going to get the picture of Forrest, yes, there with a box of chocolates, yeah, waiting for the bus, right? Well, you see, it's very interesting. So it's very simple. A park, a bench, you're working with simple vocabulary, but then you are getting this conversation much more deeply into other fields. Yes. So now moving on a larger scale, because actually when they collect pictures from the city and the parts of the city that need repair, yes, we also get to the conclusion that starting from the classroom, yes, I always introduce at the beginning of the year Mr. Bean, and with liquid paper I draw, yes, a face on the bin, on the dustbin in the classroom, yes. And I always tell them that I don't have any problem with their eating chewing gum. You know that nowadays our adolescents are having lots of anxiety problems, yes. And we've talked to some psychologists at school, and sometimes they tell us that eating chewing gum, yes, is a way of releasing tension, yeah. So sometimes, well, we need to get adapted now. So we forbid certain things, but then we need to understand that sometimes, yes, probably chewing gum might help them go through certain things. So I always tell them, I have no problem with your eating chewing gum, but mind you, I'm working on a research paper and I've investigated, and there are some actually results from the University of Oxford that state that out of, and I start making up figures, yes, out of, I don't know, X% of people who eat chewing gum, yes, only 0.4% manage to resist the temptation of blowing a bubble. So I always tell them, if you can endure the whole class chewing your gum without my seeing a bubble, you win. If you can't, and for some reason I see a bubble coming out, you come and you say hello to Mr. Bean. And we've got a deal from the very beginning of the class. And it's very funny because I'm having the class and in the middle of it, I see a bubble there and we make eye contact and it's like, and they've got this defeated attitude. Yes, I say, oh, you're right, you win. Yes, and so they go and they throw away the chewing gum. But then we use Mr. Bean to take care of the class and say, hey, look, this place is very dirty. Yeah, we cannot put up with this. I mean, this is not primary school. You need to be, yes, careful of the place where you are studying. So we start with our classroom, and then they observe that when they take pictures of the things in the city that need repairing, they also highlight the fact that the city is dirty. So you see, we get this environmental awareness and the importance that the classroom is ours. The corridors at school are ours. The street is ours. Yes. So we try relating this to the care of our common home. Now, you were talking earlier about the military coup. Yes. And most of the times I explore this material at the beginning of the year because it coincides that we do special things at school for the anniversary of the Malvinas War. And we worked a lot with the story about the cranes, the paper cranes and Hiroshima, and we make those connections, yes? And out of that, I found this project, which is a very interesting project. You can log in, you can participate, and then it connects classrooms across the world, yes? And you've got lots of bibliography, right? And it's very interesting because I do believe in the strength of working with our hands and the power of working with our hands. Yes, we are so used to our students spending lots of time before a screen that they are beginning to lose psychomotor skills, handwriting, doing, yes, manual work, right? So it's amazing, yes, how difficult they find it at first to fold the paper, to make their own cranes,
yes, but then at the same time, how much concentration it requires. Sometimes what I do is I give them the instructions in English in a different order. First, we set the instructions in order before we then fold the paper. Then we use some of the crayons to decorate the classroom. But the interesting thing is that, well, last year we had the possibility of contacting a school from the United States. We managed to have some exchanges with the teacher. Then we prepare the letters to send with the crayons. Unfortunately, yes, they finished their term earlier. Yes, so we were in the middle of the process when they were already starting their summer holidays. That is one of the drawbacks of trying to work with the Northern Hemisphere. Yes, she contacted me in January. I told her, well, we will start working on this in April, but by early June, they were already starting, yes, and ending their term. Yeah, so we had a mismatch there, but we produced interesting things. So this is an activity that you can try out with your students as well. Yeah. So basically, yes, the idea of, I mean, this is not a recipe. Yes, this didn't have the intention of being a recipe. The idea is that we can start thinking about little things that we can introduce into our classes, yes, that can bring this inner self out, yes, that can help us understand the importance of our personal space, but also the importance of our personal space as part of a community and as part of a larger global human family. Yeah, so every person needs a place to belong. Every person as well contributes to building that place for others. Thank you very much. I'm sorry if I rushed, but there was a lot that I wanted to say, and I wanted you to be able to profit from it. Thank you very much, Florencia. A pleasure to listen to your presentation. Very inspiring, I think. If you have the audience, if someone has a question, some comments. I really loved all the ideas that you gave us, especially talking from the garage of your house. The special place that you have. Is that we have to think about the special place in our house, not in our city, not in our country. In our house, we need a special place. And the barricade I have, yes, because I locked the door, but then they unlocked it, yes, and I don't know if you noticed that my husband, yes, intruded in the middle of it, and I don't know what he did because I was like pushing him out, right? Which is probably the kinds of things. I mean, we had that experience, yes, during the pandemic, and remember when we were supposed to be teaching, and several times. I mean, organizing timetables so that who's going to be here or there in front of the light, yeah. And it's you, and you are a mom, and you are a wife, but you are also a professional, and you want to grow professionally, yes. So they see you there, but then, yeah, the backstage is much harder. So finding a place, literally, yeah, finding a place of our own is a struggle, is an everyday struggle. And finding a place of our own also, I think, has to do with sometimes it's a matter of finding voice, and I think that is very powerful, and that's the strength of teaching a foreign language. Before you were talking about translanguaging, no, in the sense that I always like thinking about this as a two-way path, because sometimes, as it happens to me, when the topics become like too deep, I do let them switch to Spanish because that's where they have the tools to express those ideas. But I also sometimes like when they like it when we are having the class or we are analyzing certain things, and I show them the fact that at some moments it's the foreign language, the one that allows us to have a voice, because there are certain things. I always like working with the question. I work at the translation course at Olga Cossettini, and I always like highlighting the fact that sometimes, yes, it's only when you migrate
to a foreign language that you have the possibility of saying certain things that your language doesn't allow you. Your language or the constraints of your culture. Sometimes your culture doesn't permit certain thoughts as well. So you need to migrate. So sometimes we are linguistic refugees as well. Hay un comentario en el chat de YouTube, ahí lo leo. Dice Silvana, gracias por compartir esta historia. Flor, un beso grande. Creo que se refiere a la historia de tu amiga que estabas comentando. Yeah, that's a real story, and it's nice because with very simple language I can share that with them. And well, it has to do with this. It has to do with the things we take for granted. No, we get back home. We've got our room. We've got our things. What if one day we didn't? What with those people that one day don't have it anymore? No, so it has to do with building also this, not just building this inner world, building these bonds, yeah, and the possibility that I can only understand the other if I can be in their shoes, yeah. I liked, Florencia, this idea of the center of the curriculum should be the person. And relating to the first talk we had today with Marcela Villan and with Aurelia and Silvana that mentioned the person who is behind a project, a process, a product. I mean, we insist on this idea of focusing on the person. And when you mentioned the idea of home, you actually didn't focus specifically on the house, but on the relationships and the bondings and the people within, and you had you could give your students the possibility to get their voices and express and share how they feel, how they live those relationships, which is part of the CSE curriculum as well, right? Not just topics, but also to have the possibility to let them express, to let them to give them the chance to share, right? Sometimes And there needs to they be, cannot do that at home, as we suppose. And well, the fact that first off, the fact that people can be places as well, people can be sheltered, no, and that's interesting. And that sometimes we expect, well, school sometimes is home. School sometimes is refugee, and sometimes, well, when we see these cases, for example, of back then late March, that we had this shooting in a nearby town at school, it was terrible. Say, okay, sometimes schools can be shelters, yes, and a place of protection from the wilderness of the outside world, but sometimes schools and classrooms are hell. And we have to be on the alert for that as well. So I think that we need to stop. We need to revise the curriculum. We need to revise what we have been teaching so far and the way we have been doing things so far. Yes, I always like quoting Eduardo Galeano and that little text he has in El Libro de los Abrazos, Burocracia 3, where he talks about this guy that used to take care of a bench. And nobody knows why there was a guy just guarding a bench till they got to find a document that stated that years and years earlier that bench had been just painted, and so they needed to put somebody to guard the bench so that nobody sat on the bench. But then the paint dried and still there was a guard taking care of the bench. So I always quote that when people tell me, oh, it's always been like that, and say, okay, but I mean, do we still need a guard? Yeah, guarding a bench that is no longer wet. Yeah, so we need to revise the curriculum because, and that's the essence of my master's thesis. Yes, something is going wrong. I mean, we must be doing something wrong because it's always been like that.
We've always given priority to certain areas in the curriculum, but we are leaving something aside. Yes, and we are becoming more and more barbarian. So the very essence of our system of education started back then in the 19th century with Sarmiento fighting, yes, barbarians. Well, we are confronted with barbarians in the 21st century. And there is an author that I am working with, the Jewish philosopher Adorno. He states that Auschwitz was possible because there was a system of education that produced people that either carried out Auschwitz or looked aside while this was happening. And that just blew my mind because I said, wow. Yeah, so classrooms can be heaven or hell. Well, let's see where we're standing and let's see how we build our classrooms so that then our classrooms can spread out and build the city and the world we want to live in. Wow. And we end like that. Wow. It's like really shocking, right? Thank you. Thank you very much, Florencia, again. Well, you have the feedback form there in our chat. And we are on time, ready for a break, very short break. Again, you know what you have to do. As Rodrigo may say, we make a small pause here break, and we a meet 5 again. minutes break. And here we have Vanessa and Maria Eva, our next speakers. There. See you in a while. Bye-bye. Thanks again.
Ding, Okay. ding. Okay, that's the bell. Come on, let's come to class. Back to the class. We have Back Vanessa to the and class. Maria for us. We're going to introduce Vanessa and Maria Eva so that we start with our next talk. Vanessa Polastri es profesora de inglés a cargo de las cátedras de prácticas discursivas, de la comunicación escrita 2 y de literatura en lengua inglesa y niñez en el profesorado de inglés del Instituto Superior de Formación Docente 41, así como de inglés 1 y 2 en la Tecnicatura de Trabajo Social del Instituto Superior de Formación Docente número 53. Trabaja también como ayudante rentada en la UBA. Es licenciada en la licenciatura en lengua inglesa con orientación en literatura en la Universidad Nacional de La Plata. Ha colaborado como editora de Agile y como miembro del comité ejecutivo de APIBB. Con 18 años de experiencia, se ha desempeñado como docente en los niveles primario, secundario y terciario y también como secretaria académica en educación superior, realizando el curso también de referente de ESI. Y por otro lado, Maria Eva Blayota es también profesora de inglés a cargo de las cátedras Inglés 1 y 2 en el profesorado de Lengua y Literatura, así como del taller de ESI en esa carrera y en el profesorado de Geografía del Instituto Superior de Formación Docente 129 de Junín de la provincia de Buenos Aires. Es también licenciada en la licenciatura en Lengua Inglesa con orientación lingüística en la Universidad Nacional de La Plata. Cuenta con más de 20 años de experiencia, está dando clases de inglés en los niveles primario, secundario y terciario. Además, coordina el Departamento de Inglés de la Escuela Secundaria 9 Ex Normal. Fue vicepresidenta de una de las asociaciones de profesores de Junín y trabajó en el programa provincial de ESI como referente distrital. Contamos con su participación y presencia en esta maratón. Ya se han calzado las zapatillas para correr con nosotras. Agradecemos un montón la predisposición y la espera también. Y bueno, las escuchamos muy atentamente. Voy a leer de qué va a tratar su presentación. CSE and Human Rights, Active Memory through Educational Outings. In this talk, we will delve into the importance of framing CSE within human rights in our English classes, especially in the context of the 50th anniversary of our last dictatorship. We will also share different experiences of educational outings in relation to Argentinian identity and history, highlighting the need for the expansion of CSE content knowledge and full exercise beyond classroom walls towards communal spaces. The floor is yours. Thanks. Bueno, muchas gracias. Primero y principal quería hacer una aclaración con respecto a las biodatas. Ambas estudiamos en la Universidad del Litoral, que es de Santa Fe, no en la de La Plata. Y en mi caso yo terminé de cursar y presenté la tesina, pero todavía no tengo la devolución y no hice la defensa, así que soy licencianda, pero no licenciada. Y en el caso de Maria Eva está estudiando las últimas materias, así que también ambas licenciandas. Ojalá pronto. Bueno, casi licenciadas. El año que viene, si Dios quiere, las estamos presentando con otro título. Gracias por la aclaración. Gracias. Gracias, Vane. Chicas, yo presento, hago la presentación, mejor dicho, transmito mi pantalla, así que sí, no sé si tengo esa función de poder compartir. Habilitada. Sí, están todos habilitados. Anda abajo donde está la flechita verde, ahí está. Gracias. Well, first of all, we want to thank the CSE Marathon because last year we became friends virtually thanks to this very same event. We met through Gabriela Brun because I'm from Longchamps and Maria Eva is from Junín. So we didn't know each other face to face. Well, and as Romina was saying, our presentation is entitled Comprehensive Sexuality Education and Human Rights,
active memory through educational outings, right? And well, as a kind of theoretical background, why outings? Why do we want to talk about this? I mean, last year we talked about classroom experiences, and this year, outside the classroom experiences. As well, human beings are historical, sociocultural, bodied beings. The learning and the teaching of English should also be localized, constructed with others, and experiential, right, through the senses, beyond merely the word, let's say. And this justifies this decision to go on educational outings as a didactic strategy. And this enriches two things. On the one hand, the content that we are dealing with, the curricular content, but also this development of the personal and social spheres. And well, what do outings allow? They allow the possibility of carrying out shared activities, something that you do in the classroom, but in new environments, closer to reality, right? And of course, in this way, we can connect theory with practice. And then when you go back to the classroom and you reflect upon what we have been doing, then you go back to theory again. And we saw that comprehensive sexuality education and human rights shared the same quality, in the sense that they are simultaneously the what and the how. The what, in the sense that they've got some contents to be taught, but at the same time, they are both a call for action. Well, as we were saying, inside and outside the classroom. And when we teachers work from a comprehensive sexuality education perspective within a human rights framework, teaching and learning require coherence between what, or among what? The academic, the discursive, the attitudinal, and the relational dimensions of these processes, or of the ones that these processes entail. And well, which is the thread that needs these three outings that we are going to be talking about: situated and active memory. The first outing is, Marieva, can we go back to the previous slide? In this first outing, I'm going to be telling you about this visit to a human rights photographic exhibition and talk. This was something that we did with my students from GLEU. And we went to San Vicente, to the museum Quinta 17 de Octubre, the villa where Perón lived. There is a museum, and we were going to make a tour, to go on a tour, and also to attend this talk, in which the daughter of a disappeared person would tell her experience, and also another man who had also been kidnapped. The title of the project was Situated Memory and Human Rights, Recovering Local Activism Stories. Because, I mean, if you were present last year in our previous talk, in this course of studies, which is social work, at the very beginning, we deal with activists' biographies, in general, through texts, right? And this time, through my own students, we got to know about this exhibition. How did this happen? And well, this is the value of listening to students too, and the proposals they bring to class. The same as teacher trainees who have this subject teaching practice, and they have to go to contexts of such as primary school or secondary school. Well, in the case of social workers, they go and do a kind of internship in, for example, drug addiction centers, also schools, or health, like hospitals, or
salitas or something like smaller. And in this case, these two students, Nadia and Janina, were working with the head of human rights from San Vicente. And when they knew that this event was taking place, they told us, I mean, they talked to me, because of course this had to do with an activist, with a local activist, and that was directly related to what we were seeing in class. But of course the talk was in Spanish. And they also invited the social work teacher, I mean the professional practice teacher, who is also a social worker. And we got together with the teacher of history. The three of us work on Mondays. And as the event was on a Monday, it would be perfect. So we went there not only with fourth year, these students belong to fourth, with third year, and also with second year students. And the ones from second are not my students. So we were like a lot, 120 something. And well, we traveled by bus and train, you know. And what was special about this exhibit? Some photographs were exhibited, and the title of this exhibition is Fotos tomadas en y de la ESMA. And that means that when Victor Basterra, this photographer, was kidnapped there at ESMA, he was forced to work as a photographer using his skills, well, for survival, of course. And he was asked to take photos of torturers, because there they created the license, the driving licenses, or even pilot licenses. And he needed to get 2 negatives, one for the process of developing the photograph, and the other one to give back to this person, to the perpetrator. And then there was a moment in which he started making a third copy, and he started hiding them. And once he even found in a burlap bag negatives of photos that he hadn't taken, but were of those who were tortured. So as he grabbed a few, as time went by, he could go out, of course, always guarded, yes, in these supervised releases, and he could go home and hide these photographs. And when he could escape, because the truth is that he was kidnapped like over 5 years, right, for over 5 years. And at the beginning, he was not allowed to go out. At the very end, he was allowed, but always supervised. And the perpetrators were always scaring the family and menacing the family. But when they escaped to another province, he could present these photographs, and they were evidence for the trials of the military junta. Okay. So they were key material for that. Here we've got some photographs of the outing. In the first one on the left, that's my fourth year group. At the back, you can see the sign which reads Museo Histórico 17 de Octubre. Then to the right, we see some banners, and in those banners, we can have a look at the photos of the torturers or the tortured ones, right? There you can also see my 2 students, Janina and Nadia. So they were like the engines that set this outing in motion. Below, we can see Eva Basterra, that's Victor's daughter. She was also kidnapped because at the very beginning, her father, her mother, and she was only 2 months old when they were all taken to ESMA. Right. Mariana Mesa is the head of human rights from San Vicente. And Luis Ruiz was this other detained person I mentioned before, but he's Uruguayan. So he was sent to another detention center. He was sent to Automotores Orleti for immigrants. Then in the last photograph, you can have more or less an idea of the number of people who attended the talk.
I don't know if you paid attention to a previous slide in which there was like a red sign on top. The original date for this excursion was the 9th of June, and we ended up carrying it out on the 23rd, if I'm not mistaken, of June, because on the 9th, when we were ready to go, we received a message that it had been postponed. So we had to rearrange everything and move dates of exams and everything. So not everything is lovely and a bed of roses. In real life, whenever you plan things, well, things can change. And let's move on. On that very same event, they gave us as a present, they donated a pile of books. They were copies of this book that you can see here in the cover, Fotos sacadas en y de la ESMA. The book carries the same name as the exhibition because it tells the story of everything that Víctor Basterra went through. And we gave a copy to the institutional library. We also kept a copy ourselves, I mean, the organizing teachers. We gave a copy to Nadia and another copy to Shanina because we did the whole experience. We experienced it all due to their original idea. And then we made raffles with equal number of copies among the three groups, right? And how did we deal with this in class? Because there's a moment in which we go back. Maria Eva, can we move on? There we go. As we knew that whenever you plan an outing, sometimes students cannot make it. So to create a common background, I shared with my students this link to an interview to Basterra. And here, of course, he speaks in Spanish, but he tells his experience as a first-hand testimony. Yes, then if you want the copy of the material, then you can access it through, I mean, it is hyperlinked in the PDF. Let's move on. And here we've got the formal assessment. This is the first term partial exam. And we've got, well, Stella is here. Stella is the one who taught me how to work with text, with authentic texts. And well, there is an anticipation part, like prior to the reading, some verification that had to do with reading this text that we're going to have a look at on the following slide, and then an integration of this text with other texts that we worked with in class, such as other biographies. For example, the biography of Maria Esther Tomasi. Maria Esther Tomasi is a disappeared from our area, and she's the one who gives name to our institution. That's why human rights is such an important topic for this educational community, right? And on the next slide, we can see the text that I used. This is authentic. It was taken from the website of the ESMA, right? And here we've got to the left the thematic content we delved into, human rights activism, the linguistic content with respect to vocabulary, words and phrases related to the last dictatorship and the restoration of democracy. And with respect to grammar, active and passive voice, and the simple past tense, right? And I think it's over with my outing. And now it's Maria Eva's turn to go on. You are muted, Maria Eva. Oh, sorry. Can you hear me? Yes. The fact is that I cannot. Oh, there. Okay, well, thank you, Vane. My outing is, well, outing number 2. So I am going to talk about 2 outings to Buenos Aires I had last year with my students from Unidad Académica de la Escuela Normal from Junín, my hometown. This institution comprises 4 levels of education from kindergarten to
tertiary level. Well, this outing was taken with my students from the Geography and Spanish Language and Literature Teachers Training College. The Geography students were from the Comprehensive Sexuality Education Workshop, which is in their first year of the course of studies. And the rest of the students were from the Spanish Language and Literature Teachers Training College, English level 1, in their third year of their course of studies. The outing was taken together with the students from the English Teachers and Teachers Training College with their teacher Gabriela Brun. And well, we went together to Ciudad Autónoma de Buenos Aires. I am going to focus only on our visit to Plaza de Mayo. We had worked with these students, we had worked with content like identity and advocacy for human rights through diverse texts. And we read about how the mothers and grandmothers of the disappeared transformed their grief into a public demand for memory, for truth, and for justice. And in order to honor the memory of their children and all the victims of the last military dictatorship in our country, we emulated their silent walk around Pirámide in la Plaza de Mayo. Here we can see a photo of my students and with Vanessa. As she said, it was the first time we had met. Okay, in the second outing, well, the second outing was taken with the secondary school of this the same institution. A group of students from fourth year social sciences studies. We traveled with their tutor, and I'm going to concentrate only on these venues: Plaza de Mayo, Caminito Street in La Boca district, and the memory site, because we visited other places. Well, as previous tasks, we worked with the Universal Declaration of Human Rights and the concepts of migration, immigration. We read about how immigrants who arrived with little wealth in their pockets found work in the harbor and brought with them their unique cultures, which shaped the district of La Boca. We worked with the biography of Benito Quinquela Martín, who, well, he was the son of an Italian immigrant and a native woman from the north of our country. And we walked in this open air museum, which is the street called as Caminito. And this was the original idea of Quinquela. We saw how these abandoned buildings that, we had talked about how these abandoned buildings in La Boca that hinted an aristocratic past after the epidemic of the yellow fever in Buenos Aires became the home, after the yellow fever, became the home to the immigrants who would give La Boca the character that this district has today. We read on the right, you can see a screen capture of the original page of the website of the page of Ciudad Autónoma de Buenos Aires, which we looked into. My students searched for information here to present or to make their presentations later. We also read an article from the Buenos Aires Herald, and there you can see a screen capture. And protecting identity as a global human rights issue,
Well, because it serves the foundation. I consider this an important thing because it serves as the foundation for an individual's legal recognition, for an individual's dignity and the ability to access essential services. So my students searched for the information of the disappeared people in Junín and the 3 clandestine centers of detention, torture and extermination that are here and which are now memory sites. They went on a photo hunting where they had to take pictures of these memory sites. And we visited the memory archive, which is in our institution. This memory archive, they are the 2 photos on the left. This archive was created as part of a project by the Comisión por la Memoria. The name of the project is Memorias y Archivos Locales. And the objective of this project is to institutionalize memory policies. Well, this archive hosts documents related to the actions of state terrorism and the fight in defense of the human rights in the area of Junín and neighboring towns. So people can visit, anyone can visit this archive because it's open to the public, and we can see different documents preserved in many formats. There are digitalized documents, folders with lots and lots of information. There are podcasts, local testimonies, as well as many printed publications, local and from other places. Publications that from the past to the present about state violence, intelligence gathering and surveillance, especially in our area here in the northwest of the Buenos Aires province. We are, I must confess that we are proud of this site in our institution because it also works as an investigation center. I forgot to mention that. It is one of the 6 archives in the province of Buenos Aires. That is, we did not take this visit on our own because in Junín there is a group of activists, human rights activists organized in a non-governmental organization called Frente por la Memoria Colectiva. This is a screen capture of their Facebook page. We had a meeting with them and in the memory archive in our institution. They shared with us many information and a lot of information, and this publication with dates, or it was issued in 1984. It contains the testimonies of the 33 disappeared people in Junín. It contains their biographies, some domestic anecdotes and poems written by some of the victims. Today we know that the number of the disappeared people in our city is 38, not 33. So 38, not 33. So my students, after these activities, my students prepared some presentations to show to the rest of the class their photo hunting and other points of view from this interview and the experience of walking through the cities of Junín, visiting places and looking at things that they had not taken into account before. Well, and then we traveled to Buenos Aires. With this information, we went to this city and we visited a memory site, which was a clandestine center of detention, torture, and extermination. We were guided on a visit to this place and we were told some stories and anecdotal evidences, which I believe these narratives, though domestic, they are essential. This essential because they help us build
social memory. They help us create emotional connections, and they help us fill gaps where objective data is still missing. My students had to take photos of their outing, as you can see there, as testimony of their experience, because they had to prepare some sort of work afterwards. After the outing, they produced brief testimonies of their experience in sort of presentations with pictures, with captions, and with captions describing objective information. In other cases, they described subjective testimonies. In general, I must say that they were overwhelmed by what we had experienced. I said brief testimonies, and I say this as an anecdote because this outing was planned by the end of October last year. Something happened to us. Well, the day came, we got on the bus. If I had to use an adjective to describe this experience, I would use the adjective exhilarating. The moment the driver started the engine, my students started preparing mate. It was 3 in the morning. Some of them opened containers with cake and biscuits. Everything was perfect. We had traveled about 2 kilometers when the bus started to make noise, and suddenly it stopped. Nothing could be done, and we had to go back to where we had started, which was the school. So we had to organize another trip. We had to talk to, tuvimos que hablar con el inspector, explain the situation, and wait until he allowed us to take the trip again or not. But we were lucky, and well, the travel agency had availability only for the 2nd of December. The fact is that at that time, by that time, the school year was over. Marks had to have been decided by the end of November. However, they waited for me till I kind of wrap up grading. So I needed my students' final works. So then, after we came back to Junín, and after sort of burning the midnight oil, my students were able to do the work, and I was able to assess them and submit the grades. I must say that I greatly value their commitment to this project, in spite of everything that had happened. Well, the name of the project was Path of Memory. To round up, I have to say that they were 3 courses. They were 2 projects with only one goal. What the 3 group of students experienced is the fact that human rights are not merely legal principles, but they are actively lived through daily social interactions. And that is the common thread connecting social interaction, culture, human rights, and local history is that they are all social constructions fundamentally shaped by human interaction, which define a group's identity. It defines the group's values and their sense of belonging. What the geography students had in common with the secondary school students is the fact that street art is a powerful tool for human activism by transforming
public places into galleries of protests, galleries of, or to challenge inequality, as we could see in La Boca district, for example. We could see murals, graffitis, all as part of a living and public records of struggles and victories for human rights. Some detail, well, in geography, the subject comprehensive sexuality education is taught in Spanish, but in secondary school we use it's English, right? Well, as regards the language in the Spanish language and literature students and the secondary school students, well, they've got in common the fact that English was the language in which we worked with all these topics. And we had worked with mothers of the disappeared before, tracing their steps in Plaza de Mayo, as I told you, allowed us to deal with the concepts of memory, gender, non-violent resistance, this non-violent protest against state terrorism. And what geography and Spanish language and literature students' work had in common was the fact that we worked with identity as a fundamental human right. Okay, so teachers teaching outside the classroom. What I would like to show you here is that, well, the fact that teachers fighting are still teaching. This motto or slogan that became popular among social movements in defense of democratic values and in defense of human rights shows the fundamental connections between the classroom and the street. I would like to tell you that I joined a group of women here in my hometown, mostly teachers, with whom we embroidered the names of the 38 disappeared people in Junín in different patches of cloth. And then my sister, my mother, and me joined these patches together by sewing them into a kind of big flag, as I am showing here. And we called this project Embroidering Memory. It was a collective artivism project. I believe this is a political artistic action, a collaborative work, which is something that I intend to work with my students as well. And it shows that we as teachers can advocate outside the classroom by engaging in collective actions like this one. And well, it's very important for us because, for instance, we showed this flag in the central square in Junín, where we commemorated the 50th anniversary of the beginning of the last dictatorship in our country. It was part of this act. Well, this flag in a very near future will be donated to the memory archive in our institution because we believe that it belongs to people now. Well, all in all, Vanessa and me would like to, we wanted or we intended to show in our presentations is that human rights are not an extra topic added to the curriculum. They are a perspective through which we can teach the subject. Every group of students tell their story, and Vanessa's and my students throughout the year also told their own stories. We learned that students connect deeply with human rights, and when they see them reflected in real lives, they feel part of them and they feel sort of commitment to them. They see young people demanding change, families searching for identity, migrants building up community. We see this here in our city.
and even students using their voices to communicate something. So to round off, the link between comprehensive sexuality education and human rights, taking care of our bodies and minds as well as those of others, respecting other people's thoughts, constructing self and collective identity, dealing with the traumatic past, and building citizenship for a more peaceful and equitable future. All these dimensions are really reflect the 5 axes of comprehensive sexuality education that are intertwined and constantly interacting one with another and inevitably impacting and reinforcing each other. So well, this is the bibliography we used, and we would like to thank you for being there, for committing to fostering comprehensive sexuality education experiences for students and sharing them with us. Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much. Nice friendship story we have here too. Yes. Thanks to Maratón ESI. Yes. Ahí se hace una amistad. Qué hermoso relato, chicas. Indeed. Thank you. Bello, bello. Bien. Preguntas, comentarios, algo sobre lo que hemos escuchado. Tal vez también si alguien piensa alguna conexión o conclusión entre las charlas que hemos escuchado previamente, con las que al inicio de la jornada de hoy, con las que siguieron, ideas por ahí si quisieran compartir a partir de lo que hemos escuchado a Vanessa y a María Eva y a otras eh, eh, presentadoras también, ideas de si llevarían esto a sus aulas, si les parece que algunas de estas ideas, recursos, posibilidades pueden también ser abordadas desde sus contextos, así como en su momento Janina nos había comentado y empezaron a surgir ideas em, de cómo cada uno lo implementaría. Patricia dice, how important to remember our history. Que no pase como una efemérides más, ¿verdad? Que no sea solamente el feriado y una fecha, sino también pensar en lo que sucedió, ¿no? Y en lo que impactó y en lo que significa incluso para cada uno. Recuperando por ahí algunas de las presentaciones anteriores, si hacemos un nexo, tenemos este rol de la mujer, ¿no? Presente en toda esta historia. Digo, cuando volvemos a mirar lo que sucedió en ese momento, las imágenes de los murales suelen ser las madres y las abuelas, ¿no? Digo, volvemos a tener la presencia fuerte de la mujer y que en este caso vinculada a esta lucha, en otros casos invisibilizadas, ¿no? Porque esto que nos contaban hoy Aurelia, Silvana, con las experiencias de las mujeres detrás de los emprendimientos y detrás de las producciones, digo, algunas mujeres por invisibilizadas, otras porque se calzan toda la fuerza para salir a luchar y eh, todo lo que nos lleva a pensar en los distintos momentos en los que las mujeres han tenido su presencia, ¿no? También, y por qué en algunos roles tan ocultas y en otros tan visibles. Eh, me, me queda resonando por ahí esa idea a lo largo de todo lo que hemos compartido hoy, ¿no?
Interesante, emocionante, amazing. Son las descripciones que tenemos en el chat, chicas. Muy movilizador, muy. Muchas gracias. Agustina, ¿querés compartir lo que compartiste en el chat en realidad? Sí, por ahí me resulta difícil escribirlo para que quede más claro. Em, si habían hecho algún trabajo anteriormente en algunos otros años, lo pienso desde el lado de lo difícil que es organizar la salida. Me imagino ese momento cuando se pincha el viaje, se rompe el colectivo, el inspector te dice esto es fuera de, ya después de octubre no se pueden hacer salidas educativas. Me imagino todas las respuestas, ¿no? Porque creo que todas estuvimos ahí en algunas, de alguna forma u otra. Y les pregunto si vale la pena hacer toda esta movida del viaje, de ir con los estudiantes, si sienten que lo viven distinto a el trabajo que se puede hacer desde el aula. En mi caso, por ejemplo, yo hago un trabajo de Urban Arts con mis alumnos, hacemos una recorrida por la ciudad y analizamos también street art. Y bueno, me imagino la diferencia de hacerlo en la cuadra de la escuela a hacerlo en Buenos Aires y lo que se ve cerca de, no sé, un centro clandestino de detención o ese tipo de cosas. Me gustaría escuchar de ustedes la diferencia esta de cómo lo vivieron. Capaz que no lo habían trabajado antes de este modo, pero bueno, si lo pueden contar. Desde mi experiencia, bueno, como bien vos decís, es un abismo entre una cosa y otra, entre verlo desde la teoría, que está perfecto, o sea, yo ya lo abordé en otros años anteriores, pero nunca habíamos hecho esta salida. En realidad, con el 53 nunca había preparado, elaborado una salida. Y si bien éramos tres profes, me la puse al hombro, o sea, la redacción, el contacto con las autoridades. Así que, y además tiene en mi caso el plus de que surgió de los mismos estudiantes. Y era como, no me iba a achicar, me lo estaban proponiendo y decirles que no por miedo, no, era, bueno, vamos a buscarle la vuelta. Tal vez si hubiera sido otro día que no era el de la cursada, por ahí se complicaba un poco más. Pero siendo un día en el que estábamos todos los profes involucrados, era perfecto. Historia, trabajo social. Así que nada, ahí lo motorizamos. María Eva, ¿querés contar sobre tu experiencia? Sí, bueno, coincido con vos, Vane, sí, totalmente, vale la pena. En mi caso, bueno, cuando se trata de estudiantes de escuela secundaria es caótico. Siempre, a último momento, siempre surgen imprevistos o surgen imprevistos que tienen que ver con el papelerío que hay que llenar o que siempre falta algo o que alguna cosa está mal y que hay que volver a hacer, bueno, o las autorizaciones que tengo, a veces han traído hasta mi casa las autorizaciones firmadas de los anexos que hay que completar con las firmas de las familias, los DNI, fotocopia del DNI, del carnet de la obra social, la medicación que tienen que tomar, bueno, no, yo haciéndome cargo de, no sé, las mamás mandándome notita diciéndome, mira, tiene que tomar tal cosa, pero vos no te preocupes. Bueno, pero todo eso tiene que estar enmarcado. Hay un marco normativo que es lo que nos regulariza o que nos hace que la salida educativa en cierto modo nos protege, nos acompaña en cuanto a lo legal, pero hay que cumplimentar con todo eso. Entonces, complementar todo eso lleva realmente mucho trabajo. Pero volvería a ir, la primera vez que nos pasa algo así, porque hemos salido también en otras oportunidades, casi siempre, casi todos los años, ahora ya estoy preparando el viaje de este año, pero que se nos rompa el micro fue la primera vez. Y bueno, teníamos todo pago, todas las reservas hechas en capital y tener que modificar todo eso, nada, fue terrible. Pero bueno, siempre vale la pena y siempre hay que hacerlo porque sí, es muy interesante. El aprendizaje que hay fuera del aula no se compara con lo que podamos trabajar en el aula. La vivencia, incluso en lo que tiene que ver con las relaciones interpersonales, es un antes y un después en cuanto a los vínculos.
Se establecen interacciones que antes en el aula por ahí no sucedían. Y eso es súper positivo. Eh, bueno, más allá obviamente de los contenidos que se trabajen, ¿no? Así que sí. A nosotros nos pasó que en la segunda fecha, cuando efectivamente fuimos, hubo una tormenta fuertísima y para el momento en el que viajamos ya había parado de llover, pero había un viento y ahí, al ser una quinta, había árboles grandes y añejos y que se movían para todos lados. Y debajo de esos árboles estaba el tren presidencial y no pudimos visitarlo, no pudimos hacer esa parte del tour porque era peligroso. Así que nos quedó como algo pendiente ahí para, aunque sea en mi caso siendo adultos, pueden ir en otro momento, ¿no? Pero es como abrir una puertita para conocer otros lugares, que en mi caso es mucho más cercano, porque nosotros el instituto está en Gleu, tenemos Guernica, Alejandro Korn, San Vicente. Si bien ya no llega ahí el tren, hay que ir en colectivo, es algo relativamente cerca y a lo mejor no habían ido nunca. Yo no había ido nunca, así que para mí también fue un aprendizaje. Qué buenas La estas visita al experiencias de salir ESMA, me de lo imagino que es cómodo. algo, hay que estar bien preparado para ir a ESMA. Oh, Mm. muy fuerte, muy fuerte. Para los chicos, no Sí. sé, tal vez para ustedes, ¿cómo transmitir esto? Es muy fuerte. Han tenido experiencias de haberse choqueado al punto de quedar realmente es muy movilizador. No fuimos, yo he ido a la ESMA, pero no con estudiantes. eh, bueno, pero a donde hemos ido ha sido siempre, sí, muy choqueante. Es más, alguna vez más de alguien se ha descompuesto, pero digamos, en el sentido de que hemos tenido que salir a la vereda para que se recomponga, porque, pero no quiere decir, esa persona quiere seguir yendo, digamos, no es que no quiere ir nunca más. Pero Eh, sigue agradeciendo el sí, desmayo. Valió sí. la pena. Bien, chicas, ¿les parece el último recreito? Justina, Romy. Ya tenemos nuestra próxima oradora, está por aquí cerquita. Damos un último recreito y nos juntamos en 5. Perfecto. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Hermoso. Qué fuerte lo que comparte Estela ahí en el chat, no dejen de leerlo. En tiempos de negacionismo, estas experiencias son esenciales. Así que sigamos rompiendo los límites y barreras de todo esto que nos impone todo este sistema y animémonos también que aunque cueste y nos lleve trabajo, vale la pena, siempre. Gracias de nuevo. Nos vemos. A ustedes. Volvemos en 3 minutos, 5.
Hola, hola, buenas tardes a todos. Y a tanto tiempo que no nos veíamos, gente. Chachi, ¿cómo Tanto andás? tiempo. Tanto tiempo, basta. Solo 32 años. No te hagas No es son los tanto. 62 que tengo encima, no los 32. Yo hablaba de los, no, de los compartidos de la facultad. Ah, Para achicar el número. Para que para no se que me note. va, se larga la última, Chachu. No Vamos. fue tanto, son 6 horas. Me doy cuenta que la silla de mi casa es dura. Eso es lo único que es la reflexión final. He confirmado Se confirma que la silla es dura. No, no, que no, no. la arquitectura requiere adaptaciones móviles. Para el 13 de junio ya vas a ver. Ah, Siento almohadón por lo menos. por lo menos. Muy bien, gente. Un gusto para mí presentar a una amiga, María Graciela Di Franco. Voy a leer un poquito por qué te hemos invitado, Chachi. María Graciela es doctora en Humanidades, Artes con mención en Ciencias de la Educación. También es magíster de la Universidad de La Pampa, también es especialista en evaluación, especialista en estudios sociales y culturales, todo eso de la Universidad de La Pampa. Su doctorado es de la Universidad de Rosario. Es especialista en estudios sociales y culturales de la ULPAM también. Licenciada en Ciencias de la Educación, profesora de Pedagogía, profesora de Enseñanza Primaria. Docente investigadora, categoría 2. Docente de práctica curricular en práctica educativa 1. Práctica curricular y didáctica de la Facultad de Ciencias Humanas. Todo eso fue hasta 2023 que nos jubilé. Que jubilé. Es investigadora del Instituto de Ciencias de la Educación para la Investigación Interdisciplinaria, Facultad de Ciencias Humanas, y editora científica de la revista del ISEI Praxis Educativa de la ULPAN también, directora del programa de formación docente Urdiembre de una práctica compartida en los profesorados universitarios y del proyecto Campo de la Práctica con estudiantes. Es autora de libros, de capítulos de libros y de artículos de revistas de la especialización y consejera directiva de la ULPAN, militante ULPAN ella. Bienvenida, Chachi. Buenas, buenas. Es que después de todo eso yo tengo que decir algo criterioso. Claro. Bueno, aparte estás invitada al cierre de la maratón ESI. Sí, está perfecto. Además lo hago con mucho gusto y quería compartir con ustedes en este tiempo final del encuentro de hoy, que es verdad que se entretejen emociones. No estuve en todas las exposiciones, pero en algunas en especial, que hace que la formación docente y lo que hacemos en el aula sea distinto. Y me parece a mí que en general ayudamos a nuestras y a nuestros estudiantes a transitar unas experiencias vitales que no pasan en cualquier lugar ni en cualquier aula. Entonces me parece que si quisiéramos pensar una urdimbre para hoy, para ahora, para este rato, vieron que el tejido se arma con urdimbre y trama, ¿verdad? Una sostiene y le da fuerza y la otra le da extensión y trazabilidad y color. Entonces es difícil tejer si no están las dos dimensiones. De hecho se constituye tejido en ese sentido y a mí me gustaba la idea, nos gusta la idea y sobre todo me hacía una pregunta desde la mañana que comencé escuchando a Aure, no, pero antes escuché a Marcela, ¿puede ser la primera Marcela, expositora? sí, sí, Marcela. Marcela. ¿Por qué la universidad tiene que estar acá? ¿Y por qué la escuela, en el nivel educativo que sea, tiene que estar acá, escribiendo esta urdimbre y compartiendo este sábado? Sobre todo la universidad, porque la universidad tiene una tendencia espontánea a la abstracción. Tiene una tendencia
más centrada en los decires que en los haceres. Y a mí me parece que ahí es donde la urdimbre se pone flaca, porque se sostiene la urdimbre, pero se cae la trama. Y a mí me parece que en los relatos que escuché, en los resúmenes que leí también, debo decir, me parece que acá como hay 2 o 3 dimensiones de esas tramas que no quisiera perder de vista. La primera tiene que ver con que qué bueno que nosotras documentemos nuestras historias, nuestros relatos y nuestras prácticas, y que no sean las y los investigadores las que escriban sobre nosotras. Porque hay una tradición tan centrada en que es la voz de la autoridad externa, masculina en la mayoría de los casos, aunque nuestra profesión en la calle, en el territorio, es femenina, pero hay una larga tradición en educación que quienes escriben de nosotras, de nuestros cuerpos, de nuestras experiencias y de nuestras aulas, son investigadoras e investigadores de prestigio. Y la verdad que acá ha quedado demostrado claramente que si nosotras no tomamos la palabra y registramos esto, perdemos la oportunidad de ponerle palabra a lo que hacemos. Entonces, fundamental eso, asumirnos escritoras y productoras de un conocimiento que todos los días gestamos, con todas las modalidades que pusimos acá. Que si llegaba, que si no llegaba, que si se cayó el viaje, que si no se cayó, que si fuimos a entrevistarla y no pudimos, que si se entendió la primera vez o la segunda. Ese es nuestro relato, esa es nuestra escritura. Y es una primera persona con total autoridad para hacerlo. La segunda cosa que me parece fundamental con esto, que además de la autoría de la voz del relato, somos productoras de saber. No solo de la experiencia, sino que producimos un conocimiento situado, local, propio, que se traduce en diseño de materiales, en elección de literatura, en autoras y autores que relaten, en imágenes, en lo que nuestros materiales necesiten decir y hacer. Entonces, esa apropiación es una apropiación sentida, construida, oportuna. Esto no quiere decir que para el año siguiente no hagamos otros materiales, ¿se entiende? Esto no es una estrategia de esclerosis, es una estrategia dinámica, es una estrategia de comunicación. Y un dato más de por qué nuestra voz es imprescindible, porque nosotras hasta tenemos la posibilidad de advertir y decir, funcionó bien esto y no funcionó bien aquello. Pero quiero que podamos poner el valor en la construcción política de lo que estamos haciendo. Recuerden que siempre que hablemos juntas, político no quiere decir partidario. Político quiere decir relaciones de poder. Acá no estamos hablando si de peronista y de radical y cada cual milite donde le venga en gana. Acá estamos hablando de relaciones de poder. Estamos hablando de que con estos materiales nuestras y nuestros estudiantes se apropian de una voz que construye huella. Y ahí me voy a detener un ratito. Ahora, esa preparación de materiales, ese registro autoral en primera persona de lo que hacemos, que siempre es en comunidad. Digo, esta es otra nota fundamental de nuestra profesión. No andamos solas por la vida. Y eso es la garantía de que la educación es un derecho social, es un derecho humano fundamental y es un derecho co-construido con más gente. Por eso las propuestas de enseñanza que llevamos adelante van a habilitar esos modos de pensar con otros y otras. Tan necesario en estos tiempos, en donde la autoestima, la mirada hacia adentro, el yo quiero, el yo puedo, el yoísmo, el self, casi se ha apropiado del discurso. No del nuestro, o también del nuestro, de una comunidad más grande y más global, que le dice al mundo, satisface tus necesidades, hacelo ahora, inmediatamente, que nadie se resista y respóndeme ya. Y nosotros estamos en una institución compartida, con otros sentidos, con otros significados, donde la inmediatez tiene que dejar de lado a la reflexión.
y donde la urgencia la pone la vida, el alimento, el sufrimiento, la muerte. Venimos de transitar semanas en donde alguien pudo entrar a una escuela y balacear a sus compañeros. Entonces, estamos en instituciones estalladas en ese contrato social, que si no las podemos mirar desde otro lugar, que me parece que esto es lo valioso de la jornada de hoy. Acá hay, claramente habrá sufrimiento institucional porque a todas nos cuesta llegar a fin de mes, a todas nos cuesta organizar la maternidad, la paternidad, el abuelazgo, el compra en el supermercado. A todas nos pasa, porque esto es de lo que hablábamos hoy temprano, ¿no? Estas son las interseccionalidades de nuestras vidas. Y es lo que hacemos a diario, y es lo que además le da sentido a lo que hacemos. Entonces me parece que lo rico de este encuentro de hoy, que le veo varias aristas para sacarle el jugo, es que todas nos pudimos plantear, yo de escuchante y ustedes de obrantes, pudimos entender que una currícula no es un listado de temas. Claramente, una currícula es las decisiones que toma un pueblo para que ese pueblo construya ciudadanía. Por supuesto que hay un ministro que dice, y hay un equipo técnico que escribe, y hay. Pero nosotras hoy pudimos advertir, sin dificultad, que ese currículum que circula y que tiene una forma, una prescripción y determinadas características, no es lo que aparece, no es liso, no es llano. Atrás de esa currícula hay relaciones de poder. Atrás de esa currícula que parece un listado de temas, nosotros tenemos que poder correr el velo, desocultar aquello que decía Tadeo da Silva, desfetichizar el currículum. ¿Se acuerdan del fetiche? El fetiche es cuando un objeto, no sé, tengo acá una botella de agua, yo la veo como un objeto, como una mercancía. Esto es Tadeo tomando a Marx, ¿no? Y yo de esta mercancía, de esta botella, veo una botella. Yo acá atrás no veo cómo se generó el plástico, que seguro que se llama poliuretano, no plástico, dónde se formó, en qué industria, quiénes trabajaban, cómo cobraban, cómo los explotaron, en qué horario trabajaban, cómo eran sus familias, cómo eran sus cargas sociales, cuánto cobraban. Yo no veo nada atrás de esto. Veo una botella, veo una mercancía. Pero atrás de esta mercancía hay todas esas relaciones de poder. Bueno, la propuesta que a mí me parece que quedó claro hoy es que atrás del currículum, que es una mercancía, ustedes decidieron no concebir la mercancía y ver detrás de esa currícula qué relaciones existen. Porque cuando nosotras no vemos esas relaciones, las ausencias se fabrican. No es casual que no estemos las mujeres negras, las mujeres gordas, las sexualidades disidentes, los niños y niñas en determinadas condiciones, los adultos mayores en determinadas cuestiones. No existimos. ¿Por qué no estamos en las currículas? ¿Por qué los temas que ustedes pudieron ir mencionando hoy, en algunos casos los tuvieron que ir a buscar bastante finito? Y en otros casos aparecen, sí, digo, el caso clarito de memoria, son temas que están. El caso clarito de mujeres en obra, sí, están trabajando. Pero ese currículum se encargó de, la institución y la organización, se encargó de dejarle un tema cada día, que volvimos al currículum, lo que Jorge dice, un currículum turístico. Te muestro de todo un poquito, como cuando voy a una ciudad, me subo a un colectivo y hago un city tour. Entonces, sí, ahí sí, la casa de fulano, de mengano. Yo vuelvo a mi casa y digo, ay, sí, conocí tal lugar porque pasé por la casa de Mirta Legrand. Pero en realidad no conozco ese lugar. Conocí de ese lugar lo que alguien me quiso mostrar. Abandonar esa concepción turística del currículum nos obliga a poner el foco en esas ausencias, que nos cuesta mucho, claramente, porque no solo es un problema del ejercicio profesional,
es un problema también de cómo nos formamos. Por eso la universidad tiene mucho para decir. Los institutos formadores también. Nosotras tomamos el primer plano de la universidad porque estamos ahí. Romy, Aure, Ana andaba por ahí también. Nosotros estábamos en la universidad. Entonces, desde ese lugar tenemos que poder preguntarnos qué ausencias ayudamos a fabricar en la formación de profesoras y profesores. Y cómo esas ausencias, si no advierto a tiempo, se pueden dar vuelta en el aula. ¿Qué ausencias vi hoy yo que se empezaban a resquebrajar o a presencializar, digámoslo así? La primera, para mí, fuerte, es la de la memoria. Me parece que acá quedó fuertemente indicada la idea de territorio. En todos los casos, ustedes hicieron una referencia a lo local, a dónde están, a cómo se constituyen. Y miren que la enseñanza nos decía la abstracción, lo general, la ciencia, la disciplina. Y acá cada cual tomó uno de los actos políticos más fuertes. Porque yo me puedo pasar la vida hablando de los basureros en África, en Europa, pero mi escuela está arriba del basurero. Y en la esquina están juntando la basura y comiendo de la basura. Bueno, alguien me dirá, no, en Santa Rosa no comen la basura, no, en mi pueblo no comen la... No importa. Pero digo, tenemos explicaciones universales para problemas universales y no tenemos preguntas, ni siquiera me atrevo a respuestas, no tenemos preguntas para nuestra esquina. No tenemos preguntas para nuestros recorridos. No tenemos preguntas para nuestra habitualidad. ¿Por qué? Porque la ciencia que nos enseñaron es una ciencia, primero, de certezas. Yo hablo de la ciencia de la educación, ustedes hablarán del inglés, pero son ciencias terminadas, son ciencias de certeza, porque así es la concepción eurocéntrica que le damos. Es una ciencia que tiene todo listo y resuelto, hasta las respuestas. Bueno, pero cuando los pibes se nos mataron, las respuestas no estaban. Y se nos llenó la cabeza, el cuerpo, la imaginación y la vida de lágrimas y de preguntas. ¿Por qué? ¿Por qué acá? ¿Por qué con ellos? ¿Por qué en esta escuela? ¿Cómo ayudo? ¿Qué pasa? Nada de esas preguntas prevé una ciencia formadita como nos la enseñamos. No voy a generalizar de que toda la formación es pésima. Estoy hablando de constructos generales que podemos así empezar a rascar y a pensar. Entonces, animarnos a preguntar y animarnos a hacer preguntas empieza por mirar por dónde estamos. Y acá me parece que es fantástico la idea de qué entendemos por el territorio. Porque toda la vida nos enseñaron que frente a lo local y lo universal, frente a lo local y lo global, gana lo global. Después McDonald's tiene el ejemplo en la calle de al lado, pero McDonald's, vaya a África, vaya a la China, no he ido a ninguno de esos dos lugares, yo les digo, pero digo, seguramente alguien que ha ido ha encontrado papas fritas, como dice Michael Apple, papas fritas baratas, de gente que ha muerto, porque esos campos que tenían las papas fueron colonizados por dueños que las usaron para otra cosa, que le metieron 2 máquinas para extraer las papas y la gente que vivía ahí y las papas que se cultivaban ahí, etcétera, etcétera. Pablo Gentile, excelente autor si algún día quieren ir por ahí para leer. Entonces, esas ausencias fabricadas nos hicieron pensar que el territorio era un territorio no valioso, que lo que pasa acá y lo que pasa cerca no es valioso. Lo valioso es el primer mundo, lo valioso es lo global. No estoy diciendo que no haya que estar atento a esas cosas, porque nos escriben la historia, a ver, claramente. Pero acá, en todos los casos, en todos los ejemplos, apareció el territorio local, el territorio situado. Y ahí me gustaba compartir con ustedes una autora contemporánea que es psicóloga y filósofa de la ciencia, Vincent Desprez, Habitar como un pájaro. Un libro que no hay que perderlo, porque en realidad es una científica
que recupera la noción de territorio de los ornitorrincólogos. No sé si lo dije bien, pero que serían las personas que estudian a los ornitorrincos. Es decir, de la etología, ¿se acuerdan de esas investigadoras e investigadores que hacen suyo el saber sobre la vida de los animales? Ella toma aprendizajes, no emula. Miren que nosotros en la psicología tuvimos una época en donde hicieron un paralelismo, no estoy hablando de eso. Y ella dice que el territorio es una construcción relacional de quienes lo habitamos, que es un modo que entiende a lo humano y a lo no humano. Una dimensión muy contemporánea en la investigación, muy contemporánea, que entra las perspectivas postcualitativas, ¿no? Que vivimos más que las personas en este espacio. Y dice ella, la producción de conocimiento no puede desvincularse de la producción local. Producir saber, que es lo que estamos haciendo nosotras, saberes en la docencia estamos produciendo, las investigadoras de CONICET lo harán en su plano, nosotros estamos produciendo conocimiento escolar, el conocimiento del aula, estamos haciendo investigación educativa, estamos haciendo investigación curricular. No puede desconectarse de eso, porque es solamente cuando se integra, cuando se articula, cuando se vincula, es cuando yo puedo empezar a preguntarme por esos territorios en los que vivo. Y donde puedo empezar a decir alguna cosa de esto. Produce vínculos ese territorio, produce saberes. No llego de la misma manera si estoy estudiando agroquímico y al tarro que está en el fondo del patio me lo dejó mi papá, que anda con el avión desparramando agroquímicos, y hay media Argentina que se muere por esos agroquímicos. No lo puedo despersonalizar al saber. Entonces, tengo que poder tener herramientas para ese análisis. Todas las formas de vida que habitan la escuela tienen que ver con los saberes locales. Y en ese caso, en una disciplina como es la enseñanza de inglés, poder traducirlo en los saberes locales es bien interesante. Pero no es el único concepto que hoy se puso en tensión. El otro eje que para mí se puso bien en tensión de manera bien interesante tiene que ver con el cuerpo, con las mujeres y con la memoria. La memoria desde distintos lugares, ¿no? Porque si bien los derechos humanos han sido el eje articulador de las exposiciones, es bien interesante recordar, y por eso lo pongo en valor específicamente ante la pregunta del cierre, ¿no? ¿Es lo mismo hacer la salida que no hacerla? Ni lo duden que no es lo mismo. Lo dijeron clarito María Eva y Vanessa, ¿verdad? Clarísimo lo dijeron. ¿Por qué? Porque la salida, como otras experiencias educativas, para no desestimar lo que hacemos en el aula, trabajan sobre una idea fuerza que lo traduciríamos como la idea de huella. Pensemos que lo que nosotras hacemos en el aula deja en el estudiantado y en nosotras, porque este también es un rasgo de hoy. Estábamos nosotras en los relatos. Yo me incluyo en el nosotros no porque yo hiciera las experiencias, ¿se entiende, no? Yo estoy incluida de oyente, de escuchante, porque a mí me parece que es fundamental también ese otro vínculo. Todas las experiencias narradas acá, primero las movilizaron a ustedes. Entonces, es un registro riquísimo eso, porque mientras que nos preocupamos que el diseño curricular no traduzca las relaciones de poder que necesitamos que traduzca y que podamos leer, acá me parece que es fundamental advertir que las mejores enseñanzas salen cuando las impactadas somos nosotras. Impacto quiere decir muchas cosas. Impacto quiere decir que me emocionó. Impacto quiere decir que me estuve craneando por dónde ir, por dónde buscarlo, qué hacer. Impacto, no me gusta mucho la palabra impacto, pero digo en el sentido de que la huella, la marca, es realmente fuerte porque son esos restos simbólicos de la experiencia. Digo restos simbólicos porque nadie tiene el dedo marcado. Sí,
Tenemos algunas huellas en el cerebro, pero no son estas específicamente. Los restos simbólicos de la experiencia que están inscritos en el cuerpo, atenti, en el lenguaje y en la memoria. Entonces, con esos elementos construimos subjetividad y construimos identidad. Por eso no tiene que ser currículum turístico, no tiene que ser tema de un día algunas cosas. Tienen que ser modos de ver, tienen que ser modos de pensar, porque todas estas experiencias, las que nos mueven, las que estamos escuchando de Radio Alaska, las charlamos otro día, pero las experiencias que nos mueven dejan huellas en nuestras identidades. Y cuando digo nuestras, digo docentes y estudiantes. También para nosotras es distinto el retorno de esa salida. También para nosotras, para Silvana, es distinto cuando volvió a la casa después que había charlado con la señora obrera de la construcción que había levantado la casa. No solamente por la sorpresa, sino porque interrumpe una lógica histórica. Está moviendo patrones culturales totalmente distintos. Entonces, esas huellas, que son como fundamentales, son, digamos, lo que va quedando, diríamos así, el sedimento de una vivencia subjetiva, cotidiana, pero es con la que yo estoy armando mi modo de ser y de funcionar. Entonces, son emocionalmente significativas. Claro, está bien que es la ESMA. No hay nada para decir, porque es el recuerdo más doloroso como pueblo de los últimos tiempos, sin ninguna duda. Pero es una experiencia emocionalmente significativa, que marca nuestras vidas. Momentos, Brunner les llama momentos biográficos, esos que sacuden. ¿Se acuerdan de Brunner, de Jerome Brunner? Sí, seguramente, aprendizaje significativo. Que no, en todas las bibliografías estuvo. También lo usó en una época el concepto de epifanía, ¿no? Como ese sedimento, como esa huella, como esa marca, pero que es tan fuerte que cambia nuestro modo de pensar en alguna de esas cuestiones. Es como un momento fundante, un momento distinto, un momento que nos ayuda a pensar por dónde vamos, y esas huellas, esas marcas, ese sedimento que va quedando, es con lo que se arma la memoria, es con lo que se desarma, se transforma y se significa los marcos desde donde comprendemos el mundo. Entonces, estamos hablando de territorios, cuerpos, huellas, memoria e identidades. Si yo estuviera en mi casa diría, no lo puedo decir. La pucha. Entonces digo, ¡fua! Miren si no era como fundamental, si a nosotros hoy, el próximo paso dejo tarea para el hogar para el año que viene, ya que vamos para la próxima versión. Tenemos que animarnos a escribir unas memorias de esto. Más allá de que cada quien escriba su capítulo, ya que la última vez les invité a hacer lo mismo, a que cada producción quede escrita en un relato. Tenemos que animarnos a escribirlo, porque las marcas que dejan en este trabajo, los corrimientos de sus propios puntos de vista, de por dónde ir, y el contexto contemporáneo que está diciendo la educación pública no sirve, la salud pública no sirve, la escuela pública no sirve, la universidad pública no sirve. Y ahora decimos la educación no sirve. En general, ya no quedó lo público y lo privado. Lo público está en mayor jaque, pero acá estamos todos en la bolsa. Este contexto de fuerte negacionismo, decía una compañera hace un ratito, no solo de derechos o de muchos derechos, porque estamos hablando, no sé si en el último borrador de ley de educación volvimos al previo a la ley
1420, si se acuerdan, 1882, que la familia educaba a los críos. Digo, hay un deterioro en la calidad ciudadana que la escuela tiene que poder discutir ese mandato. Y a mí me parece que estas temáticas que ustedes trabajan, que las contaron en una hora, pero que son semanas, meses, son a la nota, el preparativo, a quién. Es decir, lo burocrático no les permitió aminorar el deseo. O sea, el deseo fue más fuerte que la construcción administrativa, que ustedes saben que en muchos casos es esa decisión la que nos hace abandonar. En ningún caso, por eso digo, en lo que están planteando en el ejercicio de hoy, a mí me parece que ustedes han podido dar cuenta de varias cosas. De que podemos tomar el registro autoral de nuestras experiencias y nuestra vida profesional, que podemos dar cuenta de la producción de materiales que tenemos, que hemos podido interpelar a nuestros estudiantes con estos ejes, porque son ejes vitales, son ejes que les atraviesan los deseos y los sentidos más significantes. Y en algunos casos no los conocían, dijeron ustedes mismas que no habían ido a determinados lugares. Por eso para mí es muy movilizante que ustedes lo que relatan hoy las movilizó a ustedes primero. No tenía este recuerdo de la jornada anterior a Aurelí. Estuve revisando mis apuntes de aquella vez, pero en esta vez las encuentro mucho más involucradas en ese sentido. Entonces me gustaría alentarnos a que, aunque no escribamos nuestros artículos individuales, hagamos una relatoría de elementos en común que vimos, o planeémosla para la próxima reunión, pero empecemos a darle estatus escritural a estas decisiones epistemológicas que estamos tomando, que son políticas y que son éticas, porque no eligieron cualquier camino para recorrer. Y también tenía ganas de decirle, si les parecía, todos los ejes por donde anduvieron tienen una referencia común que necesitamos fortalecer desde la escuela, que es la comunidad. Digo, el gran desafío de los tiempos en los que vivimos es ese deterioro o esa persistente marcación a los derechos sociales, comunitarios, colectivos a favor de los derechos individuales. Vieron que yo no hablé de territorio como propiedad privada, que podría haber sido una opción. Hablé de territorio como una construcción cultural de relaciones de quienes estamos en ese espacio. La escuela es el último gran espacio comunitario que tenemos para compartir. Deseos, preocupaciones. Pero para eso tiene que entrar la vida a la escuela, que es las marcas que ustedes pudieron contar hoy. Tiene que entrar la escuela, el barrio. Las voces, que son académicas, claramente, pero otras. Las madres, las abuelas, los sobrevivientes, las y los militantes. Todos los días en la escuela. Porque ese es el conocimiento que les va a valer. Y hacer este ejercicio siempre frente a un tema que me interesa trabajar. Primero, muchas preguntas con las y los estudiantes. Vieron que las profes nosotros tenemos una tendencia casi inmediata a generar actividades. Y dale, y sacamos, ¿y qué hago? Bueno, démonos un tiempo antes de la actividad. Porque la actividad a veces lleva a una respuesta. Juguemos antes con las preguntas. Juguemos con las y los estudiantes, de dónde viene, por qué. ¿Cómo que hay racismo en La Pampa? Me dice un pibe el otro día, profe, los cuerpos valen acá. ¿Los cuerpos valen? Yo digo, bueno, sí, es verdad, la prostitución existe, por ejemplo, si quisiera darle una respuesta. No, pero yo que soy, mirá, y mi piel y mi color. Bueno, La Pampa es racista. Bueno, y vamos. ¿Por qué? ¿De dónde sale eso?
¿Lo experimentás vos solo? ¿Hay un grupo que lo experimenta? ¿Que consigue trabajo, que no consigue trabajo? Estoy relatando la experiencia de Jimena porque seguramente la conocen. Esto, jugar con la pregunta que habilite y después ustedes irán a las actividades, por supuesto, no estamos descartando, estamos diciendo, comencemos por habilitar la pregunta desde ese lugar, desde involucrarnos nosotras y de involucrar a los pibes, porque cuando nos involucramos nosotras va a ser distinto. Y yo digo para irme, 5:30, yo capaz que esto tenía que ser más cortito, pero solo dejo algunas preguntitas a futuro para seguir pensando. ¿Están todas las personas con las que vivo acá en el barrio en mis clases de inglés? ¿Están todas las voces que a mí me gustaría que estuvieran? ¿Quiénes no están? ¿Quiénes tendrían que estar y no están? ¿Quiénes están pero están escuchando Radio Alaska? ¿Quiénes están ahí sentaditas y sentaditos, pero nadie sabe dónde están, por dónde marcha su pensamiento? ¿Quiénes nos gustaría que estuvieran en ese aula? ¿Qué saberes podría buscar para que los involucrara? ¿Qué vidas? ¿Qué vidas propias? ¿Hay saberes populares? ¿Hay ancianas tejedoras en el pueblo con las que podamos charlar? ¿Hay otros modos de producción que no es el capitalista y que también nos sirve para traer al aula? Hoy, los ejemplos del Padlet tenían que ver con eso. No era la gran mega fábrica industria, pero está la idea de la construcción y de la producción desde otro lugar, desde la pedagogía del cuidado, ¿verdad? Desde un lugar de que no falten esas voces que necesitamos que estén. Capaz para seguir pensando y trabajando juntas porque nos interesa desde esas voces que no están. Trabajamos corporeidades que transiten lo normal y anormal desde otro lugar. Nos animamos a trabajar gordofobias o estas dimensiones que tienen que ver con marcas en el cuerpo y niveles de sufrimiento, porque atrás del cuerpo siempre hay sufrimiento, alta, baja, chueca, gorda, torcida. Bueno, cada cual podrá decir, uso el femenino porque somos nosotras. ¿Podremos trabajar identidades sexogenéricas que no hemos visto hasta ahora? Es complejo, necesitaría hacerlo con alguien, podría. ¿Tengo personas que prefieren que las llame de un nombre y no de otro en mi aula? Y le pregunto cómo quieren que se llame, cómo quieren que les llame, o le llamo por el nombre de la lista. ¿Podría trabajar feminismos comunitarios? Roles y modos de pensar la perspectiva de género en relación con la naturaleza. Hoy había una compañera de Salta que me parece que se llamaba Patricia, que seguramente puede dar cuenta de esto porque bien fuerte esta idea, ¿no?, de la vía Yala. La naturaleza no es como para nosotros, no es un recurso para las feministas comunitarias. La naturaleza es la vida, es la Pachamama, y eso no se puede separar. Entonces es interesante para ver. ¿Podremos trabajar feminismos mapuches? Modos de abordaje en esta Patagonia que transitamos, por ejemplo. Bueno, todos estamos en Patagonia, pero no estamos muy lejos del resto, excepto la compañera del norte, el resto estamos acá. Bahía Blanca, La Pampa, provincia de Buenos Aires. Podremos pensar todos territorios que fueron colonizados, vamos a decir un término que dé cuenta de un proceso histórico político importante. ¿Podemos trabajar feminismos negros? La gran tarea pendiente, ¿no? Porque los feminismos han sido fuertemente, el diálogo entre las feministas es que ha sido un feminismo blanco el que ha tenido la posibilidad de tomar la palabra. Y América, por eso hablaba del ejemplo de La Pampa es racista, América Latina
Abya Yala está construida sobre la base de la sangre negra, no solo Brasil. Y es el día de hoy que, para referirnos a una dimensión que no nos interesa mucho, todavía hablamos de negros de mierda. Por lo menos por acá, no sé si pasa lo mismo en otros lugares. La negritud todavía es un elemento diferenciador, como ha sido toda la práctica racista y patriarcal. Por eso, ya tenemos que estar pensando en las próximas jornadas, porque tenemos temas. No sé si feminismos negros, pero digo, puertas abiertas para seguir pensando. A mí me encanta, me parece fantástico que el Licey esté en las caritas de Aure y de Romy, esté claramente involucrada con estas experiencias. Y a mí en lo personal, la verdad que me parece sumamente valiosa, porque pesa sobre la enseñanza del inglés una mirada casi instrumental. ¿Vieron? Como que enseñamos formas, no porque yo enseñe inglés ni lo permita, porque no podría decir ni buen día, discúlpenme, ya conocen esa discapacidad mía, pero pesa sobre la enseñanza de las lenguas en general, de las lenguas, en este caso de inglés, esa mirada más instrumental, que también es una mirada política, pero que acá no ha sido prioritaria. Y no decimos de abandonarla, decimos de hacer el abordaje de la enseñanza de la lengua de una concepción política, desde una mirada epistémica distinta, o que se pregunte por cosas como las que nos preguntamos acá. ¿Y qué tiene que ver inglés con los desaparecidos? ¿Y qué tiene que ver inglés con la enseñanza de tecnología? Creo que fue la propuesta de Ana, que estuve leyendo. ¿Y qué tiene que ver cada una de las que tiene que ver con el encuentro de hoy? Mujeres, derechos, identidades, libros prohibidos, derechos humanos, memoria. Miren cuánto tiene que ver la enseñanza de la lengua, claramente. Así que, bravísimo, y me voy, y ya está. Estuve muy largo, Aure. Por favor, la parte del gusto nuestro de esperar todo esto para tu despedida. Y te está despidiendo también, no sé si alcanzás a ver a Jala, Patricia. Ah, no, ¿dónde está? Ahí está con carita ella ahí. Ah, bueno. Jala, Patricia, Patricia de Jujuy. Patricia, la de- próxima, ¿nos Ujú. ayudas a pensar feminismos comunitarios, por favor? Sí, sí, no habría problema. Buenas tardes. Muy bien, Acá se tiene que trabajar, o yo trabajo en el aula, mucho lo que es el tema del machismo. La exacto. mujer, si bien es la mujer quien trabaja, como esta mañana hablaban del tema de no solamente ser albañila, sino Ujú, también otro aspecto, el hombre es como que muy machista. Y ujú. eso estoy trabajando dentro de las aulas, a que mis futuros padres eh, tengan otra visión, otra mirada de mis alumnos. Yo le digo, hay que cambiar, y como sociedad tenemos que cambiar. Obvio que hay cosas buenas y cosas malas en la vida. Le digo, no hay que irnos a los polos opuestos, pero buscar un punto medio, y de que la mujer también necesita un apoyo de los varones, ¿no? No es solamente, acá el patriarcado es muy pesado. Es feroz. Lo Patricia, mismo también con el racismo. claro, las dos, porque miren, el tema que no hay que olvidar acá es que racismo y patriarcado son las dos matrices de dominación de Europa en América. 5 siglos llevamos de esto. Europa dibujó un ellos y un nosotros en función a marcas del cuerpo, racismo. En el patriarcado de Europa se escribe por primera vez el concepto de mujer. Por supuesto, la escribieron los varones. Por eso digo, desconocer el proceso, por eso el proceso decolonial es tan complejo y tan doloroso.
porque llevamos 5 siglos de justificación en el lenguaje, en la jurisprudencia, en las prácticas. Ahora, cuando le decimos a nuestras estudiantes, no se puede morir una mujer más, porque la muerte es el acto extremo final, pero es la concepción de objeto desde el primer día, que por supuesto no hay cadenas ni grillas en nuestros tobillos, pero hay pastillas. No hay marcas de golpes, pero hay modelos de belleza. Es decir, hay modos de colonizarnos que sobreviven y sobre los cuales hay que trabajar. ¿Tienen adolescentes que todavía se flagelan porque no pesan lo que tienen que pesar? ¿O porque no tienen el color de ojos que quieran tener? ¿O porque no tienen las lolas que quieran tener? O sea, son modelos que además las redes, ya vi unos cuantos trabajos de redes para la próxima sesión, los sostienen con mucha fuerza. Pero son 5 siglos de dominación, Patricia. Entonces, Como diría León Gieco, 5 siglos igual. igual. Pero sabés que acá nos Acá, pasa peor, Patri. Acá nos pasa peor porque nosotras en la Patagonia o en este tramo, nosotras creemos que acá no hay racismo, que acá somos más blanquita y de ojos claros y que acá las prácticas son otras. Y la verdad que no. Es decir, hay modos de dominación locales, pero que todos tienen una matriz común. La posibilidad de que alguien, en nombre de un criterio de autoridad delegada geopolíticamente, diga que es mejor que otro. Eso es claramente. ¿Quién instituye el poder de decir soy mejor que vos? Entonces, como soy mejor que vos no trabajás. Ah, pero estoy en la casa todo el día. Ah, bueno, sí, pero eso no es trabajo. a mí me pasó cuando yo llegué acá a la ciudad de La Quiaca, porque yo soy de San Salvador de Capital. Ujú, Cuando yo me presento, bueno, pongo Miss Teacher y pongo a Jaya Patricia. claro. Uno de los chicos me dice, eh, ¿ese es su apellido? Sí, le digo, ¿cómo se pronuncia? Ajaya. Y me dice, ah, usted de Bolivia. Le Ujú, digo, no, no soy de Bolivia, yo soy de San Salvador, pero mi padre, mis abuelos son de Bolivia, mi mamá de Humahuaca, y le digo, y bueno, y ellos tenían institucionalizado, los chicos, de que tenía que tener, la teacher tenía que ser rubia, Dios, de ojos claros, cuál. y llegué yo y bueno, es como que cambié el formato de lo que era para ellos la teacher. Ujú, Y bueno, y así un montón de cosas, ¿no? Acá también en la provincia se ha trabajado, hay resoluciones dentro del ministerio, porque dentro de la provincia, como en todas otras provincias, el tema de, tenemos una tasa alta de suicidio, de chicos que se autoflagelan, de chicos que lamentablemente están atravesados por la pantalla, porque hay grupos acá en La Quiaca que yo todavía estoy investigando, averiguando, donde hay grupos de chats, no sé si son en Instagram o en WhatsApp, pero donde se dicen lo que quieren. ujú, Hablan de quien sea, como sea, hablan de lo que es la plata, lo que es la piel, el nivel educativo, quién es el padre, quién es la madre, o sea, no estamos, digamos, exentos también nosotros, nuestra provincia, de que no tengamos este racismo, que es muy profundo y atraviesa mucho a los chicos. Y cuando se habla de ESI también estamos tratando de quitar esto, ¿no? El pensamiento que es lo que venimos a trabajar es sobre el sexo, porque muchos padres se han opuesto al comienzo. Es otra cosa, es mirar dónde está la mujer, ujú. cuál es la postura del hombre y bueno, dónde estamos nosotros situados hoy en día. Sí, está muy bueno. Está muy bueno que lo hayas dicho en primera persona porque en general creo que son expectativas sociales. Igualmente el tema de la violencia en las redes no tiene lugar específico, ¿no? Creo que todo el país ahora, en general las y los autores que están atendiendo esos temas están planteando que cuanto más individual es el proceso de formación,
en más soledad quedas en la discusión. Por eso la idea de comunidad es la idea de disputarle sentido a eso. Desde ese lugar es más, porque son construcciones en donde se tiene que poder pensar, pensemos así entre nos, que son tan sucesivos los procesos de dominación en los pueblos pobres que esto también hay que pensarlo. Es decir, estamos hablando de una lengua del dominio, como es inglés, pero nosotras tenemos una lengua de dominio anterior en América Latina, que es el español. Entonces estamos viendo procesos de violencia simbólica y material bien fuertes. No se dan vuelta así nomás. Pero hay que empezar por conocerlos, hay que empezarlo. Y para mí la historia es una buena aliada ahí. Pero la historia desde otro lugar. La historia desde qué pasaba acá. No había un vacío. Volviendo a Dispren. Muy bien. Exactamente. A la palabra albañila la vamos a reconstruir sin ningún problema. Como reconstruiremos otras más y no... Seguramente la lengua es un código y ustedes deberán ser respetuosas de algunas cosas, no me cabe duda. Pero si en lugar de la rutina de la reina de, la madre de, tomamos rutinas locales, comunitarias, testimoniales, militantes, enseñamos y lo hacemos desde otro lugar. Esa es la decisión política que están tomando ustedes hoy. ¿Se entiende la diferencia? Sí, 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 estuvimos hablándolo de eso hoy, de transformar todo esto en nuestros contenidos para llevarlos al aula. Sí, sí, sí. Bueno, vamos a hacer la tarea. Bueno, no sé, haremos la tarea, Agustina, Romy, ustedes que son parte de este grupo de los fundadores de la Sí. maratón. Mirá las caras de las dos, Chachi, las Además de que convenciste las dos. Ay, ya está. Chachi tiene No, una, no, no. Queda el Chachi próximo tiene una, encuentro, bueno, el 13 de no llevo junio, pero 32 años con de ella este como, año algo tiene que surgir, no el año que viene. Para esta gente que expuso hoy y el Claro. de junio tenemos que poder convocar algo de escritura. ¿Eh? Chachi ¿Sí? tiene, no llevo los 32 años que tiene Aure con ella, bastantes menos, pero tiene una capacidad de convencernos así con todo lo que nos cuenta y que yo personalmente me quedaría toda la vida escuchándola a la Chachi. Porque a mí cada vez me llenan de más preguntas, ¿no? Yo termino de hablar con Chachi y yo me voy así como activada. Pero me quedo pensando en esto que, porque me hizo, de tantas cosas de esto que comentaste, Chachi, el concepto de huella. Ujú. Estos encuentros que iniciaron las chicas de Bahía Blanca, que tan generosamente nos invitaron a compartir el recorrido, que se ha sumado la otra asociación, así como el Ujú. ISEI. Digo, esto de que ha dejado huella inevitablemente en las ediciones anteriores, que sigue dejando huella, porque de hecho tenemos gente nueva, pero tenemos gente que está desde el primer encuentro y que se sigue sumando y nos sigue acompañando. Lo importante, ¿no? De esta huella que va quedando, porque cuando empezamos, cuando nosotros con Aure participando como speakers en la primera edición y acompañando después a las chicas, eh, las primeras propuestas tenían que ver con esto, ¿no? Con lo que yo llevo en el aula, lo que yo llevo adelante con mi grupo, ¿no? Y era la propuesta, ustedes chicas acompáñenme a ver si están de acuerdo. Compartíamos propuestas de enseñanza en la materia, en nuestra materia, ¿no? En inglés. Y de a poco fuimos abriéndonos y fuimos llevando esta mirada más allá del aula, más allá de la enseñanza propiamente del inglés. Fuimos trazando este entramado con las comunidades, a partir de esto que compartimos hoy, ¿no? Estas propuestas que tienen que ver con mirar a otros contextos, otras realidades que son parte de nuestro territorio, qué pasa con otras profesiones, con las mujeres en otros roles. Digo, vamos como abriendo
la cabeza, ¿no? Me parece que es una trayectoria que viene marcado así, como primero vimos qué hacemos nosotros con nuestros grupos en el aula y ya estamos contando experiencias en las que los chicos salen de la escuela y vamos al territorio y vamos a otros contextos que sin duda impactan, más allá que no te guste el concepto, la palabra impacto, pero sí que afectan. Afectan. Sí Este que me gusta afectan, más. ¿no? Que nos Mm, marcan. mm, Y lo importante de nuestro rol como educadores y educadoras, porque Chachi habla de educar, no de enseñar, habla de educar. Vamos un poquito más allá. ujú, Y digo, hablamos de deconstruir prácticas sociales, pero primero, antes de deconstruir, tenemos que desnaturalizar, como hablábamos al principio de la jornada, ¿no? Y la importancia de nuestro rol como educadores y educadoras ahí en ayudar a desnaturalizar esa mirada de esas prácticas. Entonces, el poder que tenemos nosotros adentro del aula y en contacto con nuestros estudiantes para ayudarles a desnaturalizar esa mirada para que después podamos entre todos deconstruir y desactivar esas prácticas que tanta historia tienen, como venimos hablando, ujú. como has mencionado vos, Chachi, en estos últimos minutos que charlamos. Ahí dijiste Mira, una palabra yo me voy así, mágica. como que me voy Claro. taking. Ahí decís una palabra mágica, Romy, que es el poder que tenemos las y los profes. El gobierno, el mercado, las políticas globales nos han convencido que no servimos para nada, que nos tienen que dar el libro, que nos tienen que dar el currículum, que nos tienen que diseñar los materiales. No, no perdamos ese poder. No perdamos ese poder porque es el que marca la diferencia. Digo, y miren que ya que hablamos de memoria, los y las desaparecidas de la dictadura de la última dictadura militar en Argentina son preferentemente docentes y estudiantes. No es casual. No es casual que quienes llevaban la palabra para la resistencia tenía que ver con la docencia, con la enseñanza, con los pibes y las profes en las escuelas secundarias, estamos hablando. Los profes desaparecidos de La Pampa son de Jacinto Araos, un pueblo acá a 150 kilómetros. No nos tiene que convencer de que no tenemos poder, lo tenemos. No nos dejemos ganar esa batalla porque nos hacen los libros lindos, de colores, una actividad para todos los días, a cada minuto. No, usemos las estrategias que estén, usemos las estrategias que haya en el mercado, sí, pero el poder, y además es comunitario, es como grupo. Ay, disculpen. Por eso por eso hacemos comunidad, por eso estas maratones que nos Claro, juntan, claro, por eso tenemos que seguir. sí, estos Bueno, malandras ya nos quieren hacer... nos diste tarea, Chachi. Sí, sí. Bueno, un gusto, un gusto. Los mates de acá están Todo lavados, por eso nuestro. no invité ninguno, pero... Nos vemos Chau, el 9. El Un 9 paso un placer. ratito, aunque ande Juan, yo voy bueno, a pasar un ratito. 13, bueno, listo. Nos vemos 13 de junio. el 13 de junio. 13, 13 de perdón, junio. perdón. Sí, 13 de sí, sí, junio. sí. Listo, gente. 13 de Chiquititas, junio. Vamos un todos, ¿eh? abrazo. Besito, hasta pronto. ¿Algo más Chao. para decir? Agustina, ¿algún otro recuerdo? Agus, ¿Nada más? no, me queda nada más agradecer infinitamente, siempre es un placer, ahí puse que quedamos todas hipnotizadas con la palabra de Chachi, Ah, de alguien que es de afuera, del ámbito del inglés, empezamos a que escribir, nos entonces empezamos a hacer el borrador. Exacto, alguien que nos recuerde que nuestro trabajo es un trabajo también de esperanza, no de la esperanza naïve y tonta de pintarse de verde, sino la esperanza de poder construir con nuestros alumnos un mundo diferente, un mundo más justo, un mundo donde se puedan respetar los derechos de todos cada vez más y cada vez más derechos. Y esa fue la idea desde la primera maratón. Así que les agradezco a todos, todos y todas los que están y estamos acá, quienes estuvieron desde temprano y quienes se fueron uniendo después,
por ayudarnos a compartir este espacio, porque este espacio no sería nada si fuéramos los 4 organizadores. Así que gracias por compartir sus experiencias, sus ideas. Gracias, Chachi, siempre por darle estos cierres que nos dejan tanto por pensar y con tantas ganas de seguir. Nos vemos en la próxima edición y quedamos atentas a todas las inquietudes que tengan. Muchas gracias. Gracias. A descansar de correr tanto hoy. Gracias. A elongar, elonguen, ¿eh? No se me van a calambar. Buenísimo. ¿Para que estás muteada, Aure? ¿Qué? No te escuchamos. Bueno, que voy por el almohadón. Sí. Un abrazo, que anden bien. Chau, 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 chau. Gracias. Sí, sí, sí. Chao. Chau, chau. Gracias. Nos vemos.